Չի լսվում Արասայենիչ։ Չիմացա, ինչքան ժամանակ լսեցի, ինչքան ժամանակ չլսեցի մարդիկ։ Այն նոր սկսեց լսվել, ինչ է չէր լսվում համարյա։ Ես փորձեմ կրկնել այն ինչ որ ուզում եի ասեի, որովհետև որպեսզի մեր դասախոսությունների ժամերից չվերցնեմ, այս կազմակերպչական այս հարցի շուրջ, որ ուզում եմ ձեզ տամ տեղեկություն։ Հետևելով հարցերին, ես նկատում եմ, որ կան մարդիկ, որ հետաքրքրվում են, թե քանի ՇՄԶ է տրամադրվում եւ ինչու են դասախոսությունները երկար կամ ինչու են դասախոսությունները կարճ եւ կարելի է արդյոք երկար անել կամ կարճ անել։ Ես ուզում եմ, որ դուք հստակ պատկերացնեք, որ ICPD-ի նպատակն է մասնագետներին տալ ինֆորմացիա բժշկագիտության նորությունների այս կամ այն ասպարեզում, կոնկրետ այս 2 օրը մենք խոսում ենք երեխաների դեռահասների հոգեկան առողջության մասին եւ մենք պետք է տանք այս ուղղությամբ լիարժեք ինֆորմացիա մասնագետներին եւ այն բժիշկներին եւ այն առողջապահության բնագավառի աշխատողներին, որոնք աշխատում են եւ շփվում են նմանատիպ երեխաների եւ դեռահասների հետ։ Ինչ վերաբերում է ՇՄԶ-ներին, ապա հաշվի առնելով, որ անցկացվելիք սիմպոզիումը եւ ICPD-ի կողմից անցկացվելիք կոնֆերանսները, բոլոր տեսակի միջոցառումները նրանք ունեն բարձր որակ եւ բարձր մակարդակ, դա գնահատվել է առողջապահության նախարարության կողմից եւ համապատասխան հաստատությունը ըստ սահմանված կարգի տրամադրում է ՇՄԶ-ներ, այսինքն ՇՄԶ-ների տրամադրումը եւ դրանց քանակը չի որոշվում ICPD-ի կողմից, ICPD-ն որոշում է ծրագիրը, այն անհրաժեշտ նյութերը, այն անհրաժեշտ դասախոսությունները, որոնք պետք են այս էտապում տրամադրվեն։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք լավ հասկանում ենք, որ իհարկե 2 օրվա սիմպոզիումը բավականի այսպես ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում, ապա հնարավոր չի դա իրականացնել 4 օր կամ 6 օր, դրա համար տարեկան մի քանի անգամ ICPD-ն կփորձի երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան առողջության բնագավառում կազմակերպել սիմպոզիումներ, կոնֆերանսներ, դասընթացներ տարբեր ձևերով, ոչ միայն այսպես որ դուք on-line լսեք, նույնիսկ կարող է լինի, որ մենք կներկայացնենք ձայնագրություններ կամ ասենք տպագրություններ, որոնք որ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում, ICPD-ի կայքում եւ ստանաք նույնպես համապատասխան գիտելիք։ Նորից գալով ՇՄԶ-ներին մենք փորձենք որպեսզի միշտ կարողանանք այս կամ այն ձևերը, որի միջոցով մենք կարողանում ենք ձեզ տանք այդ նորությունները համապատասխան բնագավառի, կարողանանք ստանալ գնահատական համապատասխան կառույցից, առողջապահության նախարարության եւ դուք ունենաք նույնպես ձեր սերտիֆիկատները ՇՄԶ-ների առումով։ Մոտավորապես այսքանը ես ուզում եի, որպեսզի դուք տեղեկացված լինեք, որն է նպատակը ICPD-ի։ ICPD-ի նպատակը լավագույն գիտելիքը եւ նորությունները ձեզ հասցնելն է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եթե ունենաք առաջարկություններ,
որոնք կարող են հետագայում օգնել մեզ ել ավելի լավ կազմակերպել, դուք կարող եք ICPD-ի այսպես ասած աշխատանքային խմբին հետագայում ուղարկել սիմպոզիում ավարտվելուց հետո առաջարկություններ ուղարկել, ինչը որ կբարելավի մեր աշխատանքի ոճը։ Շնորհակալություն։ Արասանջ, կարող է նաև անեք մյուս կոնֆերանսի անոնսը, որը լինելու է հոկտեմբերին։ Արգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով, որ մեր լսարանը արդեն փուլ հավաքագրվել է, 1000 հոգի մասնակից կա եւ ավել մարդ չի կարող, այսպես ասած, մեզ միանա եւ մենք ունենք դեռ 5 րոպե ժամանակ, ես առիթից օգտվեմ, որպեսզի տամ ձեզ նոր մի տեղեկություն, որ հոկտեմբերի 28-ին եւ 29-ին ICPD-ն կազմակերպում է եւս մի կոնֆերանս, որը նվիրված է պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանի անվան առաջի կլինիկական նյարդագիտության սիմպոզիումը եւ նյութը վերաբերվում է էպիլեպսիային։ Այսինքն մենք 2 օր ամբողջությամբ խոսենք էպիլեպսիայի մասին, ախտորոշման, այսպես անեմ հարցը պատասխանած տեղից։ Այո, պոստերը դուք հիմա տեսնում եք, Էդգար Հոսեփյանը, պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանը Ամերիկայի Columbia University նեյրովիրաբուժության պրոֆեսոր էր, Էդգար Հոսեփյանը ղեկավարում էր ՖԱՌ-ի հայօգնության ֆոնդի, հայօգնության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում ստեղծվեց Հայաստանում երկրաշարժից հետո անմիջապես եւ Էդգար Հոսեփյանը ղեկավարում էր բժշկական ծրագրերը ՖԱՌ-ի եւ այն ժամանակվանից սկսած մենք մոտորապես 100 մասնագետ ՖԱՌ-ի աջակցությամբ ուղարկեցինք 90-ականների սկզբին, անկախ Հայաստանի առաջի տարիներին Միացյալ Նահանգներ, դրանք անցան իրենց այնտեղ մասնագիտացումը, ավելի խորացան իրենց մասնագիտության մեջ, հետո վերադարձան եւ ՖԱՌ-ի շրջանակներում ստեղծվեց նրանց միջոցով շարունակական կրթության մի ծրագիր, որի ջատագովն էր Էդգար Հոսեփյանը եւ Էդգար Հոսեփյանի հետ մենք աշխատել էինք եւ երկրաշարժից հետո եւ պատերազմի ժամանակ եւ
Հաստորեն օրենքը շարունակական մասնագիտական զարգացման մեզ այսպես գալիս է Էդգար Օսիպյանից իրեն կողմից մեզ այսպես ամեն գիտելիքները տալու շնորհիվ եւ ֆարը եւ արաբկիր բժշկական համալիրը եւ ICPD-ն ունեն նախատեսած ծրագիր ամենամյա, որը նվիրվում է պրոֆեսոր Էդգար Օսիպյանին եւ անշուշտ այդտեղ նյութերը պետք է լինեն նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության բնագավառում։ Փաստորեն հոկտեմբերի 28-ից 29 այն մասնագետները, ովքեր որ հետաքրված են նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության խնդիրներում եւ հետաքրված են էպիլեպսիայով, կարող են մասնակցել եւ կստանան համապատասխան այսպես գիտելիքներ, նոր տեղեկություն, նոր մոտեցումների, ինչպես ախտորոշման, բուժման, ինչպես կոնսերվատիվ բուժման, այնպես էլ վիրաբուժական բուժման եւ այս բոլորը կլինի նորից են կրկնում հոկտեմբերի 28-ից 29։ Հավանական է մեր լսարանը, եթե այսօր մենք 2000-ից ավել ցանկություն ունեցող ունենք, չի բացառում, որ կարող է հոկտեմբերին նմանատիպ մեծ քանակությամբ ցանկություն ունեցողներ լինեն, դրա համար ես խնդրում եմ մասնագետները, որոնք ուղղակի առնչվում են այս խնդիրների հետ եւ ուղղակի մասնագիտորեն դրա կարիք ունեն, չհապաղեն, որպեսզի շուտ գրանցվեն եւ շուտ միանան, որպեսզի կարողանան մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն մեզ մնացել է ընդամենը 1 րոպե, որ մենք կարողանանք սկսենք այսօր մեր աշխատանքները։ Շատ լավ, ճիշտ ժամը արդեն 18:00 է եւ մենք պետք է սկսենք մեր աշխատանքները եւ հաշվի առնելով, որ առաջի զեկուցումը պետք է անի մեր համանախագահ դոկտոր Արման Դանելյանը, ես ինձ իրավունք վերապահեմ եւս մեկ անգամ ներկայացնելու դոկտոր Արման Դանելյանին։ Դոկտոր Արման Դանելյանը Ամերիկայի հոգեբուժների եւ նյարդաբանների խորհրդի կողմից հավաստագրված երեխաների եւ դեռահասների հոգեբուժ է։ Նա մասնագիտացված է երիտասարդների եւ մեծահասակների մոտ ուշադրության պակասի եւ հիպերակտիվության խանգարման, դեպրեսիայի, անհանգստության, խուճապի նոպաների, երկբևեռ խանգարման, շիզոֆրենիայի, աուտիզմի եւ շատ այլ հոգեբուժական վիճակների գնահատման եւ բուժման մեջ։ Դոկտոր Դանելյանը ունի նշանակալի կլինիկական, ակադեմիական եւ գիտահետազոտական փորձ հոգեֆարմակոլոգիայի եւ տարբեր հոգեբուժական պայմանների հոգեթերապիայի բնագավառում։ Դոկտոր Դանելյանը որպես համահեղինակ մասնակցել է մի քանի կլինիկական փորձարկումների, ներառյալ նրա աշխատանքը որպես անկախ գնահատող դեպրեսիա ունեցող դեռահասների բուժման ուսումնասիրության մեջ։ Նա նաև համահեղինակել է մանկական հոգեֆարմակոլոգիայի եւ Դունկանի երեխաների եւ դեռահասների հոգեբուժության դասագրքերի որոշ գլուխներ եւ այդ դասագրքերը անշուշտ օգտագործվում են այդ բնագավառում աշխատող մանկական բնագավառում աշխատող մասնագետների կողմից։ Դոկտոր Դանելյանը ամերիկյան հոգեբուժական ասոցիացիայի անդամ է եւ երեխաների եւ դեռահասների հոգեբուժության ամերիկյան ակադեմիայի վաստակավոր անդամ։ Դոկտոր Դանելյանը այսօր մեզ կներկայացնի երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան առողջության միջազգային հեռանկարներ, գործողության անհրաժեշտություն այդ թեմայով դասախոսությունը։ Խնդրեմ
Dr. Danelian. Hello again. I'm Armand Danelian. I'm a child psychiatrist. Today we're going to be talking about international perspectives on child and adolescent mental health and what can be done both internationally but more specifically in Armenia to improve mental and emotional well-being of youth in Armenia. So I guess the first question to ask is there a mental health emergency for kids and adolescents in Armenia? And so the situation with mental health in youth has been critical for Armenia for quite some time. And, you know, I'm a graduate of the medical school from Armenia myself. And I remember when we're studying psychiatry or psychology back in during the Soviets, I don't think we really learned much about, you know, Freud or Piaget or, you know, Erikson. And it's now kind of looking back, I of course question how could someone really become a very, you know, knowledgeable pediatric mental health specialist without knowing well and studying well these critical theories of child development. But even after the Soviets collapsed and, you know, we became more involved with Western psychiatry and, you know, started combining both our knowledge of, you know, old school and kind of newer approaches to treatment of mental health, I'm not quite sure if we're still on the same level or even close to the same level as the Western pediatric psychiatry, you know, training curriculum. And I heard from my colleagues, and I hope this has changed, but I understand that, you know, there are not too many medical professionals or medical students who choose psychiatry as the residency training, and even less number of trainees going to child and adolescent psychiatry fellowship training. And plus, of course, on top of everything, most recent war with Azerbaijan had a major impact on emotional well-being of kids and adolescents and their families, of course, as well as the whole nation in Armenia. But I'm not sure about Armenia. Again, maybe my colleagues can tell me more about the specifics of what's going on with pediatric mental health in Armenia now. But at least in the United States, there has been what's called a state of emergency in child and adolescent mental health, and at least 3 major professional organizations, including American Academy of Pediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, and Children's Hospital Association, agreed on the fact that something needs to be done in the field of child and adolescent mental health. And part of the reason, one of the reasons, or some of the reasons why this statement was, you know, made is because there have been soaring rates of mental health problems among children, adolescents, and their families over the course of the pandemic, most recent pandemic with COVID-19. And at least in one meta-analysis done of 29 studies, which included close to 80,000 youth globally, the pooled prevalence of both depression and anxiety almost doubled during the period of the COVID pandemic. As you can see from this slide, there have also been increasingly frequent visits to the emergency department by you know, kids and adolescents, and of course their families. As you can see, these are the 2020 data, and these are 2018, 2019 data, and as you can see, the numbers for 2020 are significantly higher. These are number of visits, and these are the proportions, so in percentages. So there was significant increase in the emergency department visits during the COVID-19 pandemic. With more stress, of course, people also experience more depression, more anxiety, and with that comes more suicidality.
And unfortunately, we also noticed increase in suicide rates. And if you look at this study published in 2021 in pediatrics, there has been a significant increase in both presence of suicide. Let me actually use the pointer here. So there has been a significant, there has been increase in number of suicide attempts, which is the black column here for 2020 compared to 2019, and there's also been increase in the percentage of suicidal ideations. But let's kind of step back for a second and talk about, how common are some of the kind of main psychiatric condition in kids and adolescents, and what's the course of those illnesses. So from the epidemiological perspective, at least 1 out of every 3 to 4 youth is estimated to meet lifetime criteria for mental disorders. So which means that 1 in 3 to 4 kids or adolescents, at least once in their lifetime, they're going to meet criteria for psychiatric disorder based on DSM-4 or maybe ICD-10 in Europe. And children and adolescents constitute almost a third of the world population. And I didn't know this data actually, that almost 90% of those youth live in low-income and middle-income countries, and youth who live in those countries are at much higher risk of developing mental health problems. Now, depression, as you probably know, is one of the most common conditions, right, along with anxiety, of course, and some other syndromes, or nosologies. But the prevalence of major depressive disorder based on what's called National Comorbidity Survey Adolescent Supplement, which is a big study done in the United States, was 11% lifetime, which means 11% of kids experience major depressive episode at least once in their lifetime, and the 12-month prevalence is 7.5%, which means that within any 12-month period, about 7.5% of youth experience symptoms of depression meet diagnostic criteria for major depressive disorder. Most common age of onset for depression in youth is between the ages of 11 and 14, and females suffer from depression much more frequently than males. This is another representation of pretty much the same data. This is the overall prevalence of depression. As you can see, females suffer from depression much more commonly than males. This is the age representation, and this is the racial and ethnic distribution of prevalence of depression. And biracial or multiracial youth have the highest rates of depression, followed by the white Caucasians. Suicide also, as I mentioned, rose steadily between 2010 and 2020, and it peaked during the COVID pandemic. In 2018, suicide was the second leading cause of death for youth ages 10 to 24. About 18.8% of students reported having seriously considered suicide, according to CDC data. CDC is the Center for Disease Control and Prevention in the United States. And again, the females had pretty high rates, as well as white non-Hispanic students. And as you can see, there's a big number of students who identify themselves as lesbian, gay, or belong to other LGBT groups. Now, I'm not sure about the situation in Armenia, but at least in the United States, we have been seeing pretty drastic increase in what's called a non-suicidal self-injurious behaviors, which is, when kids don't necessarily want to kill themselves, but they hurt themselves. So they cut themselves, they burn themselves, they harm themselves in any other ways. And, often the parents and of course, a youth ask, what does that mean when they harm themselves? Is it dangerous? And many kids believe that it's not dangerous because they don't have any intention to kill themselves, right? So, and I always tell them about this study called Treatment of Resistant Depression in Adolescents study called TORDIA trial, which was a study which looked at adolescents who suffered from depression and who did not improve with a trial of one SSRI, and who were then randomized to a different SSRI
or venlafaxine, which is another antidepressant, with or without cognitive behavioral therapy. And they also were assessed for presence of suicidal ideations and suicide attempts and non-suicidal self-injurious behaviors at baseline and throughout the week 24 of treatment. And as you can see here, about almost 50% of youth reported a history of self-injurious behaviors at baseline. And self-harm behavior history predicted both incidents of suicide attempts as well as incidents of non-suicidal self-injurious behaviors. And so pretty much just to kind of say in different words, what I tell my patients is that we always believe that if somebody attempted suicide, then that puts him at the highest risk of future suicide attempts. But this study actually showed that kids who harm themselves, who cut themselves, burn themselves, but they don't want to kill themselves, they still end up being at much higher risk of future suicide attempts compared to kids who in fact tried to kill themselves. So I say it is not safe. Don't really ever believe that if you're harming yourself, then you're fine, there's nothing to worry about. You are at much higher risk of future suicide attempts. It kind of sounds scary, but I think you have to tell the patients and the parents what really the data show and provide more psychoeducation. So this also refers to the same kind of information about probability of suicide during a year, or 365 days after a self-harm event. As you can see, there's a significant increase in suicidality after initial self-harm, both in young adults and adolescents. Now, I think it's really crucial to talk about trauma, because this is what really I think our nation has been going through in Armenia over the past 20, 30 years now. And we had at least 4 major events, which is the first Nagorno-Karabakh war in 1988 to 1994, then a 4-day war in 2016, then the second war in 2020, and then continuous clashes between Azerbaijan and Armenia. And it certainly can't really leave youth or adults unaffected. Now, let's look at some data about what happens when people are exposed to trauma. There are some longitudinal studies, in specific this particular study of 230 kids, including 150 kids who were exposed to repeated wartime trauma, and 84 controls, which means kids who haven't been exposed to trauma, were followed at 3 time points: at early childhood, middle childhood, and late childhood. And as you can see, those who were exposed to war trauma had significantly higher rates of PTSD, like post-traumatic stress disorder, anxiety, ADHD, depression, ODD, and other, psychiatric conditions, both in middle childhood and in late childhood, compared to controls, which are kids who were not exposed to war trauma. This is another interesting slide showing how important is it to also pay attention to the maternal well-being, because this is data showing the impact of maternal emotional distress on child psychopathology. As you can see, in those who were exposed to war, maternal emotional distress was associated with significantly higher rate of chronic pathology as well as early pathology, versus in controls, the impact wasn't there. One of the most interesting studies that I really know of, and I think it's really a beautiful study called Bucharest Early Intervention Project, was a study done in Bucharest where they kind of looked at institutionalized kids, and the authors tried to understand what happens with these kids if they stay in the institutions versus they're taken out of the institutions and placed in foster care, where they can hopefully receive a little bit more support and more help. So in this particular study, the authors followed children from infancy through the age of 16,
assessing a wide range of developmental domains like physical growth, cognitive function, social emotional development, attachment, and brain development. They also examined the effect of early institutionalization on brain and behavior development, and also examined the impact of high-quality foster care or on future development. What the authors showed, what the study showed, is that early institutional care had negative impact on measures of both visual memory and other executive functioning. And children with any history of institutional rearing had more psychiatric disorders than children without such history, which is 50 versus 20%, which is a big difference. Children removed from institutions and placed in foster families were significantly less likely to have internalizing disorders compared to those who received care as usual. Children who were placed in foster care before 24 months were more likely to have secure attachment with their caregivers. And foster care, I'm pretty sure most of you know what foster cares are, but this is the family, which is not a biological family, where the kids are placed to continue to live and function there. And it's certainly supposed to be at least better, and more caring environment than institutionalized care. This is another slide showing the data about various types of symptoms in internalizing symptoms and externalizing symptoms, as well as ADHD symptoms, and girls and boys who receive different types of care. So this is care as usual. This is disruptive foster care. This is stable foster care. As you can see, those kids who were placed in stable foster care had significantly lower rates of pretty much all of the symptoms mentioned here. And the green column shows those kids who have never been placed in institutions, so kind of normative population. As you can see here, there is, as mentioned earlier, there is a significant impact of institutionalized care on cognitive and executive functioning, and kids who were placed in foster care, which is the blue column here, showed significant improvement in like verbal, perceptual, working memory, and other cognitive and executive, functioning variables. Skip this one. So childhood trauma is associated with significantly increased risk of mental health disorders like depression, anxiety, and PTSD, as well as physical problems. So kids who underwent trauma often don't take good care of themselves physically, and they end up developing obesity, diabetes, cardiovascular disease, and cancer. There's also a growing number of studies and evidence showing that trauma epigenetic mechanisms are involved deeply in trauma and transmission of trauma. And I think one of my friends and colleagues, Hachaturi Gasparian from the Yerevan State Medical University, has been working a long time on what's called transgenerational trauma and the mechanisms of how that transgenerational trauma gets transmitted from one generation to another, which I believe is also based on some biological and epigenetic mechanisms. It is really important to understand, though, again, and for youth to be in, especially for youth who underwent traumatic experiences. According to some studies that I emphasized here, experience of traumatic shock among children exposed to bombing and other horrors of World War II differ for those in care of mothers or mother substitutes compared to those with absent or lost parents. This is by Freud. And many children returned home despite the dangers posed by bombing during the London Blitz. So even if they were in danger of being hurt or even killed by bombing, they still preferred to be close to their families, their mothers. And children liberated from Theresian concentration camp who were under care of Anna Freud showed significant improvement over time. Now, I'm pretty sure you know who this person is, right? This is Nietzsche, and I think one of his most, famous statements was that what doesn't kill you makes you stronger. And
which means that, if you went through trauma or kind of any major difficulties in your life, and if you survived, then you are more, resilient. You are more capable of dealing with things, so you might even be more successful. Armenians say կոփված է, չէ, ավելի կոփվեց այդ բանից, դժվարությունների մեջով անցնելուց հետո. So they say once you go difficult, you are more immune to those, and this is what's called stress inoculation hypothesis, which claims that successfully navigating through life stressors may improve your ability to cope with subsequent stressors and thereby increases your psychiatric resilience. However, I don't think, and maybe unfortunately, but I don't think this notion is very true, and numerous studies suggest it otherwise. And there are some, obviously mechanisms on how you can, deal with trauma, and maybe some adaptation to trauma mechanisms, which include both genetic and psychological mechanisms. But there are some protective factors like self-control and problem-solving skills, close relationship with competent caregivers, good school and safe neighborhood. And I think, fortunately, in Armenia, especially during the war, many of people who suffered and who lost their loved ones had very strong support. But it's really important to understand that that might not be sufficient. If you have been traumatized, you need to get help. Having just supportive environment might not be sufficient. Many children who experience adverse conditions in their early years grow up to become healthy adults. That's true. And again, some predictors include behavioral and emotional self-regulation, education, mental care, relational history, emotionally responsive and competent parenting. In conclusion, I'd like to say that psychiatric disorders in children and adolescents are highly prevalent in Armenia, in the United States, and everywhere else in the world. And many studies showed that the prevalence is not that different, although there were many speculations in the past that ADHD is just a diagnosis that's mostly used in the United States but nowhere else, which is absolutely not true. Psychoeducation is very important. We need to educate our people about the importance of seeking mental health help if you go through trauma, if you have any symptoms of depression, anxiety, ADHD. It's not enough just to talk to your friends and family and teachers. It's really important, but it might not be sufficient. Please talk to professionals. If it's your child, please take him to see his or her pediatrician or a psychiatrist or a psychologist. Development of standards of care based on internationally accepted practice, guidelines, and parameters is something we should really be focusing on in Armenia. As mentioned above, I am not sure if most of our standards or guidelines in Armenia are at the level of international standards. And it's really important that we improve collaboration between professionals in Armenian diaspora, and I think many of our colleagues in diaspora have shown it throughout this past 10, 20, 30 years that they have been heavily involved in providing help to our colleagues in Armenia and even patients in Armenia and our people in Armenia. So I'd like to thank you all for listening to me, and I'm sorry that I went a little bit too fast because of the time limitations, and I'd like to again say a big thank you to my father, late Professor Konstantin Danelian, who was my teacher, my first mentor, and who kind of made me believe that psychiatry is a great specialty, it's a great profession. And he always used to say, if you're a psychiatrist, you also need to study philosophy, which I unfortunately didn't do as much, but I should. But I also would like to thank many other colleagues, friends, and mentors of mine, Dr. Eleanor Kapp from the UK, late Professor Elizabeth Weller-Pogosyan from United States, Dr. Stelbello, Dr. Kovac, and many, many others. So thank you very much for your attention. Շնորհակալություն դոկտոր Դանելյան, շատ հետաքրքիր դասախոսության զեկույցի համար։ Ես հիմա խոսքը փոխանցում եմ դոկտոր Մարուկ Եղյանին, որպեսզի նա ներկայացնի հաջորդ զեկուցողին։ Խնդրեմ դոկտոր Եղյան։
Carlson. Hello, dear colleagues. I am Dr. Maruke Yegian. Today, we have a great opportunity to welcome our keynote speaker, Dr. Gabriela Arakelian Carlson, Professor of Psychiatry and Pediatrics at the Division of Child and Adolescent Psychiatry at the State University of New York since 1985. Professor Gabriela Carlson specialized in childhood psychopathology, specifically in the area of child and adolescent depression, bipolar disorders, and irritability. Her distinguished unique research, including the phenomenology, long-term follow-up, and treatment of mood disorders, as well as this relation of behavior disorders, developmental disorders, and mood disorders. Having recently been the president of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, her presidential initiative has been focused on emotional dysregulation in children. Gabriela Carlson has won numerous awards in the United States, including the Zubin Award for playing a fundamental role in psychopathology research, and the Outstanding Women Leader Award given by the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. So please welcome Professor Gabriela Arakelian Carlson. Thank you. Hello, I'm Dr. Gabrielle Carlson, coming to you from the United States, and I'm really honored to have been asked to present at this conference in honor of Dr. Konstantin Danilian. I'm going to be talking today about a complicated topic called irritability, outbursts, and mood problems in children and adolescents. But before I start, let me just show you where I am and where this conference is coming from. It's a good deal away, but I just thought it would be nice to get a little perspective on the fact that with the wonders of modern technology, I'm right in your living room or wherever it is you're going to be watching this conference from. Let me start off with a clinical grounding. Do you know these kinds of children? Jared, who is 8 years old, is hyperactive and impulsive. He has outbursts where he destroys the classroom when he's given work that he doesn't want to do. He rages for up to 2 hours and gets sent home because he's uncontainable. Or 9-year-old Nikki, who becomes enraged when confronted with situations that make her anxious. She is successfully avoiding school because of this. Or Cody, age 14, who's become so verbally and physically aggressive with his mother that she's had to call the police. This is a new behavior for him. He rarely leaves his room, bathes, or talks to his friends. And finally, Tyreek, who is 10. He bangs his head on his desk, stabs himself with a pencil, and says that he wants to die. What gets him upset is the noise other children make if they sit in the wrong seat or the teacher changes his routine. So let me give you some definitions that will be relevant as you'll see. First, let me talk about irritability, which is called the proneness to anger or sometimes distress. It becomes, it's a normal feeling. I mean, you can feel irritable when your feet hurt or it's really hot outside, but it becomes pathological when the feeling is sustained and the manifestations are destructive. Impairing emotional outbursts are developmentally inappropriate displays of anger or distress manifested verbally with verbal outpourings, uncontrolled crying, or behaviorally, like with physical aggression towards people or putting holes in walls or banging your head or hurting yourself. The outbursts are grossly out of proportion in frequency, intensity, or duration to the situation or provocation.
and lead to significant functional impairment. Now, not all irritability ends in emotional outbursts, and not all outbursts occur in the context of irritability, but I'll be talking today about the occasions in which they're related. So here's a little cartoon of what an outburst looks like. When people talk about irritability, it's that sort of sub-threshold grumpiness that you feel. It can be chronic or, be going on for several hours. But in that context, you're kind of right below the boiling point. This is called tonic irritability. In that context, when something happens that produces some irritation or frustration, the person gets angry or upset, and so you're on this high curve. That's the outburst, which is called phasic irritability. And the thing that's tricky about this is that with people, children and people who are dysregulated, it takes a long time to calm down. And so while you're just sort of calming down, if you're not back to baseline and something else comes along and upsets you, it's easy to get angry again. And so those outbursts can really take a long period of time in order to terminate themselves. How often do these things occur? Well, in the United States, in community studies, it's about 2 to 8% in the community. So they're not rare. And depending on the age of the child, they are more or less frequent. Needless to say, in clinical samples, the rates are much higher. So in a sample of children with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, up to half will have dysregulated outbursts. For obsessive compulsive disorder, again, about half. Children with Tourette's disorder, 25 to 50% can have these explosive anger outbursts. Children with anxiety disorders, children with autism. So as you can see, a number of different conditions can be plagued by irritability and outbursts. In terms of settings where you see these kinds of problems, in my inpatient unit, over half the children needed a PRN or emergency medication because they became so agitated. Over half of the outpatient sample had a history of any kind of outburst, but 16 to 17%, their parents were there specifically because the children had severe physical outbursts that were happening at least weekly. And in our emergency room, about a third of the kids were brought in for these outbursts, many of them by the police. We are talking about children ages 12 and under who get so out of control with these outbursts that the police are called to bring them to the emergency room. I don't know the degree to which this is a problem in other countries, but this is certainly an issue in the United States. In terms of what children do when they have outbursts, let's face it, most kids, when they get upset, they argue, they whine, maybe they sulk. Some of them will slam a door or punch a wall. As they get madder, they'll swear or shout or insult you or throw things, threats of violence. Kicking, hitting, doing something physically aggressive is happening in about a third of kids. About 20% might be hurting themselves. And maybe 1 out of 6 of them, a parent will say the child needs to be physically restrained because he's hurting himself, somebody else, or damaging property. These things can happen in kids who are pathologically plagued with these outbursts. They happen weekly or daily in 40% of the cases. And these outbursts, as I showed you from that cartoon, can last quite a long time. So more than half the sample, the outburst will last about 30 minutes. Now, the point I was making before when I was talking about clinic samples is how transdiagnostic irritability and outbursts are. So this is supposed to be a graphic of the elephant, the aphorism of the blind man and the elephant. Well, it depends on what disorder that you're studying, what you call these things. So in a number of conditions, it's simply called irritability. So bipolar disorder or post-traumatic stress disorder or maybe even oppositional defiant disorder or the relatively new
disorder, disruptive mood dysregulation disorder, we talk about irritability. But in anxiety, they're called catastrophic reactions. It isn't they, or parents will talk about that. Or meltdowns in autism, or rages in Tourette's disorder, or reactive aggression and conduct disorder, or mood lability in ADHD. So the point is, these things are really pretty common in these various different conditions. The diagnoses that are most common in the conditions, at least in clinical conditions that I've studied here in the United States, about 80% of outpatients will have attention deficit hyperactivity disorder. It's not uncomplicated, though. Most of the kids will have comorbid oppositional defiant disorder. Many will have mood or anxiety disorders, learning or language disorders. A separate bunch of kids might have an autism spectrum disorder. Sometimes they'll have disruptive mood dysregulation disorder. Rarely they'll have bipolar disorder, but ADHD is the most common. And on the inpatient unit, for our children's unit at least, even more of the kids have attention deficit hyperactivity disorder with all of those various comorbidities. And so finding one condition that necessarily accounts for the outbursts has been elusive. One of the things that we have just managed to get adopted by at least the DSM-5, which we use in the United States at least, is a way to code these outbursts. So we can now give them a code. The way you give somebody a diagnosis, you can code them for their impairing emotional outbursts. The code is R4589. And the outbursts are defined as displays of anger or distress, manifested verbally by verbal rages or uncontrolled crying, and behaviorally by physical aggression towards people, property, or self that lead to functional impairment. You don't use it in children who do meet criteria for disruptive mood dysregulation disorder or intermittent explosive disorder. And the reason that it's useful is that when you get a child who is coming in for attention deficit disorder or anxiety disorder or depression or whatever, and their problem is outbursts, you can signal that that's what the problem is by adding the R code to the diagnosis. So if we go back to the children that I introduced you to at the beginning of this talk, we have Jared, who was hyperactive and impulsive and who had long temper tantrums and trashed his room. He would be given the diagnosis of F90.2, which is ADHD combined, and the R code 4589 for his impairing emotional outbursts. For Nikki, for instance, who became hysterical when she had to leave home and go to school, she would get a separation anxiety disorder, F93.0, with an R4589 to signal her outbursts. Cody, who had become withdrawn as well as irritable, would be diagnosed with a major depressive episode and outbursts. And Tyreek was diagnosed with an autistic disorder and impairing emotional outbursts. So the differential diagnosis of irritability, here's the way I think about that. If the outbursts are very rare, you're not looking at anything like disruptive mood dysregulation disorder or bipolar disorder. So we're not going to worry about rare outbursts. If they're frequent, which are the ones that come to clinical attention, the next cut is this a change from the child's previous self? Is this behavior representing something new? He hasn't always been like this. Then the next cut is whether it's a child we're talking about or an adolescent. If it's a child, your differential diagnosis is a stressor or trauma, learning problems or bullying in school, family problems or abuse at home, anxiety disorders or catastrophic reactions. So those are sort of the first cut if this is a new problem. For adolescents, if it's a new problem, then you're most of the time ruling out a mood disorder, depression, mania, or anxiety disorder or trauma. And now, of course, we start seeing drugs or psychosis as being possibly accounting for some of these outbursts. So that's if they're frequent and it represents a change in behavior. If the behaviors are chronic, they've been there for most of the kid's life,
Then the next cut is this child irritable between the outbursts, or do the outbursts only occur when the child doesn't get what he wants? If the child is irritable between outbursts, then you're looking at possibly disruptive mood dysregulation disorder. If the child is fine until he's frustrated, then most likely you're talking about attention deficit hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder. And in either case, you can have comorbid autism spectrum disorder. How do you evaluate irritability or outbursts? I don't know whether these slides will be available to you because it's probably difficult for you to write all of the stuff down. But if you're a member, I think even if you're not a member of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, you can go to our website, acap.org, and basically you can click on Youth Resource Centers of Emotional Dysregulation, and we have rating scales that you can use. Now, the best interview to use is the Development and Well-Being Assessment, which is the DABA. Free comprehensive rating scales are the Strength and Difficulties Questionnaire. A specific rating for irritability is the Affect Reactivity Index, or ARI. A specific rating for emotion dysregulation is the Emotion Dysregulation Inventory. And a specific rating for outbursts is the Emotion Outburst Inventory. So as I said, you can get all of those from acap.org website. What kind of interventions do we have for outpatients with irritability? Well, it depends on the primary diagnosis, because as I've been telling you all along, this thing is transdiagnostic. So if we look at medication management in general, the recommendations are to treat the primary disorder and add multi-medication where necessary. Medications for aggression have an effect size of about 0.6 to about 0.8. An effect size, as you may recall, is basically a way of looking at one standard deviation on a rating scale. And so a medication will improve the child, if you're lucky, up to, well, maybe 3/4 of a standard deviation. Psychosocial treatments, the best data we have are for parent training and behavior modification, in which case there are numerous meta-analyses that have been done with it. The standardized mean difference is, which is like an effect size, is about 0.4 to 0.6. So it helps not quite as much as medication, but it's the best treatments we have. There are less data for cognitive behavioral therapy, collaborative problem solving, and anger management, but those have also been used. And if you've got a child in school, there are also functional behavior analyses with behavioral intervention plans that should be available in schools. Now, in terms of what treatments we have for ADHD with irritability and aggression, they're not exactly the same, but they're related. And the data that we have is on aggression, because irritability has only recently been recognized as something that we're going to contend with. And even then, at least in the United States, the Food and Drug Administration only recognizes it in autism. So there have been studies that have been directly examining the effect of medication on ADHD, looking at irritability either as a direct problem or as a side effect of the medications that you might be using. Now, I'm told that in Armenia, at least, you have not been approved, or stimulant medication, which is basically the cornerstone of treatment for ADHD, is either not in regular use or has not been approved yet for use in Armenia. And so I was torn about whether I should put these data in if you can't use them. But you know what? This is something you're going to need to really change, because it is about time to come to the 21st century in terms of treating attention deficit hyperactivity disorder, and certainly treating the mood dysregulation that goes along with it. But in any event, if you look at old meta-analyses about what stimulants can do to reduce aggression, the effect size is really high, 0.84, almost a whole standard deviation. Even covert aggression, in other words, not anger-related, but more cold-hearted aggression, is reduced. And recent data continue to support the effectiveness of stimulants in overt aggression.
These are just some graphics to show you the kind of reduction we're talking about. You can see this is the child and his level of aggression before treatment. This is measurement from the teacher in red, or from the parent in blue, or from the observer in green. And as you can see, there's a sizable reduction over the course of time. The observer is just looking in class at one particular moment. So you can see the effect that that has. This is some other data from the multimodal treatment of ADHD study, which is the landmark study of almost 500 kids who were treated with stimulants and behavior modification or just community treatment. And here you can look at very specifically ADHD and mood dysregulation. These are kids in the lower graphic here. These are kids with uncomplicated ADHD, and this shows improvement on stimulants over the course of 14 months. These are children with ADHD and mood dysregulation, and the graphic tells you two things. First of all, kids with ADHD and mood dysregulation have worse ADHD to start out with. Their rate of improvement is the same as uncomplicated ADHD, but because they start out sicker, they don't clean up completely, even at the end. Okay, so this is, if we were to use a fever analogy, these are people who have a temperature of, we'll say, 38 degrees Fahrenheit, and you take an anti-fever medication and your temperature goes down to 37. These are people who have a fever of 40 or 41, and they take the same fever-reducing medication, and they're better, but their temperature may be 38 or 39 at the end. So improvement, but not cure. These are data showing improvement in rule following when you combine medication with behavior modification. And what it says is that there is a relationship with dose. So if you use a low dose of stimulants, you get this much improvement. If you use a more effective dose, you get a better reduction or a better rate of kids doing what they're supposed to be doing. And this is a study that was just published over this past year, which is, in my opinion, also a landmark study. And basically what the investigator did here was to give a large sample of kids, almost 200 kids, who came in with ADHD and these outbursts of aggression. He gave them optimized, in other words, he did the best he could with giving them stimulant medication. And what you can see is half of the sample really improved. They improved so much that they said, I don't need to be in the study anymore. My child is fine. The other children who didn't get that well got randomized to continued medication, and they got randomized to I guess you can't see it on the slide. They got randomized to valproate, which is an anti-seizure medication, or risperidone, which is an antipsychotic medication, or placebo. And the red and the green represent drug, and the gray represent placebo. So as you can see, those medications, while you're taking a stimulant, separated from placebo, but they never got as well as these kids over here. So this is probably a subtype of problem here. Oh, there we go. Okay. Are there non-stimulant ADHD treatments that are effective? Well, there are surprisingly few studies of alpha agonists like clonidine and guanfacine, and they're not hugely impressive. Guanfacine was not better than placebo in reducing irritability, at least in autism. It was helpful in kids with ADHD and oppositional aggressive behavior, but if it didn't help the ADHD, it didn't help the aggression. And clonidine, and used at a 0.1 milligram morning and evening dose, did help somewhat. An Italian registry study that was published a few years ago found that, in fact, atomoxetine made irritability worse. So the current approach to treatment is optimizing responsive ADHD, usually to a stimulant, and adding a second medication if necessary. And the second medications can be an antipsychotic, a mood stabilizer, maybe an antidepressant or an alpha agonist. In terms of the second generation antipsychotics,
We have the best data for risperidone and aripiprazole. There are a number of double-blind placebo-controlled studies that basically show that there's a significant reduction in aggression and irritability. The other atypical antipsychotics have less data because the initial studies were not very promising for those medications. As far as mood stabilizers are concerned, like lithium or valproate, you've got studies that show that by themselves, divalproex or valproate is not effective or not very effective. Oxcarbazepine wasn't useful. Lithium alone has been helpful in hospitalized kids, but by and large, atypical antipsychotics, at least risperidone, was comparatively much more effective than either lithium or valproate. For antidepressants, I can only tell you that in one of the studies, adding fluoxetine to placebo or lisdexamfetamine, a stimulant, did not improve anything, didn't add anything to it. A recent NIMH trial added citalopram to methylphenidate, and it provided a non-significant trend at the end of treatment. So it was helpful in some kids. So in terms of the outburst algorithm for treatment, in terms of thinking about it, if you've got episodic outbursts that may be caused by mania, bipolar disorder, then the first treatment is, of course, to treat the bipolar disorder and mood stabilization. And if the child has ADHD and dysregulation, then you add that treatment afterwards. If the child has ADHD and ODD with outbursts or even disruptive mood dysregulation disorder, you optimize the ADHD treatment with stimulants and parent training. And if that's all they need, great. If their ADHD improves and the outbursts continue, then you add anti-aggressive and maybe mood stabilizing treatments. If the ADHD is worse, then it's really tough to treat those kids, and you're basically trying anything you can. In terms of the other kinds of psychotherapies that there are for irritability, the best data we've got is for parent training and behavior modification. Anger management and CBT is useful basically in what's called aberrant threat processing, where the child misperceives the size of a threat and reacts to what he thinks is there and not what's there. Collaborative problem solving is maybe helpful for cognitive inflexibility. Dialectic behavior therapy has been useful for adolescents, though interestingly enough, it hasn't been all that useful for children who've got outbursts. This is a study where the investigator really threw the book at the kids. They had the parents had psychoeducation and behavior modification. The children had group therapy. They were all treated with stimulant medication and compared to a community group. And the bottom line is that this did improve the kids while the kids were in treatment. But as soon as the treatment stopped, I'm afraid that there was backsliding. So you're not treating an acute problem with this. You're treating a chronic problem when you do interventions for mood dysregulation. In terms of treating the actual outbursts, there is no quick fix. Again, we go back to our friend behavior modification and limit setting. PRN medication, as needed medication, are widely used, but there are no placebo-controlled studies to demonstrate that they shorten the episode. And the problem is that it takes about 30 to 60 minutes for oral medications to work. And by that time, the outburst has calmed down by itself anyway. So it's really been difficult to intervene with that. In terms of follow-up, these children are unlikely to develop bipolar 1 disorder. They may continue to have mood and anxiety disorders. Children who have severe chronic irritability are likely to remain very significantly impaired, so that the rates of ADHD and ODD persisting are greater than mood disorders. The ADHD and ODD attenuates, but this is compared to what they used to be, not compared to other people. Kids with ADHD and ODD and mood dysregulation
don't evolve into people who only have depression or anxiety. Their comorbidities continue, and disruptive disorders really continue to be a problem. So just to review, irritability is a combination of the feeling, an internalizing feeling called tonic irritability, where the child feels easily annoyed, angry, grumpy, and the follow-up would suggest maybe in those cases you have an internalizing disorder. Externalizing problems are phasic irritability. It's what the child does, which is outbursts, yells, screams, damages, hits, kicks, spits. Follow-up does not show bipolar disorder. It does show persisting externalizing disorders. So in conclusion, irritability is a mood, the presence of which is defined by behavior. Outbursts represent severity or the developmentally inappropriate displays of anger and distress, manifested verbally or behaviorally and grossly out of proportion in frequency, intensity, and duration to the situation or provocation. The duration of outbursts is about 30 to 45 minutes. The more severe and persistent, the longer the problem lasts into the future. Diagnostically, most children have attention deficit hyperactivity disorder, complicated by externalizing, internalizing, and learning and language disorders. And you can add the R code to identify outbursts as the evaluation and treatment driver. We definitely need better outcome measures for treatment programs, and we need better treatments. So thank you very much for your attention. Միկրոֆոնը միացրեք, պարոն Աջարյան։ Ձեր միկրոֆոնը միացրեք։ Չմիացրեցիք։ Okay, is that better? Մալավա։ Okay. I'm Dr. Mushakh Najarian, child psychiatrist from New York, and Dr. Sidanush Hagopian, a psychiatrist from Armenia. And we are the moderators for the Symposium 3 for mood and anxiety disorders in children. And our first speaker is Dr. Serge Sanchez, who is a child psychiatrist and analyst from Switzerland. And I'd like to make a comment about another child psychiatrist and analyst from Switzerland who came to New York in the 1950s, Dr. Renee Spitz, who really did some pioneering work that I think Dr. Sanchez will follow on because I've spoken with him. Dr. Spitz came to New York and worked in the Foundling Hospital, which is a hospital for infants and newborns that were abandoned by their mothers, and they were there for several months for adoption. And Dr. Spitz learned that they were very delayed in their relatedness, their reciprocity, their socializing, their language development, their motor development, the longer they stayed in this hospital where they were well cared for, antiseptic, they were fed, they were clean, but they had no connections with a caretaker. And they required extensive treatment over time. And he also consulted to the ladies' prison, where women would have children, infants, and the infants would stay with them. And these infants were normal in their development. So Dr. Sanchez has done extensive work in teaching on infant depression and mood and intervention. So we're very eager to hear what he has to say from a continuation of Dr. Spitz and Dr. Klein's work. Dr. Sanchez, welcome, and we're eager, look forward to hearing from you. Good morning or good afternoon. I hope you are well. I am very happy and honored to be with you. My name is Serge Sanchez. I am a psychoanalyst from the Swiss Psychoanalytical Society, and I am going to talk to you about primary depression of the baby and fates of a psychic and physical collapse. Clinical history. Noah's mother, aged 22, consulted me in November 2010
for an anxiety-depressive state with a background of severe borderline personality disorder. In December 2010, Noe's mother had an early miscarriage followed by a new pregnancy. Noe was 9 months old at this time. When she talks to me about this event, she shows no emotional pain. She talks to me about Noe as if he were autistic. She will consult the university hospital in the spring of 2011. The team at the university hospital, who cannot decide on a diagnosis of autism, nevertheless proposed a second consultation in autumn 2011, which will never take place. On my return from summer holidays, the mother shows me a video that the parents have filmed. I observed Noe, aged 15 months, very regressed. He shows a face of extreme sadness. His eyes were empty of absolute distress. From a bodily point of view, he has an important action hypotonia, salivating, an almost complete absence of head carriage, an active relation avoidance. He has an anteroposterior swaying of the upper part of the body, significant sleep and eating disorder, refusing to eat. In addition to this, he was distressed by his plaintive moaning. The mother tells me that Noe has started to act like a baby, demanding to be carried, refusing to eat solid food. This regressive position distressed his parents, who did not understand what was happening. The father saw in his refusal to eat his own moments as a child when he was opposed to his own parents. The mother, observing Noe salivating and spitting, saw in it a very aggressive position on his part, intended to make her slip on his spit up and force to her death, as well as the baby of the pregnancy. She will give birth to her second child, Noe brothers, in December 2011. I refer Noe and his parents in September 2011 for a checkup at the polyclinic with the child psychiatry department. In connection with parental exhaustion, he was admitted to the General Hospital in pediatrics. The doctors, fearing a situation of abuse, placed him in an emergency educational structure for 3 months. The parents were lost, feeling betrayed and persecuted by the system. At home, the family situation was catastrophic and conflictual. Noe is frightening. The parents' projections are such that they think that Noe is an incarnation of the devil, and it is said, according to the cultural father of Haitian origin, that the first boy of each generation will bring misfortune. The parents close themselves off to any empathy, to receptivity towards Noe. They choose me to take care of their child, his aggressiveness and his bewitchment. I then begin an analysis with 3 45-minute sessions per week in my private practice. Noe was 30 months old. Noe remained the target of negative projection, his younger brother remaining the good object. Noe was the bad one and the persecutor. In October 2018, the mother appealed to the Child Protection Authority and decided that she would no longer be legally responsible for a child. At that moment, a foster family was sought. In the summer of 2019, Noe leaves his institution to live with this foster family. I have entitled the sessions, I'm Lost, Evacuating Toxic Thoughts, I Find the Beam Falling Again. Noe is between
32 and 36-month-old session. They were with some beginnings of session where the toys were dumped with crash on the floor, and where he said to me with a lost, empty look, which generated in me a lot of sadness, anxiety, emptiness, disorientation, boredom, he says, "You are driving." I answer, "I'm driving?" He says, "Yes." Lost, I take a car and I drive. I can't even turn around. Nothing else happens in these sessions. I feel empty, bored. I fall asleep. Then he follows me, glued to my wheels. This went on for months. I say, "Maybe you are showing me when we feel all alone, so we drive sad, without knowing where we are going, lost without knowing the way, stuck to me together. We don't know if we should go in front, behind, to the right, to the left. I'm in." Another session. At the end of 2012, Noé started to ride freely without following me bumper to bumper. As he moves freely around the room, I no longer feel lost, anxious, disoriented, sad, or bored. Our cars say hello and say goodbye to each other when they pass each other. Life comes again. I say, "It seems to me that we grow up, we are less afraid of getting lost, so no car can drive around. You know that we'll see each other again." Noé smiles and goes for a ride. Sometimes, with the game of the turn of the car that meet and separate, the cars drive and honk, toot toot. This is new. The meeting and separation are played over and over again. Then there are accidents that cause the cars fall to the ground. We go to pick them up and fix them. There is clearly a complexification of sins. I says, "I wonder if maybe when we part we say goodbye, then the cars, no thoughts, get scared and fall. But you and I both know that we can go together to look for them and help them out." Immediately after this interpretation, he stops his game, gets off the couch, and tries to reopen his box that he closed earlier. When he fails to do it, he heads into a real distress and cries. He can't get the baby teddy bear out of the box. I help him. He manages to grab his teddy bear and puts it under his pullover, which he takes care to keep securely in place. Noé smiles at me. He seems satisfied. I say, "The baby Noé, who feels well held by a mommy-daddy Sanchez, doesn't fall, so he's not afraid anymore, and we can say toot toot, hello, and goodbye." Noé laughs at it's the end of the session. Another sessions. I play that I must sleep. I am awaked by his cries. "Help!" He pretends to fall off the couch. I sense my intuition that an interpretation is not going to help. I hold him by the trousers. At other times, he tells me that I must sleep, and when I continue to pretend to sleep, he falls off the couch. At other times, he is very sad and desperate, and he pretends to fall when I don't understand that he's telling me what he's telling me, or when we meet again after a longer absence than the established rhythm of sessions, Monday, Tuesday, Friday. I say, "I wonder when Mommy Daddy Sanchez doesn't quite understand what you're telling me, so it's like a baby Noé falling down, a baby Noé that I don't quite hold in my thought and in my head, my mind."
The rubbish bin in the therapy room will find a position and also a particular meaning. In moments of great anguish and of fulminating rage, objects were thrown against walls, windows, and scattered all over the office. A kind of explosive rage, both physical and sonic. The noise bored me, made me very angry, frightened me, and annoyed me too. Some toys were thrown in the bin in a rage. I say, I wonder if maybe the bin where you threw the angry, scared, sad, lost toys, the bin is like Mr. Sanchez's head, trying to understand all your angry, scared, sad, lost thoughts that are thrown in the Mr. Sanchez head bin. I mime holding my head with my both hands. From that moment on, some other toys thrown in the bin, he could go and take them back, as if these thoughts were evacuated, transformed, and recovered in my psyche, when in his psyche, and we took them back into the game. Comments. From a state of absolute emptiness, of primitive disaster according to Bion, where we wandered bumper to bumper, we moved on to moments where he was able to circulate as he wanted, taking more and more possession of his ego. With the hello and goodbye that the cars say to each other, it seems to me that we were beginning to play to find a rhythm. The presence of the braced analyst made it possible to bring through the repetitive sequences. By the end of December 2012, Noé was enacting a primarily bodily collapse that he had not been able to enact in September 2011 because the psychic and physical collapse were real. Following the work of Spitz, Dustin highlights this particularity, which is the collapse of the body and the psychic collapse linked to a depression of the environment, of the child. These repetitive sequences of falling when I had to play at sleeping and when I really did fall asleep for a brief moment and he played at falling, questions me about the consequences of the gap between my physical presence and my psychic absence. I was living with this clinic what Kreisler proposed as a hypothesis of a depressive disorganization in babies, sitting green dead mother. Green theorized the dead mother not as the actual death of the mother, but rather the death of the imago of the mother in the child's psyche, an imago that dies as a result of maternal depression, transforming the object that is alive, that is a source of vitality for the child, into an atonic, distant figure that he made me live and feel. The moments of boredom, of confusion, when his gaze was lost in the void, generated in me a loss of sadness, anguish, confusion, chaos, where I think is a clinic of the negative. What was erased, this clinic of emptiness, of disarray, of enigma, of confusion, he communicated it to me by projective identification. This required for me to develop my negative capacity, to be able to support not understanding, to remain in doubt, in mystery, and to support the state without persecution, and to try to recover a capacity to think. When the only communication through projective identification were boredom and the frightening projection of toys, the erasing of representation, how to work it, how to think it. Thomas Ogden thinks that the best way to monitor this clinic of the negative is the analysis of forms of life and death felt in the countertransference and countertransference relationship.
I have entitled these sessions My Reverie. Noe is 39 months old, the session. With the beginning session, he takes a Siemens mixer. The game is manic. I don't feel myself integrated. I feel lonely, sad. At the beginning of the session, I feel bored, empty. The Siemens mixer spits fire on my head on the car tires. I come alive. Noe says, break your head, break your wheels. You have to fix it. You do it. You are a mechanic. I say, oh, that Siemens mixer, how it spits fire. The 4 cars are repaired. My car is a van with my figure with a little piece of paper. As he rolls my van onto the vertical part of the couch, my piece of paper figure falls to the ground. Noe is frightened. He says, oh, fallen, you're scared, you're screaming. I say, help, help, I have fallen, help me. My reverie makes me, in this instant, that I am at the bottom of the ravine, on the ground, alone, and he is looking at me from the top of the ravine, the couch. We had already played scenes from Cars, cartoons, where Flash McQueen falls into a ravine. He is on the couch looking down at me. I'm sitting on the floor next to my figure, looking up at him from the floor. We look at each other. He has a sadistic look and smile on his face, and I am in disarray. I am experiencing an unexpected situation, and I feel great distress as I look at him. At that moment, I recall the scene in the Lion King movie where Mufasa, the Lion King, who has come to save his son, who is about to be trampled by the huge herd of wildebeest, is distressed because he is sleeping and in danger of falling into the ravine and be himself trampled by a wildebeest. He asks for help from his brother Scar, the pretender to the throne, who will not help him, but will throw him into the ravine and kill him, trampled by the wildebeest. My reverie is the movie. I say, I am afraid, I'm alone, I'm falling. Noe goes on the other end of the couch. He says, hi, goodbye, cry, you're scared. I say, I'm crying, I'm scared, help me. He stands on the other end of the sofa. We cannot see each other. He says, cry. I say, I call, I cry, I'm afraid. No answer. He comes back twice, looks at me and leaves. He says, cry, fear, with force. Finally, he goes to get the fire truck and some tapes, and finally tries to get me out of the situation by coming to the bottom of the ravine with the fire truck. With my help, we try to tape up my paper figure, which doesn't hold and falls down again when he tries to pull me up. He says, no place. My figure stays at the bottom of the ravine. I say, I wonder if maybe I, Mr. Sanchez, when I don't quite understand what you are telling me, it's like there is no place in my head to understand you. So you fall and you feel all alone and scared. On a theoretical level, the question of primary depression in a very young child. In 1946, René Spitz described anacletic depression and hospitalism. This was a continuous observation of babies in a nursery and exit to a penal institution for young delinquent mother. Spitz pointed out an interesting observation, the fact that the home for abandoned children was a dull and an empty house except at meals times. Between these times, to keep the children quiet, they were in their beds with bars, which were surrounded by a sheet that went all the way around the bed.
These children lay on their backs with the only ceiling about them as a horizon for months. Developmental delays could be seen. Spitz defined analytic depression as a consequence of the partial affective deficiency. Kreisler, in 1983, described this psychic withdrawal decreased in initiative and response to solicitation, communication failures, impulsive starting without blinking, fleeting turning away when approached or held, piercing or glazed expression of the gaze, worried baby, loss of anxiety in front of strangers, interest in inanimated objects to the detriment of contact for human relation, monotony and repetition of gestures. This clinic poses the differential diagnosis with the autism clinic and today with autism spectrum disorder. And at the beginning, it is very difficult to make the difference. It would be necessary to be able to psychically feed the child with a therapeutic process of analytical types to deploy the apparatus to think the thoughts and the construction of thoughts, and to follow the process. The child with Kenner autism evolving more slowly or not evolves. Conclusions. Noe experienced a pathological regression leading him to experience a psychic and bodily collapse, attacking his sense of existing to think. I hope to have shown the process that allowed the transition from a primordial psyche rooted in the body to a thinking psyche, that is to say, the acquisition of the thinking apparatus through the analyzed object. I would like to thank Noe, who through this analysis allowed me to grow and to appropriate a little more this rich and complex work, which is not that of being a psychoanalyst, but of becoming one. If the presidency of this meeting gives me some more time, I can show a short screen share of the video that Noe's parents filmed when he was 15 months old. I thank you for your attention. I can now do. Միկրոֆոնը պարոն Նաջյան, միկրոֆոնը ձեր։ All right, okay. Is that better? Can you hear me now? Yeah. Yeah, thank you. Thank you very much. It's a little different from what we're used to hearing, but important to demonstrate how psychoanalytic approach can really facilitate a severely impaired child and the importance of working with that child over time. Perhaps we'll have some questions later, but I think Dr. Hagopian now will introduce our next speaker, Dr. Vartanyan. Այո, ես կփորձեմ ներկայացնեմ մյուս մեր մասնակիցին, հա, մյուս ելույթ ունեցողին։ Կամո Վարդանյանն է, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ։ Պարոն Վարդանյանը դասավանդել է Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում, 2006 թվականից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայում եւ առարկաները հետեւյալն են՝ սուիցիդալ հակումների հոգեբանություն եւ դեստրուկտիվ հակումների հոգեբանություն։ 2010 թվականից պարոն Վարդանյանը Խաչատուր Աբովյանի համալսարանում գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն է։ Նա 11 թվականից Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ է։ Ունի 90-ից ավել գիտական հոդվածներ եւ հրապարակումներ եւ մասնակցել է եւ մասնակից է մի շարք հետազոտությունների սուիցիդի վերաբերյալ։ Մենք երեք երկար զրուցեցինք պարոն Վարդանյանի հետ, մինչև որ ես այսօր իրան կներկայացնեի, եւ շատ տարբեր հարցերի շուրջ սուիցիդին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ։
Եվ հիմա ուղղակի մի քանի հարցեր, որ կարևոր եմ համարում, որը քննարկեցի պարոն Վարդանյանի հետ, օրինակ սուիցիդի կոնտեքստը, հա, տարբեր տարիքային, տարբեր տարիքի մարդկանց մոտ։ Օրինակ ինչ է սուիցիդը երեխայի կամ ինքնասպանությունը կամ ինքնասպանության փորձը երեխայի մոտ, ինչ է նշանակում, դեռահասի մոտ, մեծահասակի մոտ, տարեց մարդու մոտ, հա, եւ բնական է թե հոգեբանական, թե հոգեբուժական, թե սոցիալական, թե բիոքիմիական, այսինքն բոլոր այդ կոնտեքստը շատ բազմազան է եւ տարբեր։ Բայց այսօր, քանի որ մենք խոսում ենք երեխաների եւ դեռահասների մասին, հարցերը կարող ենք ուղղել, հա, հենց այս տարիքի երեխաներին։ Ինչ է սուիցիդը երեխայի համար։ Ինչ է սուիցիդալ փորձը երեխայի համար կամ դեռահասի։ Դա դեպրեսիայի հետևանք է, ծանր դեպրեսիայի, դա իմպուլսիվություն է, իմպուլսիվ վարք է, իմպուլսիվ կամ դեստրուկտիվ վարք է, դա հարձակում է մարմնի վրա, դա օգնության ճիչ է, թե ուղղակի ելք, որովհետև եթե երեխան ուզում է մահանալ, նա երևի ուզում է ապրել ուրիշ ձևով, այսինքն միգուցե դա ելք է երեխայի համար, հա, ուզում եմ ապրել, բայց ոչ նենց ոնց որ ապրում եմ հիմա։ Եվ կան նաև էգզիստենցիալ հարցեր, ինչ է մահը երեխայի համար, որովհետև մահը դա նույնը չէ երեխայի տեսանկյունից, ինչ որ պատկերացնում է իրան մեծահասակը։ Եվ այստեղ դոկտոր Դանելյանը հարց էր տալիս, ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում, հա, վերաբերյալ սուիցիդների վերաբերյալ, կարծում եմ, որ եթե լսենք պարոն Վարդանյանին, մենք լավ բավականին մեծ ինֆորմացիա կստանանք դրա վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, սիրով ներկայացնում եմ Կամո Վարդանյանին։ Հարգելի մոդերատորներ, մինչև անցնելը հաջորդ խոսնակին, դոկտոր Սանչեսը մի փոքր տեսահոլովակ ցույց կտա իր պրեզենտացիայի վերաբերյալ եւ արդեն կանցնենք անմիջապես Կամո Վարդանյանի ելույթին։ Շնորհակալություն։ Դոկտոր Սանչես, խնդրում եմ կիսվեք վիդեոյով ձեզ։ I don't understand. Can I show my video or after that? Այո։ Okay. It's of the same child. I'm finished. I'm okay. Շնորհակալություն։ Հարգելի ընկերներ, իմ հետազոտություններից երեխաների եւ դեռահասների սուիցիդալ ինքնավնասման բարգավաճի մասնակցությունները գիտական հետազոտություն է։ Ինքնասպանությունների Հայաստանի Հանրապետությունը բարեհաջող երկրներից է։ Իսկ Ռուսաստանում, Բելգիայում, Ֆինլանդիայում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Ղազախստանում այն առավել բարձր ցուցանիշ ունի։ Պետք է նշել, որ գիտության դեռահասների սուիցիդների վերաբերյալ առկա են համեմատաբար բավարար քանակով հետազոտություններ, սակայն երեխաների եւ դեռահասների սուիցիդները կորությամբ համակարգված եւ լիարժեք դեռևս ուսումնասիրված չեն։ Մեր 30 տարիների մասնագիտական
Հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ հետազոտություններից երեխաների և դեռահասների սուիցիդալ և ոչ սուիցիդալ ինքնավնասման վարքաձևերի առանձնահատկությունները գիտական հետազոտությունը։ Մանկական ինքնասպանությունների թվով Հայաստանի Հանրապետությունը բարեհաջող երկրներից է։ Իսկ Ռուսաստանում, Լատվիայում, Բելգիայում, Ֆինլանդիայում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Ղազախստանում այն առավել բարձր ցուցանիշ ունի։ Պետք է նշել, որ գիտության մեջ չափահասների սուիցիդների վերաբերյալ առկա են համեմատաբար բավարար քանակով հետազոտություններ, սակայն երեխաների և դեռահասների սուիցիդները խորությամբ համակարգված և լիարժեք դեռևս ուսումնասիրված չեն։ Մեր 30 տարիների մասնագիտական գործունեության ընթացքում համապատասխան փաստերի գիտական հետազոտության ընթացքում բացահայտել ենք սուիցիդների որոշակի մեխանիզմներ, օրինաչափություններ, գործոններ, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել իմ կողմից պաշտպանած թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններում, ինչպես արտերկրում, այնպես էլ մեր երկրում հրատարակված 100-ից ավելի գիտական հոդվածներում, մենագրություններում, ուղեցույցներում, բացատրական բառարաններում, դատահոգեբանական փորձագիտական եզրակացություններում, սակայն միշտ էլ մեզ հետաքրքրել է անձի կյանքի վաղ տարիքում իրականացրած սուիցիդները։ Այդ նպատակով ուսումնասիրել ենք վերջին 20 տարիների ընթացքում երեխաների և դեռահասների ինքնասպանությանը վերաբերող մեզ հասանելի 48 քրեական գործեր, դատահոգեբանական փորձաքննության ներկայացված մի շարք նյութեր, արտերկրի ճանաչված մասնագետների հետազոտություններ, ժամանակակից հոդվածներ։ Հետազոտությունը իրականացվել է հիմնականում ռետրոսպեկտիվ վերլուծության, ռետրոսպեկտիվ ավտոպսիայի, փորձագիտական զրույցի, կոնտենտ և անհրաժեշտ այլ մեթոդներով, ինչպես նաև հատուկ մասնագիտական գրականության վերլուծության միջոցով։ Այս ոլորտում առաջին հիմնարար մեկնությունը 1893 թվականին տվել է Աստրագորսկին ինքնասպանությունը որպես հոգեբանական հիմնախնդիր մենագրության մեջ, այնուհետև այն զարգացրել են Կալաշնիկովը, Բոժովիչը, Ֆենոմենովը, Սիկորսկին, Սուլուբրիերը, Դեսպարտը և այլք։ Այս ոլորտում առավելագույն հաջողություններ է հասել մեր հայրենակից Աբրոմովը։ Անդրադառնանք երեխաների ինքնասպանության առանձնահատկություններին։ Հեղինակների մեծ մասը գտնում է, որ մինչև 13 տարեկան սուիցիդալ վարք դրսևորվող երեխաները շատ հազվադեպ են հանդիպում, սակայն 14-15 տարեկանից սկսած սուիցիդալ ակտիվությունը կտրուկ աճում է։ Արժանին մատուցելով և գնահատելով վերոնշյալ մասնագետների նվաճումները, երեխաների ինքնասպանության ոլորտում այնուամենայնիվ հատկապես արժևորում և հաստատում ենք լավագույն գիտնական շիրի այն մտահանգումը, որ երեխաները մահը պատկերացնում են ինչպես մեծահասակները միայն 11-ից 14 տարեկանում, այսինքն միայն այդ տարիքում է, որ երեխան սկսում է լիարժեք գիտակցել մահվան իրական գոյությունը և անդառնալիությունը։ Հետևաբար սուիցիդալ վարք եզրույթները մանկական տարիքի համար կիրառելի չեն, այդ պատճառով առաջարկում ենք մասնագիտական գրականության մեջ շրջանառության մեջ դնել պատահական սուիցիդ, չգիտակցված սուիցիդ, ընդօրինակող սուիցիդ, մանկական սուիցիդ եզրույթները։ Հետազոտության այս փուլում իրականացել ենք ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում ինքնասպանության փորձ և ինքնասպանություն կատարած երեխաների քրեական գործերի վերլուծություններ, ինչպես նաև ներկա են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110 և 111 հոդվածներով ամբաստանվող անձանց դատական նիստերին։ Տարածված կարծիք կա, թե փոքր երեխաներին ինքնասպանություն չեն լինում, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գիտնականների վերջին հետազոտությունները վկայում են, որ մանկական ինքնասպանությունները այնուամենայնիվ տեղի են ունենում։ Պարզվել է, որ 5-ից 11 տարեկանների շրջանում յուրաքանչյուր 100,000 երեխաներից միայն 0,17%-ն է դիմում ինքնասպանության։ Մենք գտնում ենք, որ այս տարիքի երեխաների ինքնասպանությունները տարբերվում են հասուն անձանց ինքնասպանություններից և ունեն այլ իրականացման մեխանիզմներ։ Երեխաների ինքնավնասումները և ինքնասպանությունները հիմնականում դժբախտ պատահարների հետևանք են իրենցից ներկայացնում։ Երկար ժամանակ իրապահ մարմինների կողմից քննվում էր 7-ամյա Աննայի ինքնասպանության քրեական գործը։ Նա իրենց տան բաց պատշգամբից նետվել էր ներքև և մահացել։ Սակայն նախաքննությունը ապացուցեց, որ Աննան ցանկանալով պատշգամբի առաստաղից կախված
արևելյան զանգը վերցնել, օգտվել էր երերող աթոռից, արդյունքում կորցրել էր հավասարակշռությունը եւ պատահաբար ընկել պատշգամբից դուրս։ Ընդ որում նման ապացույցեր հանդիսացել դեմի իրենց դիմացի շենքի վրա տեղադրված տեսախցիկի նկարահանված պատկերների վերլուծությունը, որի հիման վրա քրեական գործը հետագայում կարճվել էր։ Դժբախտ պատահարների արդյունքում առաջացող ինքնասպանությունները առավել գերակշռող են։ Մանկական սուիցիդների գերակշիռ մասը ըստ էության նաև սպանություն է ինքնասպանության նմանակմամբ։ Ըստ քրեական գործի նյութերի 9-ամյա Լիզային գտել էին ծառից կախված վիճակում։ Տևական ժամանակ դեպքը տարբեր տեսակի շահարկման էր ենթարկվել։ Ծնողները երեխայի մահվան մեջ անուղղակիորեն մեղադրում էին մեկը մյուսին, մինչև անգամ ամուսնալուծվել էին։ Քննիչի մասնագիտական արհեստավարության արդյունքում պարզվեց, որ հարևանը գողության նպատակով մուտք էր գործել Լիզային տուն, սակայն պատահաբար հանդիպել էր Լիզային, որն այժմ պետք է որ տանը չլիներ, եւ որպեսզի նա գողության ականատես չլինի, գողը խեղդել էր երեխային եւ կախել բակի ծառից, ներկայացնելով այն որպես ինքնասպանություն։ Ընդ որում սպանությունը բացահայտվեց դիակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում։ Յուրատուկ խումբ են կազմում ընդօրինակման հիման վրա երեխաների իրականացրած սուիցիդները։ Հնգամյա Արենը խորապես հետաքրքրված էր շվեդ հանրահայտ մանկագիր Աստրիդ Լինգրենի, Մանչուկի եւ Կարլսոնի մասին վիպակի վրա նկարահանված համանուն մուլտֆիլմի հերոսի գեղեցիկ թռիչքով։ Անընդհատ դիտում էր մուլտֆիլմը եւ ցանկանում Կարլսոնի նման թռչեր։ Օրերից մի օր նա իրականացրեց իր երազանքը, ցատկելով երկրորդ հարկի պատուհանից, բարեբախտաբար բժիշկների շնորհիվ փրկվեց մահից, սակայն թռչելու հակումը երկար ժամանակ ուղեկցում էր նրան։ Բավականին տարածված են մանկական հոգեախտաբանական հիվանդությունների, գերակտիվության, վարքի, հուսական, սոցիալական խանգարումների հիման վրա իրականացված սուիցիդները։ Ինքնասպանություն գործած երեխաների 1/3-ի մոտ հոգեկան խանգարումներ են ախտորոշվել, ընդ որում 60%-ի մոտ հիպերակտիվության համախտանիշ եւ ուշադրության պակաս։ Հետազոտողներն ընդգծում էին, որ այդ համախտանիշը որպես այդպիսի ինքնասպանության պատճառ չի հանդիսանում, բայց այդ խանգարումով տառապող երեխաներն ամենից հաճախ աչքի են ընկել իմպուլսիվությամբ եւ արագ են ընդունել չմտածված որոշումներ, այդ թվում նաեւ կայացրել են ինքնասպանության որոշում։ Այսպիսով, մանկական սուիցիդները սուիցիդոլոգիայի ուրույն ոլորտ են։ Նման սուիցիդների առանձնահատկությունն այն է, որ երեխաները չեն ըմբռնում մահվան անդարձելիությունը, արդյունքում նրանց մոտ բացակայում է մահվան գիտակցված վախը, որն էլ հանգեցնում է չկանխամտածված դիպվածային եւ իմպուլսիվ սուիցիդներին։ Այստեղ բացակայում է նաեւ սուիցիդալ հակման շարժը, սուիցիդալ մտքերից մինչև սուիցիդալ որոշում, սուիցիդի իմաստի տիպաբանությունը եւ սուիցիդի գործոնները։ Իրենց բնույթով եւ տարածվածությամբ առավել ուշադրության են արժանի անչափահասների սուիցիդների դեպքերը։ Անչափահաս եզրույթը ինտեգրալ հասկացություն է, որը ներառում է դեռահասությունը 11-ից 14-15 տարեկան հասակ ու վաղ պատանեկությունը 15-ից 18 տարեկան։ Այստեղ հատկապես կարևորվում է դեռահասության շրջանը։ Եղած բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինքնասպանությունների մեծ մասը բաժին է ընկնում անչափահասության տարիքային փուլին։ Դեռահասների սուիցիդներն առավել խորությամբ ուսումնասիրվել են Բելգրադի բժշկական ինստիտուտի դատական բժշկության ֆակուլտետի մասնագետներ Յուլիանա Պուրիչ-Պեյկովիչի եւ Դուշան Դունիչի կողմից, որի արդյունքները ներկայացված են համապատասխան մենագրության մեջ։ Սակայն այդ աշխատանքում առկա են որոշակի թյուր ըմբռնումներ։ Նախկին խորհրդային, հետագայում նաեւ ռուսական եւ հայրենական գրականության մեջ դեռահասության տարիքը ընդունված է սահմանել 11-12 տարեկանից մինչև 14-13 տարեկան հասակը։ Իսկ վերը նշված հեղինակների մոտ այդ տարիքը տատանվում է 14-15-ից մինչև 17-18 տարեկան։ Բացի դա, նրանց հետազոտությունները վերաբերում են 15-ից մինչև 25 տարեկաններին։ Հետևաբար ստացված ոչ բոլոր տվյալներն էին վերաբերվում դեռահասության տարիքային փուլին, համենայն դեպս կատարված հետազոտության մեթոդաբանությունը եւ գործիքակազմը հիմնավորված են, իսկ ստացված արդյունքները մեզ համար արժանահավատ եւ հուսալի։ Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ սուիցիդ կամ սուիցիդալ փորձ կատարած դեռահասներին բնորոշ են եղել ոչ բավարար
կենսափորձը, դրա հետ կապված ինքնակննադատության ցածր մակարդակը, կյանքի հանգամանքների բազմակողմանի գնահատման անկարողությունը, շարժողական եւ վերբալ բարձր ակտիվությունը, դեստրուկտիվ փորձը նմանակելու հակումը, անկախության սրված զգացումը, իր համար ռեֆերենտային խմբում հեղինակության ձգտումը, նեգատիվիզմը, գրգռման եւ արգելակման անհավասարակշռությունը, որոնք ընտանեկան անառողջ մթնոլորտի, հանցածին միջավայրի առկայության, կանոնավոր ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բացակայության դեպքում կարող են հանգեցնել անձի բացասական գործելակերպի։ Բացի վերը նշվածը, հետազոտված դեռահասների յուրահատուկ էին սոցիալապես ոչ համարժեք ինքնագնահատական, ինքնամփոփություն, օտարվածություն, արտաքին եւ ներքին քրոնիկ կոնֆլիկտներ, անլիարժեքության բարդույթ, կյանքի նկատմամբ հորետեսական վերաբերմունք, վախ ապագայի նկատմամբ, բարձր տագնապայնություն, իմպուլսիվություն, ագրեսիվություն, նրանք գտնվել են հոգեբանական անբարեհարմարության վիճակում, բոլորի մոտ անխտիր առկա էր առաջնային եւ երկրորդային դեզադապտացիա կամ երկրորդային դեզադապտացիա, իսկ տևական այդպիսի անբարեհարմար վիճակը նպաստում է միջավայրի խեղաթյուրված ընկալմանը։ Վերոնշյալը նպաստում է, որ դեռահասները հեշտությամբ ընկնեն աֆեկտի կամ դեպրեսիայի մեջ, իսկ մենք գիտենք, որ աֆեկտը եւ դեպրեսիան նախասուիցիդալ շրջանում ընդհանրացվում է որպես կարևորագույն դրսևորումներ նախասուիցիդալ փուլի, իսկ մեր բոլոր հետազոտության արդյունքները ընդհանրացնելով մենք այն վերը նշված ամբողջը ձևակերպել ենք որպես դեստրուկտիվ հակում։ Որպեսզի հասուն անձը դիմի սուիցիդին, անհրաժեշտ է լուրջ պատճառներ։ Նախասուիցիդի ժամանակահատվածի տևական փուլ, ծանր ստրեսորներ եւ ֆրուստրատորներ, կյանքի իմաստի կորուստ, մահվան իմաստի համապատասխան տիպաբանության առաջացում, մինչդեռ դեռահասների մոտ դեստրուկտիվ հակման պատճառով սուիցիդի դիմելու հավանականությունը մեծանում է, նախասուիցիդի ժամանակահատվածը փոքրանում, մինչև անգամ փոքր ստրեսորների եւ ֆրուստրատորների ազդեցությամբ սուիցիդալ հակազդման հավանականությունը մեծանում։ Պարզվում է, որ դեստրուկտիվ հակման հիման վրա այդ տարիքային փուլում դրսևորում են սուիցիդների որոշակի տեսակներ, որոնք տարբեր հեղինակների մոտ տարբեր դասակարգում ունեն։ Ներկայացնենք դեռահասների սուիցիդների մի քանի դեպքեր։ Ռուսաստանի Դաշնության Չայկովսկի քաղաքում տեղի էր ունեցել դժբախտ պատահարը։ 14-ամյա լրխն ինքնասպանություն էր գործել այն բանից հետո, երբ տեսել էր իր սիրելի Նարուտո մուլտֆիլմի հերոսի նա։ Մուլտսերիալի հերոս Իտաչի Ուչիխային լրխն համարել է իրեն հարազատ եղբայր։ Աղվանից մեկ օր առաջ նա հրաժեշտի հաղորդագրություն էր թողել իր ընկերներին։ Ես կլքեմ այս աշխարհը եւ գիշերը նա հեռացել է տանից, իսկ առավոտյան նրա դին գտել էին 10-րդ հարկի շենքի բակում, որի տանիքից ցածր նետվել։ Ինչպես նկատում ենք, վերանշված սուիցիդի հիմքում ընկած էր ընդօրինակումը, որն առկա էր նաեւ երեխաների մոտ։ Այսինքն, երբեմն մանկական եւ դեռահասության տարիքում սուիցիդների որոշակի մեխանիզմներ ընդհանրական բնույթ են կրում։ Փաստորեն մուլտֆիլմի հերոսին լխեի կողմից վերագրվել է իրական էակի դեր եւ տվյալ դեպքում դրսևորվել է նաեւ սեփական անձի նույնացում իր հերոսի հետ։ Մեկ այլ դեպք։ 2013 թվականին 14-ամյա դպրոցական աբան ցածր նետվել 6-րդ հարկի իրենց բնակարանի պատուհանից եւ ընկել 3 հարկ ներքևում գտնվող պատշգամբի ծածկի վրա։ Ծանր վրացվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ըստ նախնական տեղեկությունների ինքնասպանության պատճառ էր եղել ընտանեկան վեճը։ Ծնողներն արգելել էին, որ նա հանդիպի ընկերոջ հետ։ Թվում է անհավատալի եւ անիմաստ է ԱԲ-ի սուիցիդալ արարքը։ Իրականում այստեղ շատ հստակ է դրսևորվել դեռահասին բնորոշ դեստրուկտիվ հակումը։ Շիրը նման սուիցիդը անվանում է իմպուլսիվ եւ գտնում է, որ այն դեռահասի համար նման զայրույթի պահին բնորոշ հակազդում է։ Սուլթանովը ուսումնասիրելով առողջ դեռահասների եւ երիտասարդների սուիցիդալ վարքի պատճառները, առանձնացրել է գործոնների 3 խումբ, որոնցից այս դեպքում դրսևորվել է բախումներն ընտանիքի անդամների հետ գործոնը, որը պայմանավորված է ավագ սերնդի արժեքային համակարգերը մերժելու հետ։ Մոսկվայի հարավում 15-ամյա ծանրորդ Իգան իր մրցումներում անհաջողության մատնվելու պատճառով ինքնասպանել եղել։ Նա ցածր նետվել 17-րդ հարկից։ Ընկերների եւ հարազատների պնդմամբ մրցաշարում ձախողվելուց հետո նա ընկճված էր, ինքնամփոփ էր եւ տարապում էր։ Տղան կյանքին վերջ էր տվել կեսգիշերին, երբ հարազատները քնած են եղել։ Ինչպես նկատում ենք,
Այստեղ նույնպես դրսևորվել է դեռահասներին բնորոշ օրինաչափություն։ Նրանք հեշտությամբ են ընկնում ֆրուստրացիայի եւ դեպրեսիայի մեջ, որոնք նախասուիցիդալ փուլում բուն սուիցիդից առաջ գերակայող հուզական վիճակներ են իրենցից ներկայացնում։ Առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում մանիպուլյատիվ բնույթի սուիցիդալ փորձերը, որոնք նպատակ ունեն շրջապատողների վրա ներազդելու։ Հետազոտող Մարինեն դեռահասության տարիքից սկսած ընտանիքի անդամների միշտ պահել է լարված վիճակում։ Երբ չեն կատարել Մարինեի ցանկությունները, նա սայրով կտրվածքներ էր կատարել վերին վերջույթների վրա։ Նման վարքաձևը շարունակվել է երկար ժամանակ։ Մարինեի վերջույթները պատված էին բազմաթիվ սպիներով։ Մոդելավորված նման վարքը նրա կողմից կիրառվում էր նաև այլ իրադրություններում, ընկերական շրջապատում, իրենց դասարանում, սակայն անծանոթ միջավայրում այն չէր դրսևորվում։ Պարզվեց, որ մինչև 10 տարեկանը նա ապրել է մայրական տատի տանը, նա զուրկ էր ծնողական խնամքից և գուրգուրանքից, դպրոց է գնացել 7 տարեկանից, ծնողները հետագայում հայտնվել են և որպեսզի մեղքերը քավեն, երեխային դաստիարակել են քմհանջ և էգոիստ։ Հետագայում, երբ ծնողները ցանկացել են ուղղել իրենց սխալը և արվել խիստ, Մարինեն դիմադրել է և դրսևորվել մանիպուլյատիվ վարքագիծ։ Նա կամակոր էր, եսասեր, դժվարությամբ էր կողմնորոշում շփման տարբեր դրսևորումներով։ Դեռահասության տարիքում նման ցուցադրական սուիցիդների և սուիցիդալ փորձերի մասին իրենց հետազոտություններում փաստում են նաև Լիչկոն և Շիրը։ Սակայն վերը նշված սուիցիդալ խավը հաճախ կարող էր հեռուն գնալ և ողբերգական ավարտ ունենալ։ Ալմազովը ուսումնասիրել է դեռահասների, որոնք գիտակցաբար իրենց ձեռքերին կտրվածք են կատարել։ Նա պարզել է, որ ուսումնասիրվածների միայն 4%-ն է այդ գործողությունը կատարելու ժամանակ մտածել մահվան մասին։ Մնացած 96%-ը դա համենայն դեպս մահվան պատճառը չէ, որ դրսևորվել է այդ վարքի ընթացքում։ Շիրի հետազոտություններն են շատ արժանահավատ։ Նա գտնում է, որ ցուցադրական սուիցիդները լինելով միկրոսոցիալապես պայմանավորված, ուղղված են ոչ թե ինքնաոչնչացմանը, այլ խաթարված սոցիալական կապերի վերականգնմանը։ Այդ իսկ պատճառով նա շեշտում էր, որ անչափահասության շրջանում հաճախ խոսքը գնում է ոչ թե իրական սուիցիդալ փորձի մասին, այլ սուիցիդալ տեխնիկայի, որը կիրառվում է այս կամ այն նպատակին հասնելու համար։ 3 տարի առաջ հանրության շրջանում լայն արձագանք էր ստացել մայրաքաղաքում ճանաչված անձի դեռահաս որդու ինքնասպանության դեպքը, ում դին ոստիկանները հայտնաբերել էին Երևանի ամենաայգիներից մեկում ծառից կախված վիճակում։ Շատ կարճ ժամանակ անց նախաքննական մարմինը շրջանառեց վարկած, ըստ որի դեռահասը ինքնասպան էր եղել համացանցում տարածված օնլայն մահաբեր խաղին ընդգրկվելու արդյունքով։ Դեպքի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում հարուցվել էր քրեական գործ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածին ինքնասպանության հասցնել առաջին մասով։ Պարզվեց, որ այն մի խավ է, որը նման է և շատ ընդհանրություն ունի Սին-Նիկիտ խաղին։ Ալեքսանդրովը գտնում էր, որ նման սուիցիդները կատարում են սուր աֆեկտիվ հակազդման հիմնապատկերի վրա, որը զարգանում է կարճ միացման մեխանիզմով, երբ աննշան առիթը խաղում է վերջին կաթիլի դեր և մղում անձին սուիցիդի։ Այս տեսակետից ժամանակին Հայաստանում տարածված էր էմո ենթամշակույթը, որին մեծ չափով ներառված էին նաև դեռահասներ։ Այդ ենթամշակույթում առկա էր դեստրուկտիվ պաշտամունք, որը երբեմն հանգեցնում էր սուիցիդների։ Հայաստանում առաջին էմոները հայտնվել էին 2007 թվականին։ Էմոներ կային ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում, Վանաձորում, Գյումրիում, Դիլիջանում։ Նրանք սովորաբար հավաքում էին աչքից հեռու վայրերում և երբեմն նրանց մեծ խմբերով շրջերից կարելի էր հանդիպել նաև Կասկադում, Կոմայքում, Կարապի լճի շրջակայքում։ Պատկան մարմինների և հասարակության լայն խավի միացյալ պայքարը նմանատիպ շարժման դեմ տվեցին իրենց արդյունքը։ Այսօր բոլորը չէ, որ հիշում են այդ շարժման վնասների մասին։ Կարծում ենք, որ նույն մոտեցումը առավել գիտականորեն պետք է կիրառել սուիցիդների կանխարգելման նպատակով։ Ներկայացնենք Յուլիանա Կուրիշ-Բեկովիչի և Դուշան Դունիչի կողմից քննված դեռահասների անհեթեթ սուիցիդների ևս մի քանի դեպքեր։ Դպրոցի 8-րդ դասարանցի աշակերտը դժբախտ սիրո պատճառով իր սիրելիի տան առջև իր կյանքին վերջ էր տվել, կրակելով ատրճանակի սեփական գլխին։ 12-ամյա դեռահասը իրեն նետել էր գնացքի անիվների տակ, որպեսզի աշխարհում մեկ հիմար ևս պակասի։ Միաժամանակ մի քանի աշակերտներ ինքնասպան են եղել,
որովհետև իրենց մայրերը անսահման հոգատարություն են ցուցաբերել իրենց նկատմամբ եւ հնարավորություն չեն տվել մարդ դառնալու։ Այսպիսով, դեռահասների իրականացրած սուիցիդների հիմքում ընկած է տարիքային փուլով պայմանավորված դեստրուկտիվ հատումը։ Պետք է եզրակացնել, որ ծնողները եւ ուսուցիչները պետք է ամենայն լրջությամբ տիրապետեն դեռահասների հոգեբանական առանձնահատկություններին, զգուշորեն վերաբերվեն հատկապես ինքնասպանության մասին խոսող դպրոցականներին, չէ որ նրանք արտաքին անբարենպաստ ազդեցությունների նկատմամբ գերզգայուն են եւ անկանխատեսելի իրենց հակազդման վարկով։ Ամփոփելով երեխաների եւ դեռահասների սուիցիդների առանձնահատկությունների հոգեբանական վերլուծությունը, պետք է նշել, որ անլուծելի թվացող խնդիրների հետ բախվելով նույնիսկ ամենաուժեղ եւ խելացի մարդը համապատասխան պայմանների դեպքում երբեմն ցանկանում է փախչել Թանատոսի իշխանություն, առավել եւս դրան հակված են եւ անպաշտպան են դեռահասները եւ երեխաները։ Այսպիսի դեպքերում մարդու գիտակցությունը մթագնում է, թուլանում է կամային հսկողությունը եւ այն գիտակցականը սկսում է զբաղեցնել գիտակցական դաշտը։ Հոգեկան ճգնաժամը, որով լի է մարդկային կյանքը եւ որի ընթացքում յուրաքանչյուր աֆեկտ լիովին տիրում է մարդուն, հեշտությամբ նրան գցում է ինքնաոչիչացման բնազդի ճիրանները։ Ի վերջո, այդ ձևաչափում ինքնասպանությունը կարելի է դիտարկել որպես անձի պաշտպանական մեխանիզմներն ակտիվացնելու անկարողություն եւ փորձությունը հաղթահարելու մերժում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Do we have time for questions here, or should we just go on to Symposium 4 because of the time? Ոնց որ թե հարցերն էլ շատ չեն, հա, այդքան շատ հարց չունի, ոնց որ I think, Dr. Najarian, I think we do have a few minutes left for question and answers. So I would like to actually, I'd like to thank the presenters for this particular session. Also, I didn't have a chance to kind of thank Dr. Gabriela Carlson for her presentation, which was a great presentation. But yeah, I think we should proceed with the question and answer session at this point until, let me check. I think we have a few minutes left until our next symposium, number 4, on ADHD and behavioral disorders in youth. So let's proceed with the question and answer session. Եկեք ես կարդամ, հա, ես Q&A այդ բանում եմ, չէ, կարդալը։ Նայեք, մի հատ հարց ունենք, ճիշտ ասած չեն հարց տվողները չեն գրում ում են դիմում, ես հարցը կկարդամ, եթե ինչ որ մեկը զեկուցողներից մեկը կուզենա, ով կուզենա կպատասխանի։ Ինչպես խոսել դեռահասի հետ, ով հրաժարվում է խմել հոգեբուժի նշանակած դեղերը։ Ես կարծում եմ սա հարցա, որը որ երևի մի սիմպոզիում կարելի է այս հարցին նվիրել, չգիտեմ մի նախադասությունով կամ երկու կարելի է այս հարցին պատասխանել, ով կպատասխանի։ Գրած չի ում են դիմում։ Դոկտոր Կարլսոնը այդ հարցին պատասխանել է գրավոր ձևով, երևի թե խնդրենք իրեն նաև բանավոր ձևով պատասխանի։ Այդ գրավորը կարող ենք ուղարկենք հարց տվողին։ Երևի թարգմանել է պետք։ Լավ, եթե I'm going to need to have the questions in English, I'm afraid. I wish I spoke Armenian, but I don't. Dr. Carlson, there's going to be a simultaneous translation, so feel free to speak in English, please. I don't think she heard you. You're on mute. I haven't heard the question. Ես կկրկնեմ։ Ինչպես խոսել դեռահասի հետ, ով հրաժարվում է Մի հատ նորից հարցը կարդակ, թե կարելի է։
ասեք թող միացնի թարգմանությունը, որ թարգմանիչը ինքը ալիքը չի միացել, թարգմանիչը չի կարողանում թարգմանել։ Նայեք, դոկտոր Դանելյանը անգլերեն հիմա կասի, բայց դուք մի հատ հիշեցրեք հարցը, որ Լավ, ես կարդամ, հա, նորից դոկտոր Դանելյան, ինչպես խոսել դեռահասի հետ, ով հրաժարվում է խմել հոգեբուժի նշանակած դեղերը։ Right. I see the question is, how do you talk to a teenager who doesn't want to take medication? Correct. Somebody asked me that in the chat and I answered it. I think it depends on why the teenager isn't wanting to take the medication. Sometimes the child, I'm going to say child, but anybody doesn't think there's a problem, in which case, not always, but many times it takes a little while with some psychoeducation to help them understand what the problem is or get from them what they think the problem is so that they're invested in trying to change something. Sometimes they're worried about side effects. They've heard some friend of theirs say, oh, this made me suicidal or this made me feel terrible or whatever, in which case I think they need an honest discussion about side effects. Sometimes, well, like almost anything, you need a relationship with a person in order to get them to do anything. I've had experiences with kids who've come back to me after 6 to 9 months saying, I guess I really do have a problem. I'm willing to do this now. So sometimes you just need to hang in there with the long haul and work with them to take the medication. But it really does depend on why they're being resistant. Well, thank you, Dr. Carlson. And I'd like to maybe add something here. I mean, although I practice in the United States, I'm from Armenia originally, as many of you know, and I often get calls from Armenia asking me, is it okay if I maybe, put the medication or the liquid, let's say Risperdal or something like that, into the food of my child so he can kind of at least, start taking medication involuntarily. And I was, of course, advised not to do that. But I think there's a big cultural component here, right? And people feel like, that the laws and regulations in Armenia are quite different from the United States, of course. But I say no, that's not the right way to approach the question. You should still, somehow get a professional to see your child and have a formal evaluation done, because we don't know if he needs Risperdal or, Prozac or something else, right? You need to first know what to give the patient and then decide how to give it. But yeah, so it's a very interesting question. Well, I assumed it was that the child was refusing to take it from the doctor, not refusing to take it from the parent. That's a different problem when they're refusing to take it from the parent. And I agree with you. I agree with you that although it's tempting to put it in their cereal or whatever it is they're eating, the fact is that if and when they find out that you've been doing that, that's not going to be a good thing for your relationship, not to mention the fact that you don't have any real good guidelines on how much the child is taking and whether it's going to be clashing with anything else that he's taking. I think that's a very dangerous thing to do. So I think that unless you've got, and I guess the other problem is none of our medications are short acting. It's one thing if you were going to give something to somebody for 3 days or something like that, but most of the medications we use, you need to take them for quite a long time. So sneaking it into their food just is not going to be effective. I have a question to Dr. Carlson, if nobody minds, of course, and I think it's very applicable to Armenia specifically. And I think the question is about the threshold for irritability. And again, this is more cultural question because as many know, of course, in Armenia and many other countries actually as well, non-Western countries maybe, it's very common to hear that, being a little bit hyperactive or aggressive for especially a male child is a normal phenomenon, right? And it's actually a good indicator that a child has a kind of strong energy and he's going to become a kind of, strong adult. And I've had many calls from Armenians from Los Angeles area where there's a big Armenian community, of course, saying, why would I even intervene in this situation if my child is a bit irritable or maybe aggressive at times, right? So what's that threshold, Dr. Carlson? When do you intervene really? Well, I think that's a very good question.
The real threshold or the real issue is how impairing is the behavior. If the child is able to function with it, and he's not being excluded from peer groups or from school, or his parents aren't despairing because he's very difficult to deal with, then I'm not sure that I would be that concerned about it. I think I can't imagine it's any different in Armenia than it is in America, but we're pretty busy taking care of people who feel they need help. And so going to knock on somebody's door and say, excuse me, do you have somebody in there that's misbehaving? I'd be happy to see them. I don't think we have time for that. And so, you know, you see somebody who brings in their child either because the school is saying that they're being disruptive, or the child is saying, I feel miserable, or nobody likes me, or I can't keep a friend because I keep losing my temper. I think there has to be some impairment that is making a difference either to the child or to the environment, and that is your threshold. And it's going to be different in summer camp. I just saw a kid yesterday whose school was ready to expel him because he was so terrible, and yet he managed all summer in summer camp and he had a fine time. It's the same child. What was the difference between school and camp? Well, in school he has to sit and do work, and he has to do what the teacher tells him to do when the teacher tells him to do it. In camp, the boundaries were different, and so you know, I think that impairment is what you have to keep in mind. Can I add, okay, one important cultural difference is that in schools, children are much better behaved in Armenia than they are in the US. If there's going to be a threshold, it's in the household, not so much in the school. That's something one should keep in mind. Okay, well, that certainly is important to know, and I feel terribly ignorant and sorry that I don't know more about the culture of my background, but I would be grateful if that were the case here. Wouldn't you, Lou? Yes, I would. I would. Dr. Najaran, շատ ավելի ոչ ագրեսիվ երեխայի մասին հարց են տվել։ Բարև ձեզ, 11 տարեկան երեխան օրվա ընթացքում խոսում է անցած սպանությունների մասին, ինչ անել։ Հարցը Արման Դանելյանին է ուղղված։ I'm sorry, what's the question again, please? Նայեք, 11 տարեկան տղան օրվա ընթացքում խոսում է սպանություններից։ Ինչ անել։ Այս ավելի քիչ ագրեսիվ երեխաների մասին է հայկական մշակույթի։ Well, I mean, I wouldn't really even compare aggressiveness to suicidality, really. I think there are completely different, you know, levels of safety, but the homicide or suicide? Murder. Yeah, I mean, even homicide, of course, even more so of homicide. I think we recently, actually, the Armenian Healthcare Association of the Bay Area, we funded a project in Armenia for the mental health hotline. I think the first thing I would do is really call the mental health or psychiatric hotline. I'm not sure if you know the phone number, but the first thing is to really get in touch with a professional. That's the first thing you want to do. You certainly don't want to make any judgment calls on your own based on, you know, your knowledge of your child. You have to talk to somebody, and it should be done immediately, not tomorrow, not the day after, to see what happens, whether the symptoms subside. You really need to talk to somebody, because as you can imagine, suicide or homicide are really terrible things, and they're irreversible, and you don't want to kind of risk anything. That's, I would suggest, first talk to a professional, then hopefully they will guide you towards the next step, whether that's going to be more further assessment or maybe inpatient psychiatric hospitalization if necessary, which most probably is what would happen in the United States. But that's my answer, unless Dr. Carlson or Najaran or anybody else want to add. Well, if you want to tell me what the question is, I'll give you my 2 cents worth, maybe. The question was, if somebody's 11-year-old child makes homicidal threats, what do you do?
a homicidal threat. I'm going to kill you. You mean they're having a temper tantrum and they say something like that? I don't know the specifics. Sidanush, do you know specific details of the question or no? Or talks Չի about it? գրած էր ուղղակի սպանության մասին է խոսում։ He talks about it. Maybe not specific. Well, I think you said something before about how important it is to evaluate situations rather than just, having one answer that covers everything. In my experience, when children are having one of the outbursts that I talk about, they say all sorts of things that when they're in their normal, calm mind, they don't mean. But when they are, when they're out of control, the things that come out of their mouth are terrible. They say hateful, awful things. That to me is a different situation than somebody who is quietly sitting there saying, I'm going to, and of course, this may be another cultural difference, blow up the school or, things like that. I think those things I take much more seriously than what somebody spouts out in a moment of rage. That said, I certainly would make sure that if I have a child who loses control, I would not keep any kind of weapon around the house that, that they could do serious damage with. But again, children will say all sorts of things when they're really angry. That is, and the same thing, by the way, in terms of killing themselves, they'll say something. I want to die. Why was I ever born? Why did you bring me into this world? And that is certainly worrisome. But it's a different problem than if the child is sitting there quietly brooding and writing notes and giving you messages that they really are planning to die. Thank you, Dr. Carlson. By the way, that a phone number I mentioned just for reference for our colleagues in Armenia is the mental health hotline. It's 0999. We're trying to find the number actually. It's 099 hotline number is. Okay, Armen. Hotline number is 060-834-777. And it is written in the chat. Thank you. Dr. Sogyan, հայերեն ասեք, որտեղ հարց տվողը հայերեն է։ 060-834-777, ինչպես գրված է այստեղ։ In either case, as we said, I think I wouldn't really make any, conclusions on your own. Just at least call that number, talk to a professional. Hopefully, they will be able to help you to understand the situation better and proceed accordingly. Any other questions before we move to the next session, which were I think ունենք ժամանակ ունենք հարցերին, որտեղ էլի կա, օրինակ այստեղ գadgetների վերաբերյալ հարց կա, ինչպես կանխել գadgetների կախվածության ագրեսիան։ I think honestly, I think we're running kind of late. I would probably hold the questions until we might have more time by the end of the meeting today, because we're going to actually have extra time because one of at least two of our presenters are not going to be able to present today, Dr. Makarchan and Israeli, and so we're going to have some extra time. So let's kind of hold the questions for the end of the conference, if that's okay with everybody, and let's proceed to the next session at this time. And the next session that I would like to introduce the moderators, which are Dr. Sinanush Hakopian and I'm sorry, that's Dr. Armen Sowan and Dr. Khachatur Gasparian, and they're going to be presenting this symposium number 4 about ADHD and behavioral disorders in youth. Thank you. Hello, everyone. I'm going to present first Professor Louis Najarian. I have fortunate when I was a student to work Ձեր միկրոֆոնը անջատվել է։
Միկրոֆոնը ձեր անջատվել է։ Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. So I'm very happy to introduce to you Dr. Luis Najarian, with whom we started our collaboration back in after the earthquake, 1988. He was here in Armenia, 1989-90s, as a scholar from Fulbright Scholarship, and we started our collaboration then. And then a bit after, it was 2013-14, when Professor Najarian visited to Medical University as a Fulbright scholar, and we were fortunate to have him as one of our team members, not only at the university, but also with us at the Interim Mental Health Center. So Dr. Luis Najarian teaches at Zucker School of Medicine at Hofstra Northwell in New York, and he's also supervising child psychiatry one of the supervisors in child psychiatry department. He's mainly clinical work related to treat children with various emotional disorders. He enjoys a private practice working primarily with children and adolescents, but also treats adults as well. Dr. Najarian has worked in Armenia for the past 30 years, initially living in Gyumri for 1 year. It was 1990 to 1991. Then he was also meanwhile working in Gyumri and Spitak to help people who were affected due to horrendous earthquake in Armenia. Dr. Najarian was a Fulbright scholar in our university, as I mentioned. While Fulbright scholar, he was visiting lecturer on clinical psychology at American University of Armenia as well. In the US, Professor Najarian participated in many community services, lectures, and he's a professional who is always very supportive to Armenian issues, Armenian professionals, and enhanced resilience following the 9/11 Twin Tower attack. And of course, he was very active in the duration of the COVID pandemic. Thank you, Professor Najarian. Very happy that now floor is yours. Hello, I'm Dr. Mushak Najarian, and I'm happy to participate in this international symposium on mental health needs in children in Armenia. I would like to compliment and congratulate Drs. Armen Sohoyan, Armen Danielyan, Ara Babloyan, and the entire staff that have worked so hard over the last several months to prepare this, including Anna and Liana, the technical people. Without their help, I certainly would not have been able to do this. I also think it's fitting to do this in honor of Dr. Konstantin Danielyan. I knew Konstantin in my early earthquake work days in the 90s. He was a pioneer in psychotherapy, in teaching it and practicing it and leaving his legacy, especially during the Soviet times. And I'm sure he is proud and would be very proud of his son Arman spearheading this very important symposium. So I want to speak to you about attention deficit hyperactivity disorder over the life cycle, ADHD, because it used to be thought that this condition matured with puberty in late adolescence, but we know now it continues on into the adult life, and there are many sequelae when it's untreated. I like to begin my presentations with a conclusion. And what is ADHD? It is a neurobehavioral disorder with a complex etiology. It has a clear neurologic basis, a neurobiologic basis, and it has a strong brain genetic component. It is a developmental condition of the brain. ADHD affects millions of people
boys and girls, mainly boys, persists throughout the adolescence and adult life into a high percentage of cases. It can have a negative impact on multiple areas of functioning. The good news is there is treatment. 85 to 90% of the symptoms are mitigated with treatment. We have very few conditions in psychiatry that has a 90% improvement rate. That's the good news. The bad news is the medication for this treatment is not available in Armenia. It's prohibited, and that doesn't make sense to me. I hope there are members from the health ministry and the parliament that supervise medication in Armenia to understand the treatment, the medication treatment for this stimulants are safe and they're very effective, and there is absolutely no reason they should not be available in Armenia, and it's inexpensive. And you'll understand more when I finish my presentation. Dr. Arman Danielian will talk about treatment and hopefully support some of the same things I'm saying. So it is a neurodevelopmental condition with a complex etiology, and it affects millions of people and have a negative impact on various areas of functioning. So what is it? What is the ICD-10 criteria? It's a persistent pattern of inattention or hyperactivity impulsivity that interferes with development by either inattention with 6 or more symptoms for 6 months that must interfere with functioning, or hyperactivity, impulsivity, 6 or more symptoms, which I'll elaborate on, for 6 months that interfere with functioning. It must be present before age 12. You don't get ADHD at 15 or 18 or 20. It's a developmental condition that most often begins in the school-age child, sometimes even in the nursery school child. It has to have a clear evidence that interferes with functioning and quality of life in 2 or more settings: their social life, academics, or occupational life. And it cannot be present with other disorders such as schizophrenia, anxiety, substance abuse, or autistic spectrum disorders. An individual with ASD may have similar symptoms with attention, hyperactivity, for trouble with focusing and concentrating, but this rules against an ADHD diagnosis. Although medications may still help those symptoms, you can't have ADHD and schizophrenia at the same time. Schizophrenia basically rules out attention deficit hyperactivity disorder. What are the inattentive symptoms? Unable to pay close attention to details, makes mistakes, difficulties sustaining attention in play, lectures, reading. Person doesn't listen, their mind is elsewhere. They can't follow through or fail to finish chores or duties at work. They're disorganized, difficult to prepare reports. They lose things, books, pencils, tools, easily distracted, forget appointments. Now, many of us might have 1 or 2 of these. You have to have 6, and it has to interfere with functioning. What about the hyperactive impulsivity? People often wonder, what's hyperactivity? Dr. Stella Chess, a very famous child psychiatrist in the 40s, 50s, right up to the early 60s in New York, said hyperactivity is that child who looks different from the other children. It's that easy. You have a classroom or a nursery school of 20 children. The hyperactive one is bouncing off the walls and noticeably different. They fidget, they tap, they leave their seat, they can't sit still, they run around and they climb. It's very difficult to enjoy and engage in leisure activity. They're on the go and they're driven like a motor. I often say their carburetor is set higher than normal. You know, when you put a car and drive and it goes 10 miles, 15 miles an hour, that car has ADHD. There's excessive talk, there's motor mouth, blurting answers, interrupting. But again, you need 6 of these, not 1 or 2, which many of us may have. So, what are the causes? Structural, which we'll go into in more detail, hereditary, genetic, and complications of pregnancy. Premature children are more at risk for ADHD. A cesarean section delivery is more at risk for ADHD. Nicotine exposure. Mothers who smoke during pregnancy
are at higher risk and have a greater percent of children with ADHD. Now, this never would have been a problem in Armenia. In the early 90s, when I worked here for the earthquake, mothers never smoked. But today, many women do smoke, and that's a risk for ADHD. Let's talk about the structural changes. First, the incidence. The incidence on the average is 3 to 5% in children, adults 3 to 4%, and males predominate 5 to 1. And it's pretty similar in very congested urban areas like New York. The percentage might be higher, maybe 4 or 5, but in other places it's less. New York City is almost 4.5, but it's the same in the world, roughly 3 to 5. India is maybe 4.5. I'm not sure how Ukraine got up there to be so high, but it's pretty similar throughout the world, but basically 3 to 5% of the population. Structural causes. Clearly, there's a smaller amygdala with abnormal connectivity to the prefrontal areas. The connections to the executive functioning areas are where the delay is. But there's cortical thickness in analyses in adults and volume reduction. Here's an example of cortical thickness in the prefrontal area and the medial cortex. Here's an example of where there is thickening, cortical thickening with less volume in the dorsal lateral prefrontal cortex and in the cingulate area, thickening and less volume. Another example of thickening with volume reductions and thickening that affect connectivity. This is an important slide of a normal ADHD brain and an ADHD brain, where the dorsal anterior cingulate cortex fails to activate in the ADHD brain. This individual was given a task of reading and addressing some complex intellectual activity. The dorsal anterior cingulate lit up. The ADHD brain did not light up. That's why stimulants work. They help normalization and stimulating some of the areas that require activation. This shows decreased correlations and connectivity. Here's a normal brain with the prefrontal and the medial areas, normal thickening, normal volume. Here's where an ADHD brain, there is abnormal thickening with less volume, and the connectivity is shown here where there's a deficit. This brain is deficient in these areas where there's cortical thickening and less volume. Similar with the amygdala and prefrontal cortex circuitry. We'll skip over this. Genetically, there's a family studied in Colombia, Pisa, Colombia, and there was 18 extended multi-generational families, genetically loaded and densely segregated for ADHD, highly comorbid with conduct disorders, nicotine dependence, and alcohol abuse. And the linkage is with the DRD4 gene. Clearly, structural changes in ADHD brains and genetic differences in the chromosome. What's the cause of the disorder? Younger individuals, children and adolescents, are more hyperactive, impulsive with inattention. But over time, the hyperactivity and impulsivity diminishes, and we see more inattention. Here's another slide showing the same thing. With children with motor hyperactivity, aggressiveness, low frustration tolerance, with impulsiveness, but as we get older, it shifts to being easily bored, impatient, and restless. The key for clinicians is considering the impact on the quality of life. There's an important slide over 16 years, from early on, 5 right up to after 30. The red line shows continued functional impairment. 65% of individuals showed continued functional impairment at 30. Their full diagnostic criteria may diminish to only 15%
but impairing symptoms, impairing in functioning over 70% after 20. There's a perfect example of what happens in the life course and the lifestyle of an individual untreated. Let's go through the child right up to adults. What's ADHD behavior like in the preschool child? Well, they're busy running, climbing excessively, different from the other 18 and 19 children. Remember what Stella just said. Keep it simple. The child that looks very different is the hyperactive one. They're impulsive and they don't learn from experience. They tend to be accident prone because they keep doing things they shouldn't. They keep climbing, they fall, they get hurt. There tends to be more accident proneness in children with ADHD. They're aggressive and can't share. The teachers are always watching them because they're afraid they don't get hurt. They're wandering, they touch things, they have trouble with quiet time, and they have difficulty to soothe themselves with activity. What about the school-age child? They're impulsive and hyperactive. They're inattentive with uninteresting tasks, but they can stay for hours on a video game. And that's a whole other story. Dependence on video games and screen time. This is really a problem in the US and really around the world, and I'm sure in Armenia, with the pandemic and schools being taught remotely, 5 or 6 hours on the screens added to children with ADHD. They may meet the criteria, but their brain developments are different. They developed it from an external sociologic situation, being forced to be in a classroom or be at home in front of a screen for 5 or 6 hours a day and then play video games for 2 hours a day. That would cause any brain to begin to deteriorate. They begin to have difficulty socializing. They do poorly in school. They don't feel good, so they become disruptive. You should feel good by doing good with your schoolwork, but if you can't pay attention and learn, you're not going to feel good. So how to feel good? They become the class clown, and they're always in trouble. What about the adolescent? There's a decrease in the motor activity, but increase in internal restlessness. Remember, what are the signs of adolescence? It's a psychological concomitance with puberty. Puberty is the body changing. One develops their sexuality. Boys have wet dreams. Girls have their periods. They begin to have sexual feelings and a sense of sexual identity, and this contributes to an internal restlessness with poor frustration tolerance. They're bored. They're looking for novelty. They're looking for exciting things to keep themselves busy. And once again, their school grades become poor. They become socially isolated, and they become sensitive to peer approval. So they start hanging out with other disruptive behavior problems. They can have antisocial behavior, mood swings. Dr. Biederman, Joe Biederman at Harvard, has done studies, and 15% of children with ADHD in adolescence, when it doesn't begin to slow down, develop bipolar disorder. People in their 20s with bipolar disorder demonstrate at least 20% start with difficulty in adolescence. And there's a clear correlation with a subset of ADHD children, when there's a strong family history, go on to develop bipolar disorder. What about adults? They're less hyperactive, but more subjective restlessness, more impulsive. They get involved in schemes. They get involved in money deals. They gamble. They get involved with romantic relationships. They have extramarital affairs. Continued difficulty with focus attention, difficulty with multiple tasks and responsibilities, inability to complete tasks, difficulty planning. They have instability, can be explosive, leading to abuse at home and substance abuse and marital issues. So this is a very important slide to show comorbidity. The green is various emotional problems in major depressive disorder, low percentages bipolar, even less,
Simple phobias, these are the anxieties, OCD, conduct disorder, and OCD. The green is the average population. The red shows the increased incidence. Look at this, almost 8 times more oppositional defiance disorder, 5 more times major depressive disorder with untreated ADHD. The psychological consequences, the suffering, the financial loss is immense with untreated ADHD. The comorbidity is quite impressive. And if there's any one slide the health ministry or the parliament people should take is this: the increased incidence of various issues, alcohol, smoking, oppositional disorder, behavioral problems, legal issues, major depression are all 3 to 5 times more in untreated ADHD. Here's an example of college graduates. Less than 40% of students with ADHD graduate college. Almost 85% of individuals without ADHD graduate college. Here's an important slide. And when I was sharing slides with Dr. Danielian, I was pleased we had similar slides. This is the major depression. This is major depression without treatment. It's almost 3 times more. Treated major depression, untreated major depression. Multiple anxieties, 5 times more when it's untreated, and bipolar disorder. The importance of this is that the incidence and comorbidity is much higher when you have untreated ADHD. Here's substance abuse in youth. Controls, maybe 7% of youth have problems with substance abuse. When they're treated, it improves. Unmedicated, it's 6 times more in unmedicated ADHD individuals that abuse alcohol, marijuana, and other substances. When you medicate them, it's not statistically that significant between the controls and the medicated ADHD, but untreated ADHD, it's a disaster and a catastrophe. It's unnecessary. So we look at functional impairment. That's the key. Treated ADHD individuals have higher success in high school and college. They're more employed. Their household income is higher. They get fewer accidents. The incidence of alcoholism is much higher in individuals who are not treated. Domestic abuse is much higher in individuals with ADHD and not treated. These are the areas that the clinician must look at and evaluate, and it's a strong signal for treatment. So my conclusion that I begin with, ADHD is a neurobehavioral disorder. It's a developmental condition with a complex etiology. It clearly has basis with delays in brain functioning, with cortical thickness and diminished volume in important areas, such as the cingulate and the prefrontal medial cortex that regulate executive functions, with a strong genetic component. It affects millions of people of both genders, men more than women. It persists to adolescence. It does no, we used to think it resolved. One grew out of it, but we know the brain fully doesn't develop until the 20s. And we know now there's studies to show that throughout adulthood, the condition can pop its head up in a high percentage of cases and then have a negative impact on multiple areas of functioning. So I hope I'm able to enlighten us on the life cycle, but more importantly, the importance of treatment, and you'll be hearing more about that from Dr. Danielian shortly. It's always a pleasure to meet and speak with my colleagues in Armenia. I miss you, and I wish much success with this symposium. Again, many thanks. Bye-bye. Շնորհակալություն պարոն Նաջարյան, եւ հիմա ես սիրով խոսքը տրամադրում եմ դոկտոր Դանելյանին։ Իհարկե Արասայինիչը արդեն ներկայացրել է
Դոկտոր Դանիելյանին եւ ես չեմ կարծում, որ կարող եմ ավելի մասնագիտական բաներ ներկայացնել, ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ դոկտոր Դանիելյանը շատ լավ ընկեր է, շատ լավ Հայաստանում հոգեկան առողջության ոլորտին աջակցություն ցուցաբերելու գործում, այնպես որ համեցեք դոկտոր Դանիելյան։ Շատ կարևոր հիվանդության կամ խնդրի մասին եւ շատ բայց մասնագիտական զեկուցում է ստիպված կանեմ անգլերեն զեկուցել հոզված է որ մեր թարգմանիչները շատ բարձր որակի թարգմանություն անեն եւ ինչ-որ հարցերին անպայման կպատասխանենք. So dear friends and colleagues, I'm Danieli and I'm a child and adolescent psychiatrist. I'm practicing in Bay Area, but I am from Armenia and I graduated from Yerevan State Medical University. So we're going to be talking about treatment strategies in pediatric attention deficit hyperactivity disorder. And I think Dr. Najarian did a fantastic job talking about the importance of recognizing and treating this highly prevalent condition in youth. But I'd like to just briefly focus on the treatment aspects of this condition. And so hopefully by the end of this presentation, the participants should be able to recognize important findings from major clinical trials of treatment of ADHD in youth and to understand the impact of untreated ADHD. So there are several treatment options for symptoms of ADHD in youth, but I'll be mostly focusing on the medication management of this condition, partly because if you look at the studies done in the United States and internationally, I think the majority of the studies came up with pretty consistent results showing that medications do seem to outperform other treatment modalities. It sounds like, adding psychotherapy might be a good idea, but psychotherapy by itself doesn't seem to do as a great job as medications, or more specifically psychostimulants. And as you know, there are different types of medications that we commonly use for treatment of ADHD, and there are three kind of major categories. The first one is psychostimulants, which also include two subcategories of methylphenidate and amphetamines. There's also medication called atomoxetine or Strattera, the brand name, which is commonly used as well in kids with ADHD. And especially with younger patients, we often use antihypertensive medications like alpha agonists, which include clonidine and guanfacine. And some studies showed that, combining those with psychostimulants seemed to be a very effective approach. There are also some off-label treatment options, which include antidepressant medications and others, but we're not going to be focusing on those as much today. So I'd like to talk to you about one of the studies that was done many years ago, but it's still believed to be a landmark study. And this was done in like 1990s and published in 1999 in the Archives of Journal of Psychiatry. The study is called Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, or MTA study, and I think many of you most probably are familiar with this particular study. And so pretty much just to kind of summarize, they looked at about close to 600 kids ages 7 to 9 years old who were diagnosed with ADHD, and the researchers randomized these kids into 4 treatment arms. The first group received treatment with just psychostimulant medication. The second group was psychotherapy. The third group was combination of the medication, the psychostimulants with psychotherapy. And the fourth group was treatment as usual, which is just community intervention with no specific, structured interventions. And let me just go forward. So if you look at the results of the study at 14 months,
both the medication group and the combination group seemed to improve significantly, and they outperformed behavioral therapy alone or community-based treatment alone. The combination treatment with psychostimulants and psychotherapy was especially useful for kids who had ADHD and anxiety. And as you know, anxiety is a type of condition that responds pretty well to psychotherapy. So there's no surprise that kids with ADHD and comorbid anxiety disorders responded well to combination treatment. Youth who received treatment with combination of psychostimulants and psychotherapy, more of those, youth went into full remission. And also, if you use combination of therapy with medication, those kids seem to require lower doses of the psychostimulant medication, which, by the way, was methylphenidate in this particular study. So here are the response rates for intervention. So the combination treatment with methylphenidate and psychotherapy showed about 68% response. The medications alone, as you can see, also seem to work pretty well, and about 56% of kids with who received treatment with methylphenidate only responded well. Psychotherapy by itself, although did seem to make some difference, but obviously the numbers are pretty low, and the community comparison, of course, was at a pretty low rate. And this is a graphical representation of response to different treatment modalities, as you can see. And let me just use my pointer here. So the combined treatment is this particular, option here. So on the bottom, as you can see, the average score for the hyperactive impulsive symptoms improved the most in the combined treatment group, followed by the medication treatment group. The therapy and the community interventions didn't seem to do such a great job. The total social skills were shown to be also improving in those who received medications with therapy or the medications alone. And parent-child arguing also seemed to improve significantly. As you know, typically kids argue with adults in general, and especially kids with ADHD often have significant, irritability and anger at home with parents. And youth who received medications with psychotherapy did seem to improve significantly compared to the other groups. The authors also then looked at the results at 8-year follow-up. And interestingly, all patients in general improved over time, and there was little difference between the initial treatment arms and the outcome, at the follow-up. So kids who, let's say, responded well to medications with therapy, they seem to continue responding well to the same interventions at 8-year follow-up. And kids who are responded, for example, to medications alone also did seem to respond well to medications alone. Unfortunately, of course, even those kids who responded well to treatment in general, they still didn't seem to perform as well as the normative population, which is kids without ADHD. And about 30% of children continued to meet criteria for ADHD even with the treatment. So these are the most common side effects which you often see with psychostimulant medications. Again, the most common, and this is based on the data of kids who received treatment with Adderall, the most common side effect is decrease in appetite. As you can see, it also dose dependent, so higher doses cause more decrease in appetite. Also, kids often complain that they can't fall asleep, especially if they take the long-acting or the extended release formulation of this medication. Some other side effects include headaches, abdominal pain, nervousness, and emotional lability or irritability. So this is also another a slide showing the impact of stimulants on weight and height. As you can see, both of those variables can be affected by psychostimulant medications, and the severity of the depth of the impact is correlated with duration of treatment and also the dose of the treatment, as you can see, or the dose of the medication used, I meant. There was another interesting study done at Massachusetts General Hospital,
which looked at the prevalence of substance use disorder in youth with ADHD who received versus who did not receive treatment. And as you can see, those who received treatment were significantly lower at when looking at the rates of substance use compared to those who haven't received treatment. And I think this is really an important topic to look into, especially for our colleagues in Armenia, because as we know, the rates of especially nicotine and alcohol use are pretty high in Armenia, including younger population, younger people. And I strongly believe that partly that's because many of these kids are struggling with symptoms of ADHD but have never been diagnosed or treated. And if you look at some other data on ADHD and substance use, you will see that relative to normative, comparison groups, children with ADHD have significantly higher rates of delinquency and substance use, and children randomized to intensive behavioral therapy reported less 24-month substance use than other children in the same study. And there was another interesting study done, I believe it was at Harvard, that showed that the sooner you start the treatment for symptoms of ADHD and longer you maintain kids on treatment with psychostimulant medications, significantly lower are the chances that they will be using any kind of drugs or alcohol or any kind of recreational drugs. Younger, like let's say kids who started treatment at 9 years of age or younger had significantly better outcome. Kids with ADHD also have many comorbid conditions, and this is some data from Biederman's study that was published in Pediatrics years ago, but it's a really good study that showed that kids with, let's say, ADHD who have comorbid major depressive disorder, the rates of MDD are significantly higher in those who receive no treatment with stimulants versus those who do receive treatment, and the same is with anxiety disorders, as well as oppositional defiant disorders. And kids who do not receive treatment with psychostimulant medications, they have significantly higher chances of repeating their grades at school. ADHD does impact your brain development, and it is a very biological condition, although some people believe that it's not a serious illness. It is a serious illness. And as you can see from this slide, these are kids with pediatric OCD, which is the blue bar, and then the pediatric ADHD and the pediatric autism spectrum disorder. As you can see, there's a significant impact of ADHD on development of different parts of the brain, like thalamus, putamen, and hippocampus, amygdala, and others. And as you can see, other conditions also impact, but significantly, more significantly, ADHD impacts certain areas of the brain. And the same slide is here, which shows the green line shows the normal kind of brain development, more specifically thickness in the left, middle, and inferior frontal gyrus. And as you can see, kids who receive treatment, which is the blue line, they do seem to kind of be very close to the normative sample. They kind of develop, the brain of those kids develop close to what the normal brain of the kids without ADHD would go through, versus the red line, which is kids who do not receive treatment. Anyways, just to conclude, because we're running out of time, psychostimulant medications are very effective for treatment of symptoms of ADHD in children and adolescents, and untreated ADHD is associated with significant morbidity and mortality. Now, as I mentioned, the most effective treatment for ADHD are psychostimulant medications. It has been proven in many studies, and psychostimulants have been approved in the United States since the 1950s. I don't know why, I have no idea why is this the case, but psychostimulants are still not available for use in Armenia, and I think it is a very big problem, because I strongly believe that if we could implement use of those medications in Armenia,
we would see significant number of kids in our country to improve and to function better, to do better at school, to stay away from drugs and alcohol, and not to engage in high-risk behaviors. I do encourage the state and governmental officials in Armenia, Ministry of Health in Armenia, to really take closer look into what is the issue. How can we from diaspora or our colleagues in Armenia help to introduce psychostimulant drugs in Armenia and to really provide proven to be effective treatment for these kids and adolescents. Thank you very much. Thanks for Dr. Najarian again for his great presentation. And if you have any questions, just please contact us. Շնորհակալություն, քանի որ շատ քիչ են հարցերը, երկու հարց անդամն ու երկուսն էլ ինտելեկտուալ զարգացմանը կամ մտավոր հետամնացությանն է, կխնդրեի պատասխանել, ինչպես նշված է։ Կարող է մտավոր հետամնաց երեխայի մոտ ախտորոշվել ուշադրության դեֆիցիտ եւ հիպերկինետիկ խանգարում, ինչպես նաեւ իրենց մոտ ինչ ինտելեկտուալ զարգացում է ընթանում։ Համեցեք։ Դոկտոր Դանելյան կամ դոկտոր Նաջարյան, մեկը խնդրում եմ պատասխանել։ Dr. Sohan, my understanding was that we're going to have another presentation before we proceed with the question and answer session. Okay. Unless something has changed, but my understanding is that we still have Dr. Lilit Kalapetyan and then Dr. Alan Azizian to present. And then we have a question and answer session starting at 8:45 p.m. Այդ ձև կանենք ուրեմն։ Այդ դեպքում ես սիրով ներկայացնում եմ Լիլիթ Կարապետյանին, ով հոգեբան է, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասավանդում է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում, հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր տնօրենն է և հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում համակարգում է մանկական ծառայությունները։ Լիլիթ Կարապետյանը նաև հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ է և բավական հարգված մասնագետ և անձնավորություն մեր շրջապատում։ Եվ ես հիմա սիրով ձայնը տրամադրում եմ Կարապետյան Լիլիթին ներկայացնելու հաջորդ պրեզենտացիան։ Համեցեք։ Dear colleagues, it's a big honor to take part in the conference on children and adolescent mental health devoted to the memory of Dr. Konstantin Danelian. Today, clinicians demonstrate huge interest to attention deficit hyperactivity disorder. The clinical picture of ADHD is composed by intense motor activity, lack of attention, impulsivity that in children population leads to poor learning, behavioral and social problems. It should be differentiated from a range of conditions where some symptoms may look like such as personal specification of temperament, anxiety, neurotic reactions, cerebral asthenic symptoms in somatic conditions, side effects of treatment with some medication, autistic spectrum disorder, developmental disorder, and so on. ADHD can coexist with the mentioned conditions, thus attracting the attention of parents, teachers, and specialists, while ADHD itself can sometimes drop out of that attention. ADHD is a polymorphic clinical syndrome, the main manifestation of which is the child's inability to control and regulate their behavior, which results in motor hyperactivity, impaired attention, and impulsivity, as it mentioned. Especially the word polymorphic should be emphasized because in reality, no two children with ADHD are the same.
This syndrome has many faces and actually a wide range of possible manifestations. This is a psychiatric disorder. Its cause, contrary to popular myths, is the peculiarities of the structure and functioning of the brain, and not poor education and other causes. The real reason is either genetic factor or perinatal damage to the central nervous system. That is why ADHD is a developmental disorder. According to the Centers for Disease Control and Prevention, the number of children with ADHD is pretty significant and estimated around 9.8%, considering the data from 2016 to 2019, including 2% among children from 3 to 5 years old, 10% among children from 6 to 11 years old, and 13% among adolescents from 12 to 17 years old. Boys are more likely to be diagnosed with ADHD than girls. Another study by the NCBI reveals that the prevalence of persistent adult ADHD was 2.58% and that of symptomatic adult ADHD was 6.76% in 2020. Children with ADHD have difficulties in learning, behavior, and emotional issues, and generally the problem has social significance either. Young, Moss, and their colleagues generalized data from 61 studies and found that they observed ADHD prevalence in prison population in 42 studies was 21.3%. These numbers speak on themselves and how important timely provided intervention for prevention of future complications is. Our colleagues from the US, Canada might have fresher numbers. However, we lack statistics regarding many disorders, including ADHD in Armenia. Considering the clinical, pedagogical, psychological, social significance of attention deficit and hyperactivity disorder, a study has been organized to reveal the scope of the work that is carried out with ADHD in Armenia. For that aim, a study was conducted by an online questionnaire where 55 specialists responded. This slide shows that 16 of the responders were special educators, 17 were psychologists, 6 were special psychologists, 9 of them were social workers, 5 were speech therapists, and 2 had other professions. This one slide shows that 21 of the responders just worked as psychologists, 16 as special educators, 9 were social pedagogues, 5 speech therapists, and so on. This slide shows the year of experience the specialists had. On this slide, we see the location of the responders. So many of the responses are from the workers of the Psychological Pedagogical Assessment Center. Here we see that the responders were 17 of them were from Sunik Mars, 10 were from Yerevan, 9 were from Armavir, 9 from Lori, 8 from Kotayk, and 1 from Gerarkunik and 1 from Shirak Mars. And the next question was if they have worked with people with ADHD. About 90% of them said that they did. If the persons with ADHD who they worked with had the diagnosis of ADHD, and 12 of the responders said yes, but 21 said no, and 22 said that not all of the persons that they worked with.
This slide shows the number of people they have worked with, and it is, as we see, is not small. If the people who they worked with had any coexisting disorders, 7 of the responders said that mostly had only ADHD, but 18 said that they had coexisting intellectual disability. 15 said that it coexisting with autistic spectrum disorder. 7 said with other behavioral disorders. 4 said with learning disabilities. So we were interested what kind of intervention methods are used by them. And the methods and approaches are very, very different. 9 said that they use play. 11 said just attention concentration strategies. And we see other just techniques or methods that are very, very different. Even there was one response that they use just narrative therapy. It just used conversation. Only 3 of them said they use ABA or behavioral therapy. And if they worked with parents of these children, 34 of them said they worked and it was efficient. 13 said they worked but it was not efficient, and 8 of them said they didn't work. This slide shows what kind of complaints the parents or teachers of children with ADHD presented. 20 said that mainly the complaints were about that children don't listen, they don't obey. 28 of them said that complaints were about being naughty, disorderly. 34% just complained about poor attention. 13% said that topless. 4 of them said that complaints were about ill-mannered. 40 just said about the complaints were about hyperactivity. And 8 of them said that they represented other complaints. The next question we were interested in was about if they had any special training on ADHD, and about half of the responders said they didn't, and only 32.7% said they had, but 18% said that they just studied on their own. And most of the participants of the study said that they would like to have some additional training about ADHD. And another slide is about how long they have worked with people with ADHD to have results. And we see that they are very different, of course, as children with ADHD, and their abilities are very different. But again, this slide says that we do not have some systemic and organized approach of providing the sessions to these persons. And here another slide that shows what kind of assessment tools are used by the specialists. And as you see, they are very different. Of course, here there is the ADHD rating scale, ADHD screening scale, just interview with parents. 2 of them were based on psychiatrist diagnosis. And there were answers about using ICF, ICD, just school function assessment, and many different other methods of assessment. Just in conclusion,
ADHD is a chronic lifelong disorder, and therefore assistance to children with ADHD should be based on the concept of long-term support of the family and the child throughout life. And the therapeutic model should be focused on reducing the negative impact of the ADHD on the development of the child, overcoming and preventing secondary problems, and not on complete recovery, as the contemporary studies show. And 26 responses about other comments, again, where were mentioning, and specifically 14 of them specifically mentioned that they want additional training on this topic. And we can just conclude that here the specialists really need more instruments about intervention and about assessment to work with people with ADHD, and to have some systematic approach of organizing the work with people with ADHD. Thank you for the attention. Շնորհակալություն, ինձ թվում է հարցերը կթողնենք վերջում ներկայացնելու։ Ես այս պահին մեծ հաճույքով ուզում եմ ներկայացնեմ մեր գործընկեր, մեր վաղեմի բարեկամ, դեռևս պատերազմի ժամանակ մեր կողքին հայտնված եւ մինչեւ այսօր մեզ աջակցող Ալեն Ազիզյանին, հոգեբանական գիտությունների դոկտորի աստիճանը ստացել է Նյու Յորքի Սթոնի Բրուք պետական համալսարանում, այնուհետև գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացրել Սկրիպսի եւ Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիան համալսարանում, հետեւողական կրթաթոշակների ծրագրերի ավարտելուց հետո դասավանդել է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում որպես հոգեբանության դոցենտ, այնուհետև տեղափոխվել է հանրային հիվանդանոցների բաժանմունք դեպարտամենտ Կոլինգա, Կալիֆոռնիա, որտեղ նա ներգրաված է եղել գնահատման, բուժման եւ կառավարման գործընթացում, զբաղեցնելով հոգեբանության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Այժմ որպես դոցենտ քրեագիտություն է դասավանդում Կալիֆոռնիայի նահանգային համալսարանում Ֆրեզնոյում, հաճախակի ունեցել է աշխատանքներ տպագրված գիտական ամսագրերում, ինչպես նաև ելույթ է ունեցել ազգային, միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովներում, արժանացել է 2 Ֆուլբրայթի մրցանակի, կրթաթոշակի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասավանդման եւ գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու համար նա նաև համարվում է բժշկական հոգեբանության ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսոր։ Ալեն, այժմ խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ My name is Alan Azizian, and I'm an associate professor at California State University, Fresno, Department of Criminology, and a forensic psychologist engaged in consulting and private practice work. It's an honor to have the opportunity to present in a conference dedicated to the memory of Professor Danielian. The focus of my talk would be on juvenile justice system for youth with neurodevelopmental and conduct disorders. I would like to start by making some introductory comments about criminal behavior in general
prior to speaking about youth. Crime over the lifespan is one of the most consistent findings in criminology. It has been replicated in various settings, countries, and timelines. As shown in the figure, criminal behavior escalates in the early teenage years, around 13 or so, all the way to mid-20s, and then it declines sharply. Some take this as one of the promising things of aging. We become less criminally oriented. When we examine involvement of youth in the criminal justice system for the past 40 years, we come across some significant changes. This particular data comes from the United States. Youth is defined all the way to age 17, and official arrest for all offenses serves as a proxy for criminal activity. In 1996-1997, close to 2.7 million youth were arrested for a criminal offense. This number declined by 84% by 2020. Similar to most things, there are different explanations for this decline. But one of the major contributors has been legislative changes in the juvenile justice system. Age has an important role in criminal responsibility, and naturally it influences the way that we think when we praise, blame, reward, or punish a person. The reasoning is that the person is responsible for the action, the mind has something to do with that action, and the brain ultimately accomplishes the function of the mind. And all these components are sensitive to developmental changes. The person's age also has influence on the way that we think about another feature of common law known as mens rea, the person's state of mind at the time of the offense, also known as the guilty mind. In order for something to be considered criminal, two conditions must be present. Actus reus, the action of the convict or the prisoner, as the loose translation goes, plus the person's intent or state of the mind at the time when the offense was committed. Actus reus, the action without having the intent, is not necessarily in and of itself considered a criminal act. Considering that a person's age influences the way that we think about this important legal concepts such as criminal responsibility, mens rea, intent, this gets even more complicated when there's brain damage, there's a mental disorder, disturbing the processes of the organ that accomplishes intent, as well as presence of neurodevelopmental changes. Some of these neurodevelopmental changes were demonstrated by the work of Dr. Paul Thompson from UCLA, using neuroimaging and cortical thickness as a proxy for brain maturity, showing that the areas of the brain that we associate with intent, that requires attention, planning, memory, reasoning, are sort of the last frontiers to mature in the brain, and a process that may last all the way until late 20s. In the United States, the need for juveniles for having a separate court system was recognized more than a century ago, when in 1899, the first juvenile court was founded in the state of Chicago. Within 20 years or so, almost all states had introduced a juvenile court system. The idea behind this court was to focus on the need and not necessarily the deed of the juvenile. This made a lot of sense to people. However, these courts practiced with some irregularities, leading to concerns over violation of constitutional rights. One of these cases that reached the US Supreme Court was the case of Gerald Galt, who had made an obscene call to his neighbor. Gerald was arrested, held overnight without notification to his parents.
His rights to counsel were denied, and he was ultimately placed in a boarding school for over 6 years. Another change occurring at the same time period was the occurrence of several sensationalized high-profile cases, leading to public cry that juveniles were not being held responsible and they were getting away with murder. This notion of introducing severe, swift punishment for juveniles is closely associated with one of the slides that I showed you earlier. In 1996, 2.7 million juveniles being arrested. Examining the recidivism data, this also did not turn out to be that effective. In California Youth Authority, the recidivism rate for juveniles at some point was around 90%. Now think about this number, that 9 out of 10 juveniles going to these institutions were going to offend after release from them. And then more recently, in which there's been a greater focus on rehabilitation and approaches in deterring juveniles, teaching them skills to prevent them from offending. This is an actual image of a juvenile court from 1920s. It strikes most people as unusual for a court atmosphere. There is the judge who appears to be having a conversation instead of proceeding over the case, handing down a sentence. The doors are closed and there are no other adults present in the court. It turns out that a person's age in terms of maturity in and of itself complicates how we apply criminal responsibility to a person. This is further complicated when there's the presence of mental disorders. Arguably, any of the conditions in the DSM can complicate things. But the most commonly problems that we encounter in terms of juveniles include conditions listed in the neurodevelopmental disorders, depressive disorders, and disruptive impulse control and conduct disorders. The specific disorders under this overarching classifications includes attention deficit hyperactivity disorder, disruptive mood and dysregulation disorder, although we know less about the statistics associated with this condition and the criminal justice system due to its recent formulation in the DSM, conduct disorder, and oppositional defiant disorder. As I mentioned earlier, any of the disorders listed in the DSM could be a ground for affecting cognitive and emotional regulation. These conditions, however, are more chronic as opposed to something which is more acute, such as intoxication, and are believed to affect the basic thinking cognitive processes which are critical for formulation of intent. Intent requires the brain to be able to attend, separate the relevant from irrelevant matter, monitor, provide feedback, and ultimately execute an action. I should also mention that the prevalence of these conditions in adults who are incarcerated is substantially higher than those in the community. Although there's a considerable or wide range in the case of ADHD, from the lows of 9% to the highs of 45%, the numbers, even in the lows, is still higher than those in the community. In one particular study, you could see that the number of people who were arrested was substantially lower in control subjects without ADHD in comparison to those with the diagnosis of ADHD. The involvement of a juvenile with a mental disorder in the criminal justice system affects competence to stand trial. Can they rationally understand the nature of the proceedings, the charges, and the consequences of the convictions?
Can they rationally cooperate with the counsel? Are there cases in which the juvenile could be treated as an adult? And the implications of these things on a restorative approach, which seems to be of a more common court sentencing these days for juveniles without a mental disorder. I will have more to say about restorative approach shortly, but briefly, it involves understanding of the infliction of harm and restoration of the relationship between the juvenile and the victim. Restorative approach involves teaching and reinforcing new skills, which is consistent with habilitation, and in children who come into contact with the criminal justice system involves strengthening self-regulation as an approach to minimize impulsive behaviors, which consequently is associated or considered one of the cardinal features of some of the conditions that I mentioned earlier. It involves rehabilitation, targeting treatment needs, not only mental health needs, but the needs that brought the child into contact with the criminal justice system. And ultimately, reintegration, which involves identifying, targeting risk factors, but also fostering protective factors, things that minimize the chance of coming into contact with the criminal justice system. Interventions or programs that work the best with juveniles. And what I mean by works the best, I'm referring to programs that reduce recidivism or the likelihood of the juvenile coming into contact with the criminal justice system again, are programs that are best characterized when they're co-presented with programs that do not work. The latter one is important because the ineffective programs have often been glorified as a mean to argue for punishment as a stronger deterrent than treatment. Scared Straight, a program in 1960s, is one of those programs that had no effect on recidivism. This program was cited in academic journals. There was a famous documentary that was made about the program, and the idea was that if you bring juveniles to prisons and have lifers talk to them, talking in here, scare them, to tell them that if they don't straighten up what the life in prison is going to be for them, that will somehow deter them from committing offenses. There was a follow-up of these people who participated in that program 30, 40 years later, and it turns out that those who actually participated in the program had a higher recidivism rate in comparison to controlled subjects. Boot camps were another idealized programs that were shown to be ineffective and eventually dismantled. The idea was that if you take juveniles to this highly rigorous, structured settings and subject them to a discipline similar to what is expected in a military, that will somewhat deter them from coming into contact with the criminal justice system. Interestingly, juveniles who participated in these programs frequently rated the program as positive. Their comments included that they were in their best physical shape ever. However, that did not necessarily translate into reducing recidivism. So their perception was positive, but the consequences of that program on recidivism was not significant. This brings us to types of programs or interventions that are shown effective for juveniles. Most practitioners would consider programs that are consistent with cognitive behavioral therapy and social learning as effective for juveniles. But the details, or what or how cognitive behavioral therapy is effective, is less clear. One type of a program or an intervention
consistent with CBT and social learning that has been shown effective for juveniles is collaborative problem solving developed by Michael Green and colleagues. The philosophical view in this program is that juveniles with challenging behaviors don't necessarily lack the will to do well, but they lack the skills to behave well. And similar to how we teach skills in other conditions, like in learning disability or reading disability, computation problems, you teach new skills. This approach takes a similar view in terms of teaching and reinforcing problem-solving approaches. The interventions include building skills like flexibility, tolerating discomfort and frustration, and ultimately improving problem-solving abilities. I should start by acknowledging that the theoretical framework and the steps behind collaborative problem-solving are far more comprehensive than what I'm presenting here. I'm simplifying a great deal in the interest of time. I should also point out that collaborative problem-solving has been shown effective for disruptive, impulse control, and conduct problems, including oppositional defiant disorder. The idea goes something like this, that for a given problem, there could be 3 different sets of plan. Plan A could be similar to what we traditionally consider a behavioral plan. It includes a list of objectives for increasing or decreasing various behaviors and the consequences of these behaviors. And if you have worked in these settings, you probably are familiar that these plans are put together and they're dropped after some time because they're ineffective. Collaborative problem solving involves inviting the child in formulation of that plan. And the collaboration part could have different approaches, from pointing out that we could either formulate a plan that involves adults, institution, court saying what you need to do. Plan C may involve what you want to do, but Plan B may involve collaborating together, making compromises, and putting a plan together. It includes being empathic and a full understanding of what the child considers to be a problem. It involves defining the problem in a sense that the child can understand, and then invitation for finding out solutions for resolving the problem. To summarize the presentation and provide context for present and future directions, at the very least, currently, there seems to be a greater focus in providing the chance to learn from mistakes, focusing on rehabilitation instead of punishment of juveniles. There seems to be a greater interest in expanding juvenile courts to juvenile mental health courts, which will include the notion of maturity plus the presence of mental health conditions that may be present, and diversion to community-based programs instead of institutions. In other words, diverting the person from the criminal justice system instead of placing the person in the criminal justice system. Thank you for your attention. Շնորհակալություն մեր բոլոր ներկայացնողներին։ Այժմ պետք է փորձենք ընտրել, շատ դժվար է ընտրություն կատարել, որոշ հարցեր այնպես են ձևակերպված, որ օրինակ ընթացքում իրեն գրել են ինչ նկատի ունեք վերջինս, ինչ եք ուզում ասել, դրանք փաստորեն մենք չգիտենք որ կոնկրետ խնդիրն է, լավ կլինի հարցերը կոնկրետ ձևակերպվեն, բայց այստեղ կա նաև հարց ցանկություններ, որոնք նախ եւ առաջ դիտարկում են եւ ոչ թե հարց։ Այժմ ես մի քանի հարցեր այնուամենայնիվ կսկսեմ ընթերցել
եւ կխնդրեմ, որ համապատասխան մասնագետները դրան պատասխանեն։ Առաջին հարցերի շարքը, որ ես մտածում եմ առանձնացրեցի, նայում էի, որովհետեւ 40-ից ավելի հարցեր կան այստեղ։ Կան հարցեր, որոնք ուղղված են պարոն Վարդանյանին։ Մտածում եմ գուցե մի քանի հարցի մենք on-line պատասխանեցինք։ Այստեղ կա մի հատ կոճակ, կոչվում է Answer Live, նշանակում է, որ դուք կարող եք ցեղմել եւ հարցերին պատասխանել։ Ես ուզում եմ պարոն Դանելյանին ուղղված ADHD վերաբերյալ հարցը կարդալ եւ ինքը բավականին լավ հարց է եւ մի հարց կա, որ ուղղված է պրոֆեսոր Նաջարյանին։ Առաջին հարցը, որ ուղղված է ADHD-ին, այն է, որ այս դեպքում դեղորայքային բուժումը ամբողջ կյանքում շարունակվում է, թե ոչ։ Well, thanks for it's a great question actually, and I'll try to answer it. So interestingly, many people believe that ADHD is not a serious diagnosis, right? They feel like it's some kind of behavioral syndrome that's not that dangerous or serious, and that's actually pretty wrong, because it is a very serious and chronic condition. So ADHD is there when you're born. Technically, it manifests a little bit later on, but it's there, and it lasts for a lifetime. It doesn't just go away as many other conditions. The question is what happens, throughout your lifespan. I mean, do the symptoms stay the same or no? As you can imagine, let's say in a 7-year-old kid who has ADHD, you see significant hyperactivity and hypermobility in addition to inattention and distractibility, right? So the child is really hyper, doesn't pay attention in school, gets distracted, gets into trouble because of his behaviors, right? And plus, he's not doing well academically because he can't pay attention. However, it's kind of hard to see a 30-year-old person who is still extremely hyperactive, right? Keeps moving around and is very hypermobile. So as you can imagine, the hyperactivity part of ADHD, which stands for attention deficit hyperactivity disorder, so the hyperactivity part actually subsides, it goes down. So not too many adults or even like older adolescents exhibit symptoms of ADHD. However, the inattention part usually stays longer. So there is increasing number of adults in the United States, at least, who continue receiving treatment for symptoms of ADHD. They take medications because it improves their functionality. They do much better at their workplace. They do much better, functionality-wise. I had a patient who was a car mechanic, like auto mechanic, was like maybe 35 years old. He came to me, I remember, and he said, I believe I had ADHD, which has never been diagnosed, and I did poorly in school, didn't go to college, etc., etc. And now my wife is almost divorcing me because I'm just not doing well. I can't really keep up with my business. I'm really failing. I don't really take time to spend with my kids, so I'm not really functioning well. That's the point, right? And we prescribed ADHD treatment for him. I prescribed psychostimulant medications, and his life changed. I mean, I spoke with him, recently. Actually, he actually moved to a new place. He bought a new house. He said, my family life is beautiful, right? I'm spending time with my kids who are doing well. I'm doing well financially because I'm now very productive. I'm, doing my job, my business. I'm earning money. I'm spending time with my kids. So my quality of life has improved. So to answer a question, yes, it is a lifelong condition. As we get older, we get, kind of used to how to handle some symptoms, right? We become experienced and we handle certain things, but still, if you receive the appropriate treatment, I think your functionality and your quality of life are going to be much better versus if you don't receive any treatment. So I don't know if Dr. Najjar might want to add to this, actually. But yeah, Arman, can I add to that? Can you hear me okay? Can you hear me, Arman? Because I'm not coming up on the screen, but can you hear me? I can hear you. I think everybody can, yeah. Well, I wanted to just add that treatment in adolescence sometimes causes normalization of the brain. There are studies that show persistent treatment over time
shows normalization. So that's another reason to provide treatment, that the brain in those areas that are deficient do normalize. There was another question as to, can a child with intellectual deficiency, retardation, be diagnosed with ADHD? Basically, no. Impaired, retarded children can have problems with attention and impulsivity, but they don't meet the full criteria that it's excluded. But ADHD medication can help. If you just clear straightforward ADHD without intellectual impairment, without other conditions, without autism, it can improve 85% of the times. With other conditions, the autistic child or the mentally defective child with attentional problems maybe help maybe 50% of the time. There's a tremendous difference in the effectiveness of the medication when there are other brain conditions. But straightforward ADHD by itself, without learning difficulties, without other conditions, usually is correctly helped 75 to 85% of the time. Well, thank you, Dr. Najarian. And actually, we talked to Dr. Najarian before even this conference several times. And again, I hopefully were able to convince you that there are very effective treatments for attention deficit hyperactivity disorder. And very unfortunately, I don't know why, those treatments, which are mostly psychostimulant medications, they are still not available in Armenia. And again, I mean, trust me, there are so many kids in this country that could have had a completely different, trajectory of their lives if they received the appropriate treatments, but unfortunately they end up smoking, drinking, using maybe drugs, engaging in very high-risk behaviors, and ultimately failing because simply not receiving any treatment. I don't know if Dr. Najarian wants to maybe emphasize what I said. Well, I don't need to emphasize it. I think we made the point. But with Dr. Carlson's presentation, somebody asked, what do you do when the child refuses the medicine? Well, what's important is you just don't dispense medicine. We use what's called psychoeducation. We explain to the child their condition. I often use the example of the car comes to the red light, but it doesn't stop. So we use stop medicine, or we use concentration medicine to help them to function better. And I sometimes wait for the child's begging for the medicine. And many times when it's done properly, over time, when children get bigger, they say, I think I need to see Dr. Najarian, I need more medicine, because the medication dosing is weight related. But I can't stress enough, we just don't give medicine. We do psychoeducation, we educate the parents, we educate the child, and we give them clinical examples of how they got themselves into trouble. For instance, they're playing soccer, they're not paying attention, they kick the ball in the other team's goal. Their teammates are going to get very angry with them, or same thing in basketball. And so we help them to see the benefit, then they really cooperate with the doctor in taking the medicine. Կարող եմ ես երկու բառ ավելացնեմ դեղորայքի վերաբերյալ, քանի որ ժամանակին Գարնե Լուլեջյանն էր, նախարարության խորհրդատուն, հիմա ես եմ երեխաների եւ դեռահասների գծով, մենք երկուսով շատ եք դիմել նախարարություն։ Ստեղ խնդիրը դրա մեջ չի, որ Հայաստանում արգելված է դեղամիջոցները, խնդիրը շուկայի մեջ է։ Եվ ստեղ ավելի շատ ֆինանսական, տնտեսական խնդիր է, այսինքն կան ֆիրմաներ, որոնք ունեն արտադրում են այդ դեղորայքները, բայց իրանք հետաքրքրված չեն Հայաստան ներկրելու, որովհետև Հայաստանը փոքր շուկա է։ Մենք ունենք ոչ միայն խնդիր այդ դեղամիջոցների հետ կապված, այլ ընդհանրապես սպեկտրը մեր դեղերի շատ սահմանափակ է եւ տարբեր, ասենք, ֆիրմաների հետ խոսել ենք, դիմել ենք, այստեղ գրանցման խնդիրներ չի նույնիսկ, որովհետեւ եթե բերեն կարող են գրանցեն, այլ զուտ շուկայի խնդիր է, որովհետեւ Հայաստանը համարվում է փոքր շուկա։ Այդպիսի մենք խնդիր ունենք նաեւ ոչ միայն այստեղ արգելելու խնդիրն է։ Այսինքն նախարարությունը պատրաստ է աջակցի, բայց այդ ավելի գլոբալ հարց է երևի։ Ես մի փոքր, քանի որ հարցը տեղափոխ։ Քուրի ջան, ատեղը շատ աժան է, alprazolam, fluoxetine, նույն ծախսն է, աժան տեղ է, economics խնդիրը չէ։ Դոկտոր Սողոյան,
I concur, Dr. Hakopian. I don't think it's really a financial issue or the pharmaceuticals issue. I think it's actually more legal registration issue because those are scheduled to drugs. They're highly regulated drugs. They're higher than opiums, right? Morphine or something like that. So I think it's just a matter of the legal entities in our allowing to drugs. Կարելի է ես բացատրեմ, հա, երկու բառով։ Համեցեք, պարոն Բաբլյան։ Նայեք, ես ուղղակի ուզում եմ երկու օրինակ բերեմ։ Մեկը պարբերական հիվանդություն, որը գիտեք Հայաստանում շատ տարածված է, եւ մենք կարողացանք արդյունք ստանալ, որովհետեւ մենք մեր գործընկերների հետ Միացյալ Նահանգների 1 միլիոն հապ օխիցին կարողացանք տարիներ շարունակ 20 տարի կարողացանք բերենք Հայաստան եւ ամիլոիդոզը իջացրեցինք 16%-ից, մենք ունենք 0 դեպք 3500 երեխայի մոտ, գոյություն չունի ամիլոիդոզը։ Հիմա նույնը մենք ցանկանում ենք անենք այս դեղորայքի հետ, որը որ նշեց դոկտոր Հակոբյանը։ Խնդիրը նա է, որ դուք չեք կարողանում դուրս բերեք որպես օգնություն, չեք կարողանում Միացյալ Նահանգներից ուղարկեք որպես հումանիտար օգնություն այդ դեղամիջոցները։ Սա է խնդիրը։ Ինքը Հայաստանը փոքր շուկա է եւ որեցե մեկը չի ուզում գրանցի, մենք առաջարկել ենք, որ ձրիկ գրանցենք այս դեղերը մեր մոտ, բայց իրանք որպես փոքր շուկա հետաքրություն չունեն։ Բայց գոնե մենք, եթե ուզում ենք ինչ-որ խումբ երեխաների օգնենք եւ ձգտում ենք կազմակերպությունների հետ հայ-ամերիկյան կամ հայ-ֆրանսիական այս դեղերը ներմուծել Հայաստան, ապա ներմուծել մենք կարողանում ենք, դուք չեք կարող ուղարկել, որտեղ ձեր երկիրը, ձեր օրենքները թույլ չեն տալի, որ դուք կարողանաք ուղարկել։ Դրա համար պետք է այս հարցը առանձին մի հատ քննարկենք մենք։ Well, Norway is a small market and they have the medicine in Norway. Հաջորդ հարցը մենք չենք կարող բոլոր հարցերին պատասխանել, փորձում ենք որոշ հարցերի պատասխանել on-line վիճակով։ Ես մի քանի հարցերի, որ ի վիճակի պատասխանեցի, իրավասուեի։ Այստեղ հարցեր կան, որոնք կիսատ են։ Այստեղ կա մի հետաքրքիր հարց, որ իսկ հնարավոր է ինչ-որ կերպ թեթևացնել կպչուն մտքերը, սա կարծում եմ մեր այսօրվա սիմպոզիումի շրջանակներից դուրս է։ Հարցը կա ուղղված եւ կարծում եմ պրոֆեսոր Նաջարյանի եւ պարոն Դանելյանին, այստեղ ասում է, որ հնարավոր է լիովին հաղթահարել ADHD-ն, թե ոչ։ Հարցը ուղղել է Կրիստինա Հարությունյանը, գուցե կարճ մի բառով ասեք։ I hope Dr. Najarian may answer that question. You're muted, Dr. Najarian. But is ADHD, what was the question again, Arman? Հարցը հնարավոր է լրիվ հաղթահարել։ Whether it was possible fully cure ADHD. If I understood it, is there a non-medical treatment? Was that correct, Arman? I'm still not sure. The question is, can you cure ADHD? No. It's a developmental condition, which means the brain changes over time. And in those areas in the brain that we demonstrated, they don't really change. Some evidence shows treatment does cause normalization, but the brain really does not change. So the answer to the question is, it's not cured. We deal with the symptoms, but we can deal very well with the symptoms. And in some small cases, some recent studies have shown treatment from adolescence to young adulthood, the brain normalizes. So it becomes normal. So it can't be cured. It can only be treated with the symptoms as of now. I hope that answers the question. Ես ավելացնեմ նաև որ կան
բավականին հարցեր, որոնք ուղղված են Պրոֆեսոր Վարդանյանին իր ներկայացումից հետո այստեղ բավականին մեծ թվով հարցեր կան եւ կուզենայի, եթե դուք հիմա մեզ հետևում եք, պարոն Վարդանյան, միգուցե դուք ինքներդ ընտրեք հարցերի մեջ կա հարց, որին դուք ավելի արագ կարող եք պատասխանել, որտեղ ժամանակից մենք հետ ենք գնում։ Բայց ինքը տեսնում է հարցերը։ Դուք տեսնում եք հարցերը, Ես հարցերը չեմ տեսնում, չկա այստեղ հարցեր։ Որ հարցերը լիներ, ես կպատասխանեմ, չկա։ Օրինակ, այստեղ հարց կա, որ կան անձնային առանձնահատկություններ, որոնք կանխորոշում են ինքնասպանությունը։ Ասեմ ձեզ հետևյալ մոտեցումը կա սուիցիդալոգիայում եւ ընդհանրապես սուիցիդալ հոգեբանության մեջ։ Ցանկացած կոնկրետ դեպք պետք է քննարկվի կոնկրետ իրադրության հետ կապված։ Կախված է դա անձի ընդհանրապես նյարդային համակարգության տիպից, կախված է նրա բնավորության գծերից, կախված է բազմաթիվ խնդիրներից։ Դրա համար մենք միշտ փորձում ենք, որպեսզի նմանատիպ իրադրությունները կոնկրետ անհատական տարբերակի մեջ քննարկել եւ ոչ թե շաբլոն տարբերակի մեջ։ Եվ ամենալավագույն մոտեցումը հետեւյալն է, որ կոնկրետ տարբերակում մասնագետի հետ փոխհարաբերության ընթացքում փորձել նմանատիպ խնդիրներին պատասխանել։ Իմ մոտեցումը սա է, ոչ թե շաբլոն մոտեցում տալ։ Չի լսվում, պարոն Գասպարյան։ Չի լսվում, անջատված է հեռախոս, միկրոֆոնը։ Ներողություն։ Մյուս հարցը նորից ձեզ է ուղղված, այստեղ նշվում հարցը հետևյալն է, որ ասացեք, խնդրեմ երեխաների դեռահասների մոտ սուիցիդալ վարքի ձևավորման գործում որ միջավայրն է ավելի մեծ ազդեցություն ունի, ընտանիքը թե շրջապատող միջավայրը։ Ես տեղյակ եմ, որ 8-ից 12 գործոններ կան ինքնասպանության վրա ազդող եւ յուրաքանչյուր դեպքը, ինչպես պարոն Վարդանյանը ասեց, տարբեր է, բայց գուցե դուք հատուկ պատասխան ունեք սրա վերաբերյալ։ Շատ լավ, ուրեմն շատ կարևոր է հետեւյալը։ Մենք ասում ենք, որ հոգեբանական մոտեցումը շատ կարևոր է եւ կարևոր է նաեւ հոգեախտաբանական մոտեցումը։ Ընդհանուր այսպիսի մոտեցում կա, եթե մարդու հոգեկան առողջ է, իր պաշտպանական մեխանիզմները գտնում են ակտիվ վիճակում, այդ դեպքում եւ շրջապատող միջավայր եւ շրջապատող ընտանեկան իրադրությունը անձի վրա տրավմատիկ այդպիսի ազդեցություն չեն թողնում։ Սակայն եթե անձի մոտ կա որոշակի ուրեմն տրավմատիկ բնույթի ազդեցություն, այդ դեպքում երկուսն էլ մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ, հատկապես եթե կամ ընտանիքը կամ սոցիալական միջավայրը ռեֆերենտային խումբ է իրենից ներկայացնում։ Ինչու եմ ասում, որովհետև սուիցիդոլոգիայում շատ կարևոր այսպիսի մոտեցում կա, որ ռեֆերենտային խմբերում ընթանում են ընդօրինակման երևույթներ, նույնականացման երևույթներ, եւ այո, սոցիալական միջավայրում էլ ընտանիքում էլ նմանատիպ ընդօրինակման գործընթացները շատ ավելի ֆիքսվող ազդեցություն ունեն, հատկապես դեռահասների վրա, հատկապես ընդօրինակման առումով։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի առաջարկել կամ հորդորել, եթե կարելի է Q&A ձևի կոճակ կա, սեղ 1, այնտեղ ձեզ ուղղված բազմաթիվ հարցեր կան, մենք չենք կարող ընդմիջել, եթե այդ բոլոր հարցերին։ Ես իրանց կպատասխանեմ գրավոր, եթե նպատակահարմար կգտնեք, էլի։ Այո, դուք արդեն այնտեղ answer live կոճակը սեղ 1 եւ հարցին կարող եք պատասխանել, կանխավ շնորհակալություն։ Այժմ այստեղ հարց կա նաեւ որը ուղղված է պարոն Ազիզյանին, վերաբերվում էր թե մի րոպե, ես պետք է գտնեմ հարցը, վերաբերվում էր, երբ որ երեխաները, պատանիները հանցանք են գործում, արդյոք պետք է մեղմ վերաբերվել նրանց հետ, թե ոչ։ I'm going to share my screen with Dr. Azizyan. So the question, if I understood that correctly, is if juveniles engage in a conduct which is illegal, should the approach be mild and they should receive some type of a treatment for it? And the answer is yes. Though the difference in here is that it's important that there are systems in place, such as a juvenile court system, that handles this in a proper manner. Typically, one of the major problems has been either to treat these kids in an adult court
which doesn't have a good outcome, or to deal with it informally. And dealing with it informally is also always not the best option, because the child receives no consequences and is very likely to escalate and engage in further problems. So should they receive something that is mild? The answer is yes, but that mild approach should be combined with teaching them skills that would prevent them from coming back into the system again. Հիմա մենք արդեն ավարտենք այս հարց ու պատասխանը եւ անցնենք հաջորդ սեսիային։ Շատ շնորհակալություն։ Այնպես որ համեցեք պարոն Դանելյան եւ Լիլիթ Կարապետյան հաջորդ սեսիան վարելու։ Շնորհակալություն նախորդ խոսնակներին։ Yes, thank you, Dr. Sohoyan. So our next session is called, by the way, we're just going to proceed to the next session without symposium number 5, without a break, because we have only 2 presentations left for the symposium number 5. And the topic is the system of care for youth with mental health problems in Armenia. We're going to then have an extended question and answer session, which I hope we can answer the majority of the questions asked. So the first speaker in this next session is Dr. Siranush Hagopian from Armenia. And I apologize. So Dr. Siranush Hagopian is a child and adolescent psychiatrist with more than 30 years of experience. She has graduated from the Yerevan State Medical University, and she has an experience in working with psychiatric department of children and adolescents in Geneva University Hospital for 3 years. Dr. Hagopian is a candidate of the Swiss Society of Psychoanalysis since 2019. Currently, she serves as a consultant in child and adolescent psychiatry at the Ministry of Health in Armenia, and she works at the Alapgir Medical Center as a consultant physician. Dr. Hagopian participated in various programs targeted to improve mental health education in Artsakh. Welcome, Dr. Hagopian. Բարև ձեզ, ես Հակոբյան Սիրանուշն եմ, մանկական հոգեբույժ եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մանկաբույժների դերը երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան խանգարումների կանխարգելման գործընթացում։ Ուրեմն հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ դեռահասների թիվը շատ են եւ աճում են, նաեւ դա կարելի է ասել մեծահասակների համար։ Եվ այդ ոնց որ ասած աճող ոնց որ հիվանդությունների թիվը կամ խնդիրներ ունեցողների թիվը չի համապատասխանում նրանց համար պատրաստված բժիշկների սահմանափակ թվին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան առողջության խնդիրները հիվանդացության եւ մահացության պատճառ են հանդիսանում շատ հաճախ։ Երբ որ ես պատրաստում էի նյութերը, ինձ թվում էր ոնց որ ուզում էի ստատիստիկան նայի եւ ինձ թվաց, որ կան երկրներ, որ ավելի լավ վիճակում են, այս առումով, քան Հայաստանը, բայց պարզվեց, որ ստատիստիկան նայեցի, որ ամբողջ աշխարհում հոգեբուժները լիցենզավորված բժիշկների փոքր տոկոս են կազմում, ընդամենը 5%, այսինքն մենակ Հայաստանում չի այդ խնդիրը։ Առավել եւս այդ 5%-ի մեջ մանկական հոգեբուժության մեջ մասնագիտացված ոնց որ բժիշկները ավելի քիչ են։ Բոլոր աշխարհում ունենք խնդիր հեռավոր շրջանների, մարզերի, կլինի քաղաքների այդտեղ գտնել լիցենզավորված
հոգեբուժներ, առավել եւս մանկական հոգեբուժներ, հա, որտեվ եթե վերցնենք, որ ասենք տեսականորեն մեծահասակների հոգեբուժները կարող են բուժել երեխաներին եւ դեռահասներին, տեսականորեն կարող են, բայց գործնականում իրանք դժվարությունների հետ են հանդիպում, որովհետեւ շատ դժվար է լինում ամբողջ այդ հիվանդությունների կամ խանգարումների նրբությունները ըմբռնել, այսինքն կախված տարիքային առանձնահատկություններից, այն ինչ որ մեծահասակների համար նորմալ կարող է պաթոլոգիա լինի, դեռահասների կամ երեխաների համար կարող է նորմալ լինի։ Մենք ունենք sense փորձ, որովհետև Հայաստանում ունենք միայն Շիրակի, ոչ մի մարզում չկա մանկական հոգեբուժ։ Մանկական հոգեբուժ կա Շիրակի մարզում, որը որ վերապատրաստված է, հա, աշխատում է երեխաների, դեռահասների հետ, բայց անընդհատ ինքն էլ էս խնդիրների հետ հանդիպում այս առանձնահատկությունների, յուրահատկությունների, այսինքն համագործակցելով իր հետ մենք տեսնում ենք այս հենց խնդրի արդիականությունը։ Եվ այս անհամապատասխանության պայմաններում բնականաբար առայժմ փոքր մասն է կարիք ունեցողների անհրաժեշտ մասնագիտական օգնություն ստանում։ Հիմա իհարկե պիտի ասեմ, որ վերջի 10-12 տարվա ընթացքում ընդհանրապես հոգեբուժությանը, նաև մանկական հոգեբուժությանը բավականին ուշադրություն է դարձվում, հա, առաջվա նման չի եւ շատ մասնագիտացված ծրագրեր են ներդրվում առաջնային եւ երկրորդային խնամքի հաստատություններում, բայց այդ ներդրումները, հա, այդ ծրագրերի ներդրումները իհարկե մեր խնդիրները տենց ամբողջականությամբ չեն լուծում, որովհետեւ իհարկե շատ լավ է որակն են ծառայության լավացնում, ասենք բուժման որակն են լավացնում, բայց մեծ խնդիրներ ամեն դեպքում մեծ խնդիրը հիմնականում չի լուծվում։ Մասնավոր պրակտիկայում աշխատող հոգեբուժներ կան հիմա, որոնց կողմից էլի անմիջական օգնություն ստանալը բավականին դժվար է։ Եվ բնականաբար այս խնդիրների լուծումը մարզերում դժվար է մոտ ապագայում պատկերացնել։ Դրա համար հին մոդելը ոնց որ առանցին մանկաբույժ, առանցին հոգեբույժ, որը աշխատում ենք եւ պիտի դա էլ ոնց որ ասած դա էլ գոյություն ունենա, բայց բժշկական ծառայությունների մատուցման այս հին մոդելները տեսնում ենք, որ հիմա բավարար չէ հոգեկան հիվանդություններով տառապող երեխաների, դեռահասների բոլոր կարիքները բավարարելու համար։ Եվ այս խնդիրը պահանջում է համակարգված մոտեցում եւ ոչ միայն մանկաբույժների, հոգեբույժների, այլ հոգեբանների եւ հոգեկան առողջության այլ մասնագետների, հա, այդ ոնց որ ոլորտում ներգրաված մնացած մասնագետների։ Այսինքն արդյունավետ բուժում ապահովելու համար այս երեխաներին, դեռահասներին, ընտանիքներին անհրաժեշտ են նոր մոդելներ, դա որպեսզի մասնագետների սահմանափակ ռեսուրսների խնդիրները հաղթահարել։ Այդպիսի մոդելներից մեկը հիմա իմիջիալից շատ տարբեր մոդելներ են առաջարկվում։ Ես ուղղակի կներկայացնեմ երկուսը, որը ամեն դեպքում Հայաստանում աշխատում է, լավ է աշխատում է, զարգանում է եւ իմ համար էլ, օրինակ իմ համար շատ ավելի հոգեհարազատ է եւ առաջին մոդելը, որը ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է, դա առաջնային խնամքի ոնց որ ինտեգրված խնամքի մոդելն է, որի նպատակը հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների եւ առաջնային օղակի բժիշկների համագործակցության ապահովումն է կամ կազմակերպումն է։ Եվ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, հա, պետք է ամեն դեպքում մենք մոտենալով այս հարցին, մոտենալով այս մոդելի ընդունելուն, զարգացնելուն, որտեվ ինքը ամեն դեպքում որոշ առումով աշխատում է, շատ կարևոր է լինում, որ մենք գիտակցենք, հոգեբուժները գիտակցենք, որ մանկաբուժների ներգրավելը անհրաժեշտ է։ Դրա անհրաժեշտությունը պետք է գիտակցել։ Պետք է կարևորել իրենց աշխատանքը, որովհետև հաճախ մանկաբուժները կամ առաջնային կամ նեղ մասնագետները, կարևոր չի, առաջնային օղակի բժիշկները իրանց ոնց որ ասած դերը չգնահատված է, հա, այս հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների բուժման կամ խնամքի կամ հայտնաբերման պրոֆիլակտիկայի գործում։ Կարևոր է որ կատարելագործել նրանց ունակությունները այդ կարիքները լավ բավարարելու համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր չեն կարող անմիջականորեն օգտվել հոգեկան առողջության ծառայություններից։
Եվ տվյալ մոդելի կիրառման դեպքում պետք է միշտ օգտագործել մանկաբուժության եւ հոգեբուժության մոտեցումների հենց ուժեղ կողմերը եւ այն բժիշկների դեր հատկացնել կարևոր դեր տալ այն բժիշկներին, ովքեր համատեղում են վերապատրաստումը մանկաբուժության եւ հոգեբուժության ոլորտում, ձեռք բերելով օրինակ յուրահատուկ կամ շատ հետաքրքիր փորձառություն։ Եվ սա կիրառելու դեպքում մենք զգալիորեն կարող ենք բարելավել երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան առողջության խնդիրների բուժման գործընթացը։ Բնականաբար այդ համագործակցությունը համագործակցության ընթացքում ոնց որ մենք հանդիպում ենք խնդիրների հետ, ակնհայտ է դառնում, որ կան տարբեր մոտեցումներ, որտեղ դրանք այտենց տարբեր մասնագիտություններ են, եւ դա էլ է կարևոր, որ մենք ընդունենք, հասկանանք։ Առաջնային ուղղակի հետ արդյունավետ համագործակցությունը մեզ կհանգեցնի նրան, որ մենք կունենանք թե մենք, թե մանկաբույժները մեր սովորական պրակտիկայի զգալի փոփոխություն, կբարելավի բժիշկների միջև հաղորդակցությունը եւ համագործակցային պրակտիկայի առաջադիմական մոդելներ կներդրվեն եւ ինչ որ մի համագործակցության համակարգեր կստեղծվեն, կամ համակարգ կամ համակարգեր կարող են ստեղծվել։ Բացի ամեն ինչից, բացի այն օգուտից, որ բժիշկներին կբերի, կամ մենք ամեն դեպքում զգալի օգուտ կունենան նաև երեխաները, դեռահասները եւ ամբողջ հասարակությունը, որովհետեւ ամեն դեպքում ոնց որ հոգեկան առողջությունը հիմա երևի կարևոր ոնց որ կարևոր տեղ է գրավում հասարակության կյանքում եւ հետագայում էլ կբարելավի նրանց հոգեկան առողջությունը, սոցիալական եւ մասնագիտական գործունեության ողջ կյանքի ընթացքում։ Ես ուղղակի զուտ ստատիստիկ տվյալներ եմ ուզում ասեմ, ուղղակի կարող եմ որպես սլայդ ներկայացնել, բայց երկու բառով ասեմ, որ իրականում 10-19 տարեկան հասակի յուրաքանչյուր երեխայի մոտ ոնց որ տեսնում ենք հոգեկան խանգարում կամ հոգեկան ինչ-որ մի խնդիր եւ այսինքն նրանց բաժին է ընկնում այս տարիքային խմբի հիվանդությունների համաշխարհային տեսակարար կշռի 13%-ը։ Շատ կարևոր, ոնց որ շատ մեծ տեղ են գրավում հիմա դեպրեսիաները, տագնապները, հուզական վարքային խանգարումները, դեռահասների խնդիրները եւ ես ուզում եմ այստեղ ավելացնեմ ինքնասպանության փորձերը եւ ինքնասպանությունները։ Եվ այս ժամանակահատվածում հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները չլուծելը, այսինքն sense բաց թողումը, չլուծելը հղի հետևանքներով, որոնք տարածվում են հասուն տարիքի վրա, բացասաբար, ազդում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջության վրա եւ սահմանափակում մեծահասակների լիարժեք կյանքով ապրելու հնարավորությունները։ Եթե այս շատ sense բժշկական առումով չմոտենանք, սահմանափակում մեծահասակների լիարժեք կյանքով ապրելու, դա չի վերաբերվում միայն հիվանդություններին կամ խանգարումներին, դա նաեւ վերաբերվում է հոգեկան առողջությանը, որովհետեւ հասարակության առողջ անդամը ինքը առողջ երեխա է դաստիարակում, այսինքն բուժելով կամ կանխարգելելով երեխաների դեռահասների խնդիրները մենք հետագայում կունենանք ոչ թե առողջ հասարակություն, այլ նաև առողջ սերունդ։
երբ որ այս ինտեգրված խնամքի մոդելի արդյունավետությունը ոնց որ վերլուծվել է եւ մի շարք ուսումնասիրությունների ընթացքում ոնց որ հետեւյալ հարցերն են առաջանում հետեւյալ հարցերին ենք մենք անդրադառնում առողջապահության առաջնային օղակը համարվում է իդեալական տեղ երեխաների մոտ ընդհանուր հուզական, վարքային, զարգացման խնդիրների վաղ սկրինինգի, հայտնաբերման, միջամտության, շարունակական մոնիտորինգի համար։ Հիվանդները, քանի որ հիվանդները եւ նրանց ընտանիքները կամ հաճախ բուժման են դիմում հենց առաջնային ոնց որ օղակները, հենց այդ մասնագետներին։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների 75%-ը հոգեկան առողջության խնդիրներով դիմում է մանկաբույժին։ Դրանցից 50%-ը կապված են հենց հոգեկան ոնց որ առողջության խնդիրներ, այսինքն հոգեսոցիալական, հուզական, վարքային խնդիրներ են։ Տեսեք, ես իհարկե կարող եմ անվերջ թվել բոլոր այն խանգարումները կամ հիվանդությունները, որը հենց առաջնային օղակը պիտի ոնց որ հայտնաբերի, բայց մի քանի կարևորագույնների վրա եմ ուզում կանգ առնեմ։ Նայեք, հիմա շատ, այսինքն ուշադրության դեֆիցիտը, հիպերակտիվությունը, աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումները, հա, կամ ուզում եմ ավելացնել դրան սննդի ընդունման խանգարումները, հա, սոմատիկ դեպրեսիաները, որոնք սոմատիկ սիմպտոմներով են արտահայտված։ Այս խնդիրներով երեխաները դիմում են հենց մանկաբույժներին։ Եվ իրանք պիտի հենց այնքան պատրաստված լինեն, կրթված լինեն, որ հասկանան կամ տարբերակեն եւ չուշացնեն կամ ուղղորդումը կամ բուժումը։ Եվ վերջին տվյալների համաձայն այս խանգարումների տարածվածությունը բավականին աճում է։ Հոգեսոմատիկ հիվանդությունները ցույց են տալիս, թե որքան սերտ են կապված իրար հետ օրգանների ֆունկցիաները եւ հոգեկան ապարատի զարգացումը։ Արդյոք օրինակ նորածնի կամ երեխայի հոգեսոմատիկ ախտանիշները կպահպանվեն հասուն տարիքում։ Բնականաբար երևի այո, եթե չբուժվեն։ Երկարաժամկետ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վաղ մանկական տարիքում հոգեսոմատիկ խանգարումների առկայությունը ավելի մեծ հավանականություն ունի մեծ տարիքում ոնց որ նորից բերի հիվանդության, հա, կամ մեծ տարիքում առաջանալու։ Ուղղակի զուտ որպես բան, հա, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ հոգեսոմատիկ դրսևորումների օրացույցը, որ կախված տարիքի հետ։ Նայեք 0-ից 7 տարեկան բոլոր խնդիրները, որով դիմում են մասնագետի, մանկաբույժի կամ նեղ մասնագետի։ Այս բոլոր խնդիրների լուծման, ոնց որ բուժումը կապված է հոգեբանական խնդիրների կամ միջանձնային կամ մայր-երեխա հարաբերությունների, այսինքն անպայման կամ պետքա ներգրաված լինի մանկական հոգեբույժ կամ պետքա լավ գիտելիք ունենա առաջնային օղակի բժիշկը, որպեսզի հասկանա, որ օրինակի համար ատոպիկ դերմատիտ է կամ ասենք գլխացավը կամ փորացավը կամ ալերգիան ասման փսխումները, շատ բաներ կան, քնի խանգարումները, դրանք միայն սոմատիկ խանգարումներ չեն եւ միայն դեղորայքային կամ բուժման կարիք չունեն։ Ամենահետաքրքիր ոնց որ առաջնահերթ կամ նոր ոլորտներից մեկը դա որտեղ նաև կարելի է կիրառել ինտեգրված խնամքի մոդելը, դա նորածնի հոգեկան առողջությունն է, որը կապված է թե մեծահասակների, թե մանկական հոգեբուժության հետ եւ մանկաբուժության, հա, նեոնատալոգիայի հետ։ Մանկաբույժները զգալիորեն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն պատասխանատու են մայրական դեպրեսիայի հայտնաբերելու գործընթացում, որովհետև նորածնի հիվանդությունները կամ հոգեկան առողջությունը
դա մոր հոգեկան առողջությունն է, մոր ոնց որ վիճակի գնահատումն է, մոր մայրական դեպրեսիաների մեծ ազդեցություն են թողնում երեխայի հոգեեմոցիոնալ զարգացման եւ ֆիզիկական առողջության վրա։ Երբ որ ասենք մանկաբույժների, կլին արձինատռների կամ երիտասարդ բժիշկների հետ ասենք խոսում եմ ես եւ հարցնում եմ, ասենք ձեր համար իսկական ռեալ բժշկությունը որն է, իրանք միշտ թվում են, որ դա իրանց մասնագիտությունն է, ինտենսիվ թերապիան է, նեոնատոլոգիան է, նեղ մասնագիտություններն են, ոնց որ այդ բոլոր են վերապատրաստումներն են կամ ցիկլներն են, որ ինստիտուտներում անցել են, վերապատրաստումներ են, բայց այնուամենայնիվ տվյալները ինքնին խոսում են, որ մանկաբույժի աշխատանքի զգալի մասը ներառում է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, ավելի շատ։ Այս բոլոր են հիվանդություններն են, որոնք ոնց որ զուգորդված են, մանկաբուժություն, հոգեբուժություն, որոնք պիտի ոնց որ զուգահեռ անպայման երկրորդ մասնագետի կարծիքը լինի, եթե օրինակ եւ որոնք ավելի շատ են հանդիպում հենց մանկաբուժությունում։ Այս բոլոր այս բաներն են, ոնց որ շատ են, երևի կարելի է ավելի ավելացնել այս հիվանդությունների տիպը։ Նայեք, այն մանկաբույժները, որոնք հոգեբանների եւ հոգեբույժների հետ աշխատելու փորձ ունեն, իրանք միշտ հետաքրքրված են մասնակցելու հանդիպումներին, մասնագիտական, հետազոտական եւ կլինիկական աշխատանքների քննարկումներին։ Նրանք հաճախ են դիմում հոգեբանին կամ հոգեբույժին իրանց հիվանդների հետ կապված հարցերով։ Եվ իմիջիալությունում եմ ասեմ, որ շատ տեղին են ուղղորդում եւ միշտ այդ ֆիդբեքը, հակադարձ կապը պաշտպանում են։ Եվ բնականաբար այն մասնագետները, որոնք սահմանափակ գիտելիքներ ունեն, իրանք չեն հասկանա այդ համագործակցության կարիքը եւ ավելի քիչ հավանական է, որ կգնան համագործակցության։ Երկրորդ մոդելը ուղղակի ժամանակս երևի քիչ է, երկու բառով ուզում եմ ասեմ, մյուս մոդելը, ոչ թե երկրորդ, այլ երևի մյուս մոդելը, համագործակցության մոդելը, դա հաղորդակցության հոգեբուժությունն է, ոնց որ լիեզոնն է, որը երևի այն բժիշկները, հոգեբուժները, ովքեր արտասահմանում են աշխատում, գիտեն, որ բոլոր կլինիկաներում, շատ կլինիկաներում այս փորձը օգտագործվում է։ Մենք այս փորձը ոնց որ ներդրել ենք արաբկիրում, դա շվեյցարական, ես օրինակ շվեյցարական մոդելն եմ, ֆրանսիական մոդելն եմ ուսումնասիրել եւ արաբկիրում այս աշխատանքը շատ իրան արդարացնում է։ Մանկաբուժության եւ հոգեբուժության արդյունավետ համագործակցության ամենակարևոր տարը դա երկու մասնագիտությունների մասնագետների բառացիորեն կողք կողքի աշխատելու հնարավորությունն է։ Իրոք դա ոնց որ մենք ունենք այդ փորձը, եւ հնարավորություն ենք ունեցել այդ փորձը ունենալ եւ գնահատել այս համագործակցության հարստությունը եւ թիմային աշխատանքի կարեւորությունը։ Սա նաև հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն մասնակցել մանկաբույժների առօրյա աշխատանքին եւ հակառակը, իրանք ոնց որ մեր աշխատանքին եւ մեր կարծիքը տեսնելու, տարբերակել խիստ մանկաբուժական չափանիշներին չհամապատասխանող հիվանդներին։ Հոգեթերապևտիկ օգնություն առաջարկել դրա կարիք ունեցող հիվանդներին եւ նրանց ընտանիքներին, համապարփակ օգնություն ցուցաբերել սոմատիկ պատճառներով հոսպիտալացված հիվանդներին, որոնք ունեն նաեւ հոգեբանական կամ հոգեբուժական խնդիրներ, ախտորոշել, բուժել սննդի ընդունման խանգարումներ, տրամադրության խանգարումներ, որոնք հաճախակի երեխաները, որոնք դա ունեն հաճախակի են հենց ընդհանուր մանկաբուժական հիվանդանոցներում հայտնվում եւ մասնակցել կլինիկական հանդիպումներին եւ քննարկումներին եւ մտքեր փոխանակել։
Այս աշխատանքը կարևոր է եւ ես իզարմանս ինձ երբ որ նոր էի եկել ոնց որ աշխատում արաբիր հիվանդանոցում ինձ թվում էր որ պիտի դիմադրություն ոնց որ դիմադրության հանդիպեմ իրականում մեծ հաճույքով համագործակցել են բոլորը բոլոր մասնագետները թե նեղ թե մանկաբույժները եւ սա հնարավորություն է եթե այս մոդելը աշխատի սա կմեղմացնի բոլոր նախապաշարմունքներն ու դիմադրությունները որոնք անշուշտ երևի գոյություն կունենան մանկաբույժներին հնարավորություն է տալիս այս համատեղ աշխատանքը մանկաբույժներին օգտագործել հասանելի բոլոր հնարավորությունները, ընդգծելու ժամանակակից հիվանդությունների վարման ու բուժման գործընթացի փոփոխությունները, այսինքն հիմա շատ հիվանդություններ են փոխվել, որ լրիվ ուրիշ մոտեցումներ են պահանջում եւ այս կապը թե մեզ, թե մանկաբույժներին, երբ որ մենք իրար հետ ենք թույլ է տալիս վիճարկել այն կարծիքները, որոնք փորձում են պահպանել ստատուս քվոն, որ մանկաբույժը մանկաբույժով, ոնց որ հոգեբույժը հոգեբույժով։ Իր ամեն մեկը իր տեղում պիտի լինեն։ Հաղորդակցության հոգեբուժությունը իհարկե չպետք է սահմանափակվի այդ պրոտոկոլներով, ուղեցույցներով, եւ դրա հետ կապված գործողություններով միայն։ Մենք խնդիրներ ունենք, որ ասենք լինում է, որ ճիշտ է հոգեբուժը ներգրաված է լինում, բայց իրան էքսպերտի դեր են տալիս, փորձագետի դեր են տալիս, ինքը շատ լավ է դերը վերցնում է, մեկուսանում է եւ ոնց որ այդքան այդ կապը չի ստեղծվում եւ այս փորձագիտական ոնց որ կարգավիճակը մանկաբույժների եւ նեղ մասնագետների մոտ տենց պատրանք է ստեղծում, որ նրանք կարող են առանձնացնել հոգեբանական փաստը հիվանդի կլինիկական մոտեցում, ոնց որ հոգեբանական փաստը եւ հիվանդի կլինիկական մոտեցումը, Այսինքն ինչքան էլ իրանք հետաքրքրված են իհարկե ոնց որ հիվանդի հոգեկան տառապանքով, այդ չի նշանակում, որ մենք սոման են բուժում, բայց շատ է լինում այդ մեկուսացման միտումը, միգուցե ոչ գիտակցորեն, ոչ բան, որ հոգեկանը, այսինքն պիտի լինի մի մասնագետ, որը գա կառավարի, կարգավորի, օպտիմիզացնի բուժման որակը զբաղվելով մենակ հոգեկանով։ Եվ այստեղ մենք ռիսկային բան ունենք, որ մարմինը եւ ոնց որ հոգեկանը բաժանվում է ֆիզիկական տառապանքը, հոգեբանական տառապանքը, ֆիզիկական բուժումը, հոգեբանական մոտեցումները, եւ էլի կբաժանվի նաեւ մասնագիտությունները իրարից։ Բայց այնուամենայնիվ հոգեկանի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է, շատ աճում է։ Եվ մարմնի եւ հոգեկանի միջև կապ հաստատելը հիմա արդեն դարձել է բոլորիս աշխատանքը։ Մանկաբույժների ուզում եմ ասեմ, որ էլի մեր փորձից եմ ասում, որ մանկական հոգեբույժների համագործակցության հետևում ասենց մի ամբողջ խաղ կա, թե ցանկությունների, թե երևակայությունների, որը հնարավոր չի լինում թաքցնել եւ մենք այդ ոնց որ ասած բարագայում կիսում ենք միասին աշխատելու հաճույքը շատ հաճախ։ Բայց դա չի նշանակում, որ պրոֆեսիոնալների միջև համագործակցության կազմակերպման պարագայում չեն կարող լինել կոնֆլիկտներ, տարաձայնություններ, բնականաբար պիտի լինեն։ Դրանք կարող են լինել եւ միջանձնային եւ նարցիսիկ կոնֆլիկտներ եւ հակամարտություններ եւ իշխանության խնդիրների հետ կապված ոնց որ տարաձայնություններ։ Կա նաեւ վտանգ դերերի շփոթի հետ կապված եւ ինքնության խնդիրների հետ կապված, իդենտիֆիկացիա, մեկ լինում է, որ մեկը մեկի մեջ, ասենք, օրինակ հոգեբանների հետ լինում է, որ գալիս են բժշկական հաստատություն, թող ներեն ինձ հոգեբանները, բայց այնց միանգամից այդ բժշկական, այդ դեղորայքային բաների մեջ են ուզում մտնեն, որը ահավոր բարկացնում է, մասնագետներին։ Եվ նաեւ կարող է հակառակը լինի, ասենք, առաջողակի բժիշկները սկսեն հոգեբուժական կամ ինչ որ բաներ նշանակել կամ խորհուրդներ տալ, լինում է այդ խնդիրը մենք եւ յուրաքանչյուր անձի եւ մասնագետի համար մասնագետի տեղը պետք է հստակ սահմանված լինի։
Ես խոսքս վերջացնում եմ, սահմանափակում եմ այնց ոնց որ սկսեցի, որ ոնց որ հիմա տեսնում ենք, որ համագործակցության զարգացում եւ իրականացում կա հոգեկան առողջության ոլորտում։ Այս հաջողությունները իհարկե շատ հուսադրող են, բայց այնուամենայնիվ նաեւ գիտակցում ենք, որ կարող է վախեցնի այդ մոդելը, հա, մոդելի ներդրումները ավելի լայն, քանի որ տարբեր խնդիրներ կարող է ստեղծվի։ Եթե ես հիմա խնդիրների մասին խոսեմ, դա շատ ժամանակ կպահանջի, որովհետև դա ֆինանսականից սկսած, հա, ասենք բաների ստրախովկաների հետ կապված մի շարք խնդիրներ են, որոնց մասին չեմ ուզում ասեմ, բայց ամեն դեպքում պրոյեկտների մեծ մասը սկսվում է փոքրից, հա, զարգանում է, միգուցե դժվար ամիսների, տարիների ընթացքում եւ միայն վերջում մենք տեսնում ենք բարելավման արդյունքները։ Դրա համար հույս դնել, որ դա պիտի լինի կառավարության մակարդակով ինչ-որ մի ծրագիր կամ ասենք թեկուզ նախարարության մակարդակով սպասենք, անիմաստ է, մենք պետք է փոքրից սկսենք եւ ոնց որ ասենք դա արել ենք Արաբկիրում եւ արդյունքները իհարկե շատ ոնց որ գոհացնող են, հա, եւ ճիշտ է, մի քիչ ուշ ենք տեսել արդյունքները, բայց ամեն դեպքում շատ գոհացնող են եղել։ Այսքանով ուզում եմ եզրափակեմ խոսքս, շնորհակալություն բոլորիդ ուշադրության համար։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալություն դոկտոր Հակոբյան շատ կարևոր հարց ներկայացնելու համար։ Իրոք ինչ որ չափով մանկաբույժներին զինելով մանկական հոգեբուժության հարցերով բավականին կարող է անգամ թեթևացնել մանկական հոգեբույժների ծանրաբեռնվածությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ այս 2 օր կարողացանք ունկնդրել մանկական եւ դեռահասների հոգեկան առողջության մասին այսքան հետաքրքիր զեկուցումներով եւ քննարկումներով։ Կցանկանայի հիմա ներկայացնել մեր հաջորդ զեկուցողին, բայց ցավոք վերջինն է այսօր, դոկտոր Ռուզաննա Ազատյանին։ Դոկտոր Ռուզաննա Ազատյանը Երևանի Հեռացու պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի կլինիկայի հոգեթերապևտ եւ սեքսապաթոլոգ է։ Նա նաեւ սեռական առողջության պաշտպանություն ՀԿ-ի գործադիր տնօրենն է, ինչպես նաեւ վերարտադրողական առողջության միջազգային հետազոտության ISHR հայկական թիմի համահայկավարը COVID-19-ի ժամանակ։ Բուհ ավարտելուց հետո դոկտոր Ազատյանը անցել է կլինիկական արձինատուրա հոգեթերապիա եւ սեքսոլոգիա մասնագիտությամբ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտում, իսկ ասպիրանտուրան Սանկտ Պետերբուրգի բժշկական ակադեմիայի կլինիկական սեքսոլոգիայի ամբիոնում։ Դասավանդման փորձ ունի դատական սեքսոլոգիայի հետ կապված տարբեր նախագծերում Հայաստանում։ Այսօր կներկայացնի պատանիների մոտ սեռային ինքնության մասին թեմա։ Խնդրեմ։ Hi, dear colleagues. I'm pleased to participate in this conference dedicated to the memory of Professor Constantin Danelian, as he was one of my best teachers and made a great contribution to my professional work. So today I'm going to present gender identity disorders in youth. First, I would like to describe it as according to the DSM-4. The DSM-4 describes gender identity disorder as a persistent and strong cross-gender identification and a persistent unease with one's sex, not just seeking any perceived cultural benefits of being a different gender. Gender identity disorder is not diagnosed if these symptoms co-occur with a physical intersex condition. As with the sexual disorders, a diagnosis is only made if the symptoms produce marked distress or impairment. According to DSM-4, gender identity disorder can occur in childhood, adolescence, and adulthood.
Gender dysphoria is the new term for gender identity disorder. In order to prevent stigma, guarantee clinical care for people who perceive and believe that they are a different sex than their designated gender. Some people who are transgender will experience gender dysphoria, which refers to psychological distress that results from an incongruence between one's sex assigned at birth and one's gender identity. Though gender dysphoria often begins in childhood, some people may not experience it until after puberty or much later. It is important to note that gender identity is different from gender expression, whereas gender identity refers to one's psychological sense of their gender. Gender expression refers to the way in which one presents to the world in a gendered way. For example, in many countries, wearing a dress is considered a feminine gender expression, and wearing, for example, smoking is considered a masculine gender expression. Such expectations are culturally defined and vary across time and culture. One's gender expression doesn't necessarily align with their gender identity. Diverse gender expressions, much like diverse gender identities, are not indications of gender identity disorder. As you see in my slide, you see men wearing dress and women wearing smoking. It doesn't mean that they are transgenders. Epidemiology, according to the DSM-5, the prevalence of gender dysphoria is 0.005 to 0.014 for adult natal males and 0.002 to 0.003% for adult natal females. In Europe, 1 per 30,000 adult males and 1 per 100,000 adult females seek sexual reassignment surgery. Among children, it is higher in those born as boys, where it is 2 to 4.5 times greater than those born as girls. Among teenagers, there is no real difference between males and females. Diagnosis of gender identity disorders, according to DSM-5, defines gender dysphoria in adolescents and adults as a marked incongruence between one's experienced expressed gender and their assigned gender lasting at least 6 months, as manifested by at least 2 of following criteria. First criteria is a marked incongruence between one's experienced expressed gender and primary and or secondary sex characteristics. Next one, a strong desire to be rid of one's primary and or secondary sex characteristics because of a marked incongruence with one's experienced expressed gender. A strong desire for the primary and or secondary sex characteristics of the other gender. Next one, a strong desire to be of the other gender or some alternative gender different from one's assigned gender. A strong desire to be treated as the other gender or some alternative gender different from one's assigned gender. And the last one, a strong conviction that one has the typical feelings and reactions of the other gender or some alternative gender different from one's assigned gender. In order to meet criteria for the diagnosis, the condition must also be associated with clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Also about comorbidities, gender identity disorder. It is associated with poor mental health and quality of life outcomes. Gender identity disorders has a negative impact on quality of life measures in adolescents and adult transgender populations compared with cisgender populations. Being transgender and in adolescents is associated with high rates of anxiety, self-harming behavior, and suicidality,
and lower levels of psychosocial functioning. And also those who reported moderate to severe rejection by their family were more likely to attempt suicide. Here is a group of medical conditions, not only medical, but some conditions that we must consider when diagnosing gender identity disorder, gender dysphoria. First one is a gender atypical adult. For girls, tomboys without gender identity disorder prefer functional and gender neutral clothing. By contrast, girls with gender identity disorder persistently refuse to wear feminine clothes and also reject gender neutral clothes. They feel like the opposite sex. For boys, the differential diagnosis must distinguish between those who don't conform to traditional masculine sex expectations but don't show extensive cross-gender identification and are not discontent with being male, and those who have a conflict with their sexual identity. Next one is hermaphrodites. We a little bit spoke about that. The diagnosis of gender dysphoria excludes children with anatomical intersex. Next one is body dysmorphic disorder or body dysmorphia. Is a mental health condition where a person spends a lot of time worrying about flaws in their appearance. These flaws are often unnoticeable to others. Next one is transvestic disorder. Individuals with transvestic disorder don't typically report a desire to be the opposite gender. They also typically don't have a history of cross-gender behavior, only cross-dressing. And the last one, psychotic disorders. Gender dysphoria in patients with schizophrenia may be the result of delusional change in gender identity or occur independently of the psychotic process. Distinguishing these situations is not only a diagnostic problem, but also influences therapeutic decision making. Now, I will present case report concerning a boy aged 18 years, was brought by his mother to our clinic with the complaints that her son believes that he is a girl and behaves as a girl. The alarmed mother, unable to correct her son, has come to the doctors who might cure him. On separate interviews, we came to know the following facts. There wasn't any history of mental illness, epilepsy, his suicide, or divorce in the family. The boy's mother was married at the age of 21 years with a man who used to stay away from home, very often on official duties. At the age of 22 years, the unexpected first baby, a boy, came, but the mother wasn't able to take proper care of him. At 24, the planned second baby, our case under report, was born. But as a parent expected a girl, they started to dress as a girl him. And from age 3 onwards, he used to play with girls and would say that he was a girl and wanted to be a woman like his mother. At age 6, he was sent to school. His grumbling, crying, scratching, and insistence that he was a girl fell on deaf ears. Thus, he became sad and isolated. His school performance gradually became poor by age 10. His inner conviction that he was a girl didn't weaken. At age 14 years, secondary sexual characteristics of a male began to appear, which disturbed him, but he was rather more firmly convinced that he was a girl. A distant cousin, aged 70 years, became the model man of his life. He felt erotically attracted to that cousin. He stopped attending school and started to mimic girls at home. On examination, the boy was fine-looking, intelligent, but feminine in his attitudes and gestures.
Examination of testes, penis, and pubic hair revealed no abnormalities. Other physical, including neurological examination, were normal. A detailed psychiatric examination, including the mental status examination, didn't reveal any abnormality except sexual deviation, which centered around his fixed belief that he was a girl. A diagnosis of gender dysphoria was made, despite his mother's insistence that the boy undergo treatment to become a normal man. But the boy completely disagreed and remained convinced that God was wrong, that he should have been born a girl, that he would definitely undergo sex reassignment surgery and return to normal life. In this case, on the report, we find a disturbance of gender identity, gender role, erotic orientation, and cross-dressing in early years. The diagnosis of gender dysphoria in this case is essentially based on the inner experience of cross-gender identity. The boy's erotic attachment to his cousin, a boy of 70 years old, is an expression of his disturbed erotic orientation. But this has to be distinguished from a homosexual's preference for a sex partner having the same genitals. The homosexual has no doubt about his gender identity and acknowledges that he is erotically aroused by a person of the same sex. The transsexual, in contrast, has a gender identity revealed. The fact that the boy on the report couldn't live up to the standard of male gender role is natural. He who firmly believed himself to be a woman can hardly behave as a man according to the society's consensus for it. And appropriate criteria for diagnosing this case are, first one, a marked incongruence between one's experience, expressed gender, and primary, secondary sex characteristics. Next one, a strong desire to be rid of one's primary and or secondary sex characteristics because of a marked incongruence with one's experienced expressed gender. A strong desire for the primary and or secondary sex characteristics of the other gender, and a strong desire to be of the other gender or some alternative gender different from one's assigned gender. Also, for the patients with gender dysphoria presenting to the clinic with direct request for hormonal and surgical sex reassignment, no drug treatment has been shown to be effective in reducing cross-gender desires. When patients with gender dysphoria go to the clinic with severe dysphoria, and incredible sex reassignment is the best solution. Medical treatment of gender dysphoria might include hormone therapy, such as feminizing hormone therapy or masculinizing hormone therapy, surgery such as feminizing surgery or masculinizing surgery to change the chest, external genitalia, internal genitalia, facial features, and body contour, and also behavioral health treatment. It's very important to take into account criteria for hormonal and surgical treatment of gender dysphoria. Persistent, well-documented gender dysphoria. Next one, capacity to make a fully informed decision and consent to treatment. Legal age in a person's country, or if younger, following the standard of care for children and adolescents. If significant medical or moral concerns are present, they must be reasonable, well controlled.
Sometimes this is criticism. There are some criticism that many clinics and mental health professionals were using the criteria loosely, and many patients and parents now are reporting irreversible damage. So it's too important to follow to this criteria for the treatment. I mean, carefully, for avoiding such cases concerning to hyperdiagnosing of gender dysphoria. And finally, we know that people with gender dysphoria have higher rates of social anxiety disorder than the general population. According to the one of research, many transgender youths are verbally harassed, nearly 54%, and physically assaulted, 24% in society due to their transgender identity. This can be reason of social anxiety disorder, and cognitive behavioral therapy has been found to be an effective treatment of social anxiety disorder. Thus, traditional CBT methods must be modified to meet the realities and needs of each society, because it is important to take into account the social cultural characteristics of each society. Thank you for your attention. I hope you found it useful. Thank you. Մենք հարցերի ժամանակ ունենք հիմա հարց պատասխանի մի երկու հետաքրքիր հարցեր կան։ Well, I think, Dr. Kalapetian, I think we're going to be doing a combined question and answer session because we're pretty much done with the meeting. So I think instead of just focusing on this last symposium, let's just focus on the overall today's meeting and combine the questions and answers and cover all the topics that were discussed today. So do you want to proceed maybe, Dr. Kalapetian, with the questions that you see? I mean, any particular ones that you want to present? Այստեղ մեկ երկու հետաքրքիր հարցադրումներ կան վերջին զեկուցողին։ Ուրեմն հարցերից մեկը, արդյոք դաստիարակությունը ազդում է երեխայի սեռական կողմնորոշման ընտրության վրա։ Դոկտոր Ազատյան, ձեզ է ուղղված հարցը։ Ձեզ նորից ես հարցին գրավոր պատասխանել եմ, բայց եւս մեկ անգամ անդրադառնամ։ Սեռային ինքնագիտակցության պատճառագիտությանն էր վերաբերվում հարցը, որ բազմագործոնային է եւ դեռևս բացահայտված պատճառ, ինչպես եւ նշեցի, դժվարում ենք ասել, որ սեռային դաստիարակությունը կարող է ունենալ որոշակի ազդեցություն։ Գուցե կարող է հրահրել կամ ինչ-որ մի բան ավելի ակնհայտ դարձնել, բայց որպես պատճառ չէ, դժվարանում եմ ասել, չկա այդպիսի գրականության մեջ որևէ տվյալ, որ սեռական դաստիարակությունը կարող է սեռային ինքնագիտակցության վրա ազդեցություն ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, իսկ մեկ էլ հաջորդ հարցին չգիտեմ պատասխանել եք թե չէ, ուրեմն արդյոք իրականացվում է կարոտիպային եւ ֆիշ հետազոտությունը այն երեխաների մոտ, ում ծնողները դիմում են ձեզ գենդերային դիսֆորիայի հարցով։ Անկեղծ ասած պետք է խոստովանեմ, որ այդպես համակարգված մոտեցում դեռ չկա, այսինքն վերոնշյալ թիմային աշխատանքը, որը որ կատարվում է, դեռ չկա, հետևաբար ոչ չի կատարվում։ Մեր կլինիկայում նման փորձառություն չկա։ Շնորհակալություն, մյուսները։ If you don't mind, I'd like to maybe add to that question, a comment to that question, because I think it's a very
interesting and very complicated question about whether parents can request any type of genetic testing for their kids who potentially might have gender dysphoria or possible gender identity or sexual identity disorder. I think it's a very important topic because it deals with the issues of medical ethics. And it's also a medical legal question. For example, in the United States, you can't just force your child to undergo any kind of testing. If your child says, for example, my name is John, but I identify myself as, Leslie, and I feel myself as a female, there's no way you can really force your child to go and identify or go through any kind of testing to prove to your child that he's a biological male. Because again, that really, then you have to deal with really lots of questions of, ethics, medical and, ethics, because the child might say, you know what, this is how I feel. I mean, you're my parent, but it's not exactly about you, it's about me. So it's a very good question that whoever asked the question, but again, I'm not sure about what's the legal field in Armenia about how much you can proceed with forcing your child to go through any kind of testing. But in the US and in many European countries, you can't really do that, because once your child feels a certain way, you can't really or necessarily question that and really force your child to, feel otherwise, if that makes sense. Եթե հարցերը ավարտվեն, ես նույնպես մի քանի հարց ունեմ, որ ինձ ուղղված կուզեի հնչեցնել պատասխանները։ Լիլի ջան, ես կարող եմ մի կոմենտ անել ուղղակի։ Այո, խնդրեմ։ Ուրեմն սուիցիդների հետ կապված հարցերին ես հիմնականում պատասխանել եմ գրավոր։ Բացառությամբ Նաիրա Խաչատրյանի հարցին, որը համակարգը թույլ չի տալիս պատասխանելու։ Ես կխնդրեմ, որ ինքը ինձ հետ կապվի, մանրամասը մենք կքննարկենք, եւ ընդհանրապես սուիցիդների հետ կապված հարցերը ավելի արդյունավետ է, որպեսզի կոնկրետ լինի, ավելի խորությամբ լեվլային տարբերակի մեջ եւ միևնույն ժամանակ կոնֆիդենցիալ տարբերակի մեջ հարցը քննարկվի, որոշումը կայացվի։ Այդ տեսակետից եթե կլինեն, փորձեք կապել ինձ հետ եւ մենք այդ հարցը կփորձենք լիարժեք տարբերակի մեջ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ May I answer an elaboration on Dr. Arman's about the legalities and the ethics? When I worked in Armenia at the clinic, an adult transgendered male presented as a woman, looked like a woman. She'd already had the hormonal treatment and she needed a psychiatric clearance. Apparently she had identified a surgeon who was going to do the surgery and remove her breasts and do the best that she could do to, they could create some kind of vagina. And she needed the clearance psychiatrically that she wasn't psychotic or schizophrenic. And I saw this individual extensively, and she was not schizophrenic. She just related as a woman from childhood. She was accepted by her parents. She looked like a beautiful woman, tall, but was a male, and she was being prepared. The surgery was being done in Russia, but she had to be cleared in Armenia. And I basically cleared her to say she was not schizophrenic, and I wished her well. I don't know, I wished the person well, I don't know how it turned out, but that was going on 5 and 6 years ago in Armenia. So there has to be some ongoing activity if that person knew to come to the clinic for clearance by a psychiatrist. Yes, thank you. That's another, really interesting comment. I think it's a very complicated question in general, the gender identity disorders and just general, idea of gender identity and sexual identity, which is still evolving in the US and elsewhere. And I think in Armenia, it's just kind of starting to come up. And I think we'll have to be very careful not to hurt those kids. There was one question yesterday, so I'd like to briefly comment on that because I think that's a very big question. Somebody was asking, I think the question was directed to Dr. Hardan about whether we can use hypnotherapy and hydrotherapy for treatment of autism spectrum disorder. I think why I think it was a good question is because,
it's really talking about using what's called evidence-based medicine when, deciding how to proceed with treatment of any psychiatric condition, whether depression, autism, or schizophrenia. And I think it is extremely important to really be aware of the science, know what's formally investigated, researched and approved for a treatment of a particular condition versus what's experimental or has no support. I mean, again, I'm not a specialist in autism spectrum disorders, but I'm not convinced at all that there is any evidence to support use of, hypnotherapy or hydrotherapy for autism. So I think it's really an important message to all practitioners in Armenia. Try to stick what's known to be effective. Don't experiment. It's dangerous, especially in this special population of youth, kids and adolescents. You have to be very careful when, providing care and make sure you know what you're doing. Can I elaborate on that, Armand? With my experience, the good prognosis is based on earliest intervention. In some very early children that I've seen, clearly by 2 and 3, that I felt were on the spectrum and really autistic, almost not as severe as Leo Connor described, but autistic. But the families I work with, their parents have turned themselves inside out, and they have pursued applied behavior therapy and done all kinds of extensive work with the child, particularly with speech and language and motor development. And those children, the 2 or 3 that I've worked with over time, they look a little different, but they're functioning adolescents. The other thing to consider for the very regressed students is look at the sensory system. If the children move around extensively and flap, that's how horse therapy and animal therapy has come into vogue. The olfactory system is a primitive system. Smells, anything to create a response for the very severely regressed, to be creative, but nothing that's very, let's say, way out. But early diagnosis, early intervention with speech and language and behavior therapy and physical therapy has brought the best prognosis for the families I've worked with. Thank you, Dr. Najarian. I wish we could answer more questions, but I think our time is up. Actually, we're running pretty late. I think at this point, we're going to conclude our meeting for today and overall our meeting. I would really like to thank every single person who helped to organize this meeting, who contributed with their knowledge and expertise in this field, to our friends and colleagues from Armenia and from the United States and elsewhere. I think it was a very successful meeting, actually. We honestly was expecting maybe 200 or 300 participants maximum. This is the second day we have unfortunately been unable to allow every single person to participate. We had more than 1,000 participants who wanted to participate, but fortunately we have the video recordings, which I believe ICPD should be able to share with you. I was asked by the ICPD to ask every single person who is here now to turn on their cameras so we can take a group picture, and it's going to be a very big group picture because we still have 990 people right there. So, but yeah, please turn on your cameras so the ICPD can take a picture of all the people who are there today. And again, I think it's also important to mention when Dr. Babluan originally came up with this idea of this meeting and we proceeded accordingly, the idea was not just to have one meeting in 2022 and get down with it, but to really make this as a continuous, series of meetings next year as well. So I hope that will happen. I think we'll all kind of, agree that this is really important initiative. And I thank Dr. Najarian for being here with us. I think he knows Armenia probably the best from diaspora of psychiatrists. So I hope he can always contribute to the future meetings as well, and everybody else, of course. But anyways, thank you so much. Thanks to everybody. I don't know if Dr. Babluan wants to say anything else, but please turn on your cameras. Dr. Babluan, do you have anything else to kind of conclude the meeting? Ճիշտ ասած, շնորհակալություն։ Ես մի քանի հարց, որ ինձ ուղղել էին, ես կուզեմ մեկ-երկուսը հնչեցնել, որովհետև
իհարկե ես գրավոր պատասխանեցի, բայց երևի թե շատերին հետաքրքիր է Երենա Կարապետյանը ասում է շնորհակալություն, որ դուք արձագանքեցիք, բայց ինչ կապ ունի, որ շուկան փոքր է, բայց դեղերի կարիք կա եւ ես պատասխանեցի, որ հասկանում եմ ձեր զայրույթը, ես նույնպես համաձայն չեմ այս անարդարության հետ, բայց մենք չենք թելադրում ընկերություններին, ովքեր որ արտադրում են դեղորայքը եւ որոշում են թե ում վաճառեն, ամեն դեպքում դրա համար էլ մենք փորձում ենք մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ այս կամ այն ճանապարհով գոնե կարողանանք ինչ-որ չափ դեղամիջոցներ բերենք, որ կարողանանք ապահովենք, մինչև որ հարցի լուծում կտանք։ Այնպես որ պետք է հասկանալ, որ սա նույնիսկ ինքը կառավարությունը, նախարարությունը կան խնդիրներ, որ չի կարողանում լուծել եւ օբյեկտիվ պատճառներ կան, դե պետք է հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Շատերը դիմել են, թե ինչպես մենք կարող ենք իմանալ ինչպիսի նորություններ եք դուք պատրաստվում մեզ հաղորդել կամ ինչպես մենք կարող ենք նոր հոկտեմբերի կոնֆերանսին սիմպոզիումին գրանցվել, ես պատասխանել եմ եւ նորից ուզում եմ տեղյակ պահեմ, հետևեք մեր կայքին, մեր կայքում նշվում են գալիք մեր սիմպոզիումներն ու կոնֆերանսները, նույն ժամանակ մենք շուտով կայքում բացենք նորություններ բժշկության մեջ եւ այնտեղ նույնպես դուք կարող եք տեսնել նորություններ։ Եվ ի վերջո շնորհակալություն հայտնելով բոլոր մասնակիցներին, դասախոսներին եւ ընկերներին, նույն ժամանակ ես մեր գործընկերներին կարող եմ ուզում եմ դիմել, որ այսօրվա մեր այս երկու օրվա մեր աշխատանքը եւ վերջի տարիների մեր շփումները ցույց են տալի, որ իրականում մենք ունենք լուրջ դժվարություններ ու խնդիրներ երեխաների դեռահասների հոգեան առողջության բնագավառում եւ ես կառաջարկեի մենք ստեղծենք աշխատանքային խումբ, որը կաշխատեր առնվազն հայեցակարգի վրա, հետագայում նույնիսկ ռազմավարության վրա, Արաբկիր բժշկական համալիրը լինելով երեխաների դեռահասների առողջության ինստիտուտ, նա կարող է տրամադրել հարթակը աշխատանքային եւ այդ առումով մենք կարծում եմ, որ միասին պետք է շարունակենք այս մեր գործընթացը սիմպոզիումների, դասախոսությունների եւ կոնֆերանսների, որպեսզի կարողանանք բնագավառը ել ավելի բարելավենք պայմանները եւ որակը մեր ծառայությունների։ Շնորհակալություն դոկտոր Արման Դանելյան եւ Արմեն Սողոյան, երկու փոխնախագահներին, որոնք որ շատ լավ կազմակերպել էին սիմպոզիումը, շնորհակալություն ICPD բոլոր աշխատակիցներին եւ աշխատանքային խմբին, դուք տեսաք, որ ինչ այսպես կարելի ասել ժամացույցի նման աշխատում է թիմը, որպեսզի այս ամենը ապահովեն։ Բոլորին շատ շնորհակալ եմ, մինչ հաջորդ հանդիպում։ Thank you, Dr. Bogdan. And again, I also would like to thank our co-chair, Dr. Armen Soroyan, who did a great job helping to organize this meeting. Գնահատման հարցաթաթ, որ հնարավորություն կտա գնահատել ընդհանուր սիմպոզիումի որակը եւ ձեր առաջարկությունները կարող եք գրել այդտեղ։ Չաթում կտեղադրվի, խնդրում եմ լրացնել հարցաթաթը, որը կօգնի բարելավել մեր հետագա սիմպոզիումների ընթացքը։ Եվ նաեւ ուզում եմ երկու հայտարարություն հիշեցնել, որ հաջորդ ամսվա ընթացքում մեր կողմից կա կազմակերպվող պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի անվան առաջի կլինիկական նյարդագիտության սիմպոզիումը եւ դրա վերաբերյալ մանրամասները արդեն կարողանաք գտնել ICPD-ի կայքում, որը կրկին չաթում կարող ենք տեղադրում եմ, պահեք ձեզ մոտ, որպեսզի կարողանաք, երբ որ արդեն ցանցումը բացվի, այդ ժամանակ միանաք։ Նաև հիշեցնեմ, որ ամեն 4 տարին մեկ իրականացվում է ինկան Հայաստանի 6-րդ բժշկական համագումարը 2023 թվականին է լինելու եւ արդեն կարող եք հետևել եւ նաեւ 2023 թվականին մասնակցեք հայկական 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարին։ Շնորհակալություն։ Thank you. Ստեսություն բոլորին։ Goodbye, everyone. Goodbye, everyone. Thank you.
Տեսություն, մանավանդ Անա եւ Լիանա, որ ինչքան լավ գործարան։ Bravo Arman. Անջատում ենք։ Նկարեցին ախպեր։ Dr. Najaryan. Այսինքն բոլորին իհարկե։ Դոկտոր Պավլյան, համակարգը մի քանի րոպե բաց կլինի, որպեսզի այն մասնակիցները, ովքեր դեռ չեն լրացրել գնահատման հարցաթերթը, հնարավորություն ունենան լրացնելու։ Ովքեր որ լրացրել են, արդեն կարող են դուրս գալ համակարգից։ Շնորհակալություն։ Կարանք դուրս կանք, հա։ Տեսություն, բոլորից տեսություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, տեսություն։